Likewise, Лорд Паркбенч. Я не туда нажала, блядь. Можно я выйду нахуй? Арабри Бичи злые никнеймы делает. Привет, Стигм. Простите, я не ту вкладку выбрала, пока разговаривала. Привет, Грифтплей, спокойной ночи. Привет, Вертери. Two cups of кофе. В смысле минус сейф? Нормально все. Я не знаю, Даркслеер. Загрузить игру. Вот эта хуйня. Привет, Боя. Так, стоит краля. Игра хорошая? Да не, я бескрикнула. Сори. Вторую не буду. Ну, я вообще хотела, типа, как раз-таки насладиться тем, как произошел скачок в развитии технологий, графики и изменения вообще. Хотя, блядь, сильно ли поменялось в квестах? Привет, Амур. Но что-то, блядь, тяжело идет. Но, наверное, надо будет пройти. Короче, хуй знает. Мне вообще похуй во что играть. Мне уже ничего, мне кажется, не нравится. Привет, Наранжера. Я сильно поменялась, схуяли. Почему? Шутеры, да, я не люблю. Я плохо стреляю. Последние сабы. Ну, захотят, уйдут, похуй. Я же не могу постоянно играть в какие-то игры, блядь, которые интересны вам. Ну и кому-то, наверное, нравится этот квест, хз. Well, Elden Ring 4000, блядь, стоит. It's another one of those statues come phone booths. They Дум, must да. have been popular in their time. It's a deep well with cold, brackish water and some seriously demented albino fish. Лучше уж я буду играть в игры, которые мне не нравятся, но которые выбрала я, чем я буду играть в игры, которые попросил кто-то пройти, и они мне не нравятся, но я не могу сказать, что мне игра не нравится, потому что меня обидится. Так а при чем здесь PS, если на пеке Элден стоил 2000, а сейчас 4? Даск нет. Драгоныч пошел нахуй. Извините. Блять. А в том-то и дело, Вертели, что я не знаю. Типа, можно было, конечно, взять и оторвать от души своей жабьей 4000 рублев. Простите, я не знаю, сколько это в тенге. Но чуть больше, чем 4000 рублев в тенге. А потом узнать, что у меня пека, блядь, не вывозит. Было бы забавно, да? А еще было бы забавнее, если бы мне в итоге Elden Ring заебал, он бы мне не понравился. Тоже было бы здорово. Привет, ASD. That's Quammen, the not-so-quiet giant. Блин, Батяра, так-то... Ладно. О, привет, жаркая букашка. Рад тебя видеть. Что, серьезно, снег? Я думала, ты пошутил, как обычно, с 1 апреля, там все такое. Блин, так забавно. Травка зеленая, а снег белый на ней. Он дает. Ой. Whoa, you are big. You're just about the biggest person I've ever met. Quammen be a freak. No one be liking him. I didn't mean it that way. I just meant... April, you know just what to say, don't you? I'm sorry. I like tall guys. Really, I do. You be the only one then. Because no one else want anything to do with Quammen. Ой-ой-ой.
Блин, опять диалоги, ладно. А как вы здесь чутились? How did you come to be on this island? That be a long story. Do you want Quamon to be telling you? Ей нравится, наверное, мужчина с идеальной осанкой, как у него. Я считаю, это лучшая осанка, которая возможна. Конечно, я хочу послушать самую длинную историю, насколько возможно. Sure, I have time. Tell me the story. Many long moons ago, Quamon be happy. He be working at the circa in Khorasan, where he be big attraction. What did you do? Quamon be the world's Опять дверь. strongest man. He be popular. People come to see him from all the Northlands. Some even from east of the Bay of Fire. But then there be Yeshua. an accident. And the circa tell Quamon to leave. That he be А можешь dangerous. порычать? And that no one be paying to see him anymore. What kind of accident? Quamon's most popular feat be the breaking of large rocks with his fist. Дверь, а ты Everyone would порычи. applaud when the rock be breaking. Then one day, the Caliph be at the circa to see the performers. He be Чиш, saying, Лорд Парбейн, thanks a lot. I hear of him breaking a large rock with his fist. This Спасибо I want to see. большое. Дома But my аригато. performance be over that day, Thanks a and lot. there be no rock to break. So the circa ringmaster Obran, he be saying, Так вы оба звери, let's get a rock получается. in here, any big rock at all. So they bring in this rock that Quamon never be crushing before. Quamon not be sure if it is a good idea, because rock can be dangerous when it breaks. But Obran be saying, this you must do. The Caliph wants to see we do not disappoint the Caliph of Khorasan, or we lose our heads. So Да, бля, я Quamon break только у the rock, ДЦФ and when it breaks, отобрала табуретку. What Сейчас вы happened? его обратно его there'll поставите. be large pieces of rock flying everywhere, and one piece be hitting the Caliph and one his son. The Caliph be not seriously hurt, but his son be unconscious and bleeding from the head. They say to Quamon, run, get away from the circa in Khorasan, or the Caliph will have his head. So Quamon run, and he get passage on ship leaving that night. When the ship passed this island, Quamon be jumping into sea and swimming ashore. Да ничего And страшного. now he be here. Так, ну дурак, блин. Бедный. Так а что дурак? Ему сказали, он сделал. Ой. Вертеля, ты тут? Чихнуть хочу, не могу, блин. Может, все-таки могу? Не могу. А что произошло между вами и Орловулами? What happened between you and the Orlawal? Oh, Quamon be so clumsy, so dangerous. Maybe. He should not be among people. He be only hurting them. The Allawal be kind, letting Quamon live and fish in their village. But then Quamon be stepping over a young Allawal, almost breaking his shell. The Allawal tell Quamon to leave village, to not come back because he may kill an Allawal. They tell him to go as far away as possible. Quamon be sad because he liked the Allawal, and because Quamon be having the best fishing place in all of Elias. He lose his friends and his food. What do you eat now? Quamon fish in these wells here, but the fish that live down there be small and not very tasty. А вам бы хотелось вернуться в деревню Орловолов? Would you like to move back to the Orlawal village? Oh yes, Quamon be wishing that more than anything in the world. I saw an Orlawal down by the beach, just outside the village.
It seemed to be in pain, but I didn't know what to do. Perhaps if you come along, you can help him out and get back in favor with the Orlawal people. Yes, perhaps Quamon can help. Even if the Orlawal do not want him back. И куда, блядь? Here it is, the, Orlawal? Я не договорила. Can you help it? Perhaps Quamon can help. Poor Orlawal. He'd be crying for help. Quamon see what be wrong. The Orlawal not shed its shell when time come, and now it be stuck in the shell. Why didn't the other Orlawal come to its assistance? Their claws be no good for this work. They be helpless. But Quamon help. Quamon be good with his hands. Нет, он Quamon просто be из happy. 2000-го. Quamon accept your graceful thanks, sir. Thank you. You be making Quamon very happy. Quamon accept your offer and be grateful to the Orlawal people. Thank you very much. Что, он его починил? What? What did he say? Why did you thank him? Orlawal be inviting Quamon to stay on the cliff above the village, where he can fish again. Quamon be very, very happy now. You understand what it's saying? Orlawal language be easy to understand. It be just click and clack and clock. I'm so happy for you, Quamon. Go on, don't let me hold you back. Понятно, почему игра длится больше 20 часов. Да в смысле, сейчас поговорим. Ты думаешь, я так сдаюсь? Я весь кодекс прочитала в Dragon Age Origins. Ну, кроме противников, там только половину. Hey, Quamon, how's the fish biting? With its teeth, but not today. Why's that? Quamon be not certain. The fish always bite before, but then Quamon be having lure. Now no lure, just bait. Могу я одолжить ваше удилище? Ладно, простите. Что вам нужно, чтобы сделать приманку? What do you need to make a lure? Quamon can make lure with just anything, as long as it be colorful and not get heavy in water. You're a real DIY guy, don't you know? Always be something wrong with Quamon. That was actually a compliment. Oh, Теперь вы Are you счастливы? happy now, Quamon? Ай, Quamon be happy. He be wanting fish to bite. But if they do not, Quamon still be happy. могу я одолжить ваше удилище? Слушай, реально проскипала диалоги. Пиздец, впервые в жизни. Can I borrow your fishing rod? Quamon must catch fish first, so he can eat. After Quamon catch fish, April can borrow fishing rod. Он сказал бесцветное и не тяжелое, да? What did you need to make a lure again? Привет, ваш президент, Anything, точка. as long as it be colorful and Нет, not get heavy colorful in water. наоборот. Разноцветный. Фантик получается. Happy fishing. Thank you. Хорошо, ваш президент, точка. Could this wrapper work as a lure? Yes. Yes, with some work. It'd be perfect for a lure. Now Quamon can make one, and hopefully catch many fish. Watercolor. Это точно цвет? А как Colorful превратилась в бесцветную? Хорошо, что я слушала его. Я не знаю. Hello, Quamon. Hello, April. Happy fishing.
Thank you. Я подумала, что здесь ловушка. Вот именно, ловушка. Именно поэтому я тебе отвечать не стала. Как я тебя подловила, а? Так а нахуя я ему дала хуйню, а он нихуя не делает? Простите, слишком много слова... однокоренных слов. Хую. Ау. Я показываю, но, к сожалению, ваш президент, показываю я каждый день какую-то хуйню, точка. Но надеюсь, вас это устраивает, точка. Привет, Арикс! Чё он рыбачит как хуёво? Ура! Привет, Дидиевст. Блин, а мне теперь интересно, там с ним столько можно было вещей обсудить, а теперь я не знаю. With cold, brackish water and some seriously demented albino fish. Вынуждена с вами, ваш президент, не согласиться. Я думаю все-таки, что в мире должно быть хоть что-то, что не хуйня. Что, поймал он рыбу или нет? Я ему фантик дала, чтобы он чего? Чтобы он ничего не делал? Так, вот это очень глубокомысленно. Мне нравится, надо записать. Слушай, знаешь, шутки шутками, мне очень некомфортно, когда ты пишешь заглавные буквы и заканчиваешь предложение точками. Я прям чувствую, как ты накинул мне удавку на шею, и скоро все закончится. Пожалуйста, давай вернемся к тому, что было раньше. Hello, Quaman. Hello, April. Happy fishing. Thank you. Так а хули где, блядь? Можно утку забрать? Утку в смысле уду. It's an old fireplace. Так, он сказал, что после того, как он поймает что-нибудь... Это ж Радайс. Он сказал, что я могу взять его удочку после того, как он что-то поймает. Он сидел рыбачил, а сейчас он стоит и удочки нет. Он меня обманул? Где моя удочка? I guess he's not around. I should try again later. I can see clear to the bottom. This really is an excellent spot for fishing. Блин, ваш президент, ты превращаешься... Блин, это будет оскорбительно, я не буду заканчивать свое предложение, извините. Пиши как хочешь, я смирюсь. Я пыталась в нее ткнуться, но что-то не получается. Видишь, я по ней водила, нихуя не происходит. Может, он ее сжег или уронил, может, ее вымыл на берег. Quaman is fishing. Может, она просто пропала, ее не видно. О, сразу полегчало, спасибо. Так, ну а чё нам? Куда? К мистерам Палкам? Я везде пробегусь, просто мы будили мужика зачем? Упс, хуюпс, это я. Но я пока не нашла себя, так что мой ответ нет. Мистер Палочники, будете разговаривать со мной? Later, guys. Блять. Да, но он мне об этом не сказал. А почему? Тут я вроде тоже сделала все, что могла. Он даже рот больше не рабочий у него. Да ну бля, ну что вы взяли за флешмоб дурацкий? Нормально же общались.
There's a large object in the tree crown. Наверное, я должна рыбачить в колодце. Может, тут, оказывается, можно куда-то пройти, но я не хожу, потому что я не ходок. Калая, бля, не говори. Shipwreck debris. А что ты в таких случаях делаешь? Может, тебе что-нибудь вкусное покушать, чтобы было круто и вкусно? Иногда помогает. Hello, Quaman. Hello, April. Happy fishing. Thank you. Может, мы толкнем просто с обрыва, потому что что-то не происходит? Знать бы еще, что они от меня хотят. Ну, без шуток. Привет, сухими ногами. Ей другие штаны дали. Не домашние. Да хватит спиниться. Арр. Ну смотри, где я еще не была? Я не была в пещере. Может, там что-то произошло. Потому что я что-то везде хожу, что-то сделала, что от меня хотят, я не понимаю. Что-нибудь изменилось? It's a deserted Marum city. Ну, я ему дала фантик, что мне нравится. Привет, Хан. О, поздравляю. Я надеюсь, ты там кальянчик себе сделал, да? Кроме фантика нет, только фантик. Потому что он сказал, что ему нужна не наживка, а приманка. И в этом разница, да? Типа наживка это живое, а приманка это типа поплавка. Ну, бля, не поплавка, а блесна, там всякие штуки. Они живут в хинкалях. В хинкалах, сори. Он просил, в общем, ее тяжелая, но он просил ее только и все. Как раз colorful, типа разноцветная, и наоборот нелегкая, чтобы не уходила под воду. Огуречный лимонад. Ужас какой. Надеюсь, это тебе понравится. Монетку надо дать. Нет. Обезьяна тяжелая. Привет, Хэт. Так, привет, ГеймсВБ. Мне стало любопытно. Надеюсь, ты не назвал меня кем-то плохим. Чипсов, аву. А дешманского ничего нет? Ой, я красотка. Может, ты красотка, GamesVB. Привет. Цветной... Нет, он же... но это в тексте было написано, что не особо тяжелое. А я, возможно, не прослушала это все. Мне кажется, все у него нормально. Да не я. Но у меня нет ничего. И он со мной не разговаривает. Раньше хоть про приманку можно было сказать. Он такой, да, типа подойдет. Момент с кристаллами. Так я его тоже это. Я вчера на него орала, Хэт, ты ничего не пропустил. Я считаю, что я, как человек, IQ у которого нормальный, то есть не превышает и не принижает определенные значения, эту загадку не заслужила. Если сказать по-сашински, то в рот я ебала этот пазл с камнями. Вот. И не я одна, кстати, судя по всему. Ой, я разные хан беру. Обычно фруктовое что-нибудь. Так.
Странно. Мне говорят, что я могу поговорить с палочниками. И это запустит скрипт. Но я же с ними говорила. Или этот скрипт срабатывает только после того, как ты им фантик дал. Я говорила с ним до передачи фантика или после? Ну что вы меня заставляете альтабаться? Амараши, Амараши? Утечка, утечка? Ты что сделал? Какая утечка? У меня не газовая плита, блядь. А я лаганула только в АБС или у всех в альтабе? Что-то пропустила, ладно, неважно. Later, guys. He's a stick man. He's a stick man. Так, у нас, кажется, проблемы. Общаемся с Каманом на все темы. Когда он помогает Орловору и удалиться на утес ловить рыбу, поднимаемся, даем ему фантик от леденца, оставляем ему и общаемся с палочниками. Сообщаем, что он вернулся, и поднимаемся следом за ними на дерево. Так, я вот сейчас нихуя не понял. А как мне с ними разговаривать, если они со мной не разговаривают? Это что, из-за того, что я не все обсудила с ним? Later, guys. А! Ладно. Видимо, не нужно сообщать ничего. Crossbow, I guess. I wonder who built it and what it's for. If I could somehow get across to that path on the other side, I'd probably be able to make my way into the Elation village. Как себя катапультировать, блин? It's a wooden crossbow. А кто построил этот большой арбалет на Who дереве? built that big crossbow in the tree? I did. Well, I thought of it. And these two nincompoops gave a helping twig on the, manual side. So they built it, and you supervised. Yep. But it's not done. There are still a few pieces missing before we can blast off for Luna. Вы сказали, запуск на Луну? You say blast off for Luna? That's what I said, Luna. As in the moon? The same. You intend to go to the moon using that thing? Lunar cannon. And yes, that's the plan. You guys are loonies. If by loonies you mean visionaries, then yes, yes we are. Безумцы. А почему вы сейчас не работаете над этой лунной пушкой? How come you're not working on your lunar cannon now? Игра слов должна была быть, Because но of она that какая-то infernal хуёвая noise is получилась. why. But Quaman has moved back to the Orlowal village. He's not going to disturb you again, trust me. Really? How the heck did that happen? Nah, I don't care. The important thing is we can work again. Thanks, lady.
Да блин, ну вот что ж вы делаете-то, а? Сейчас приду. Чего этого триггера, блин, не хватало? Все решили, но я не знаю, я думала, что клевый квест, у него очень много хороших отзывов. И я говорю не только про Steam, потому что стимовские отзывы, им, короче, доверять не стоит, потому что в Стиме нравится людям практически все. Вот. И в чате часто упоминали серию игр, что она клевая, клевая, клевая. И я подумала, ну, блин, квест старый, тогда наверняка все делали добротно. Но что-то как-то, блин, такое. Сухими ногами ты зачем так делаешь, а? Что ругаешься с человеком? Он ничего плохого тебе не говорил. I'd be happy to talk to you later, but I got some fine-tuning to do before I'm done. According to Wick, it's a lunar cannon. Apparently, it's powerful enough to send a stick man to the moon. Oh, sure, in a Jules Verne novel, perhaps. Так, но они работают. How's it going? Almost there. Oh, one tiny little problem, though. And that is? We don't have a bowstring for our, Propulsion drive mechanism, Wick. what he said, yeah, we need a bowstring. Something strong and flexible and sinewy. Like what? I don't know, lady. I'm no engineer. I'm just a supervisor. String made from animal guts would be perfect. Yeah, but look at us. Do we look like the kind of stickmen who'd make good hunters? Do you see me going after a gaint beast carrying what, a cone? A dry leaf sharpened to a razor edge? А веревка их не устроит, блин? Именно кишки нужны. Как грубо. Не, кот нормально, он не это. Он все хорошо делает. Да, Хан, но возможно это опять ловушка времени. Ты ж не зря написал в свое время. А сейчас ты уже это, как говорится, присытился приколами всякими. Посмотрим, может еще закрутится, завертится. Но игра действительно большая, и это здорово. О, я во второе пришествие Сириус Сэма играла в компьютерном клубе во 2 классе. Это, по-моему, первый раз, когда я что-то на компьютере пробовала нажимать. Веревка не устроит вас? Видимо, нужны кишки.
Там, может, наш рыболов поймал? Ой, знаешь, как я волновалась? Меня туда отвели, я так боялась, там столько людей, я ничего не понимаю. И я слышала, что туда ходит старший брат моей одноклассницы. Я думала, ой, блин, он меня увидит, вдруг плохо подумает или смеяться будет, как я дурочка, дурочка. И в итоге, естественно, он там был, блядь, но ему было похуй, естественно, вот. Что, ты поймал рыбу, скушал? Looks like Quammen just had himself a solid lunch. That was quick. There are only bones left of his catch. Весь мусор себе. Fish bones. I don't figure I'll be needing the rod anytime soon, but I'll borrow the line. Знаешь, недалеко, я даже загуглю, как это выглядит. Такие. Да нет, тогда, мне кажется, не было такой темы, чтобы женщин на кухню отправлять. Я не люблю меха. А вообще на английском есть, тут весь интерфейс на японском. Только не говори мне, что ты так сильно хочешь эту игру, что хочешь заставить меня еще и японский выучить. О, она на World Art есть. Языки японский. Несложный японский, блять, охуительно. Мне бы английский, блин, выучить. Так, приятного аппетита. Хорошо приманка-то сработала. Did my lure work okay? It'd be working very good. Quamon catch a large, tasty fish very quickly. April be wanting a taste? No. No offense. I'm just not too fond of seafood. This not be seafood. It be human food. А что теперь Квамон делать What's будет? Quammen gonna be doing now? Quamon be sitting here until the sun sets. Then he be going to sleep. And tomorrow? Ну не текстовый Quamon же be Хан. deciding that when he wakes up in the morning. Man, you got relaxing down to a fine art. Quamon not be knowing anything about fine art. He be a Philistine. I'll see you later, Quammen. So will I. Goodbye. А Ямате это скете любой дурак, блин, кричать может. Только смысл от этого. Леска, косточка. Она похожа на кость? На It's a кишки? long, strong, and flexible fishing line. I borrowed it from Quammen's fishing rod. Да не, далеко я поняла, что ты шутишь, но просто это забавно. Типа заказать игру на японском, чтобы потом подготовка была к прохождению японской игры а-ля на год затянутая. Типа учи катакану, учи хирогану, учи тысячу канзи. Чтобы потом в итоге подготовиться, сесть, и ты такой, бля, и все. Can you use this as bowstring for your, lunar cannon? Let me see that. Oh yeah, that gonna work good. All right, listen up. I got us what we need. And now we finish this damn cannon. Go to work, people. Give us a few minutes, lady, and we'll be all done. Ой, бачара, шолю купался, шперный, привет, Бэм. Блин, недалеко, я в школе учила и все забыла. Кто ворует носки? Я. Я люблю носочки. It worked.
А кому Of дали бан course на it 600 worked, you секунд? wood-brained fool. I built it. 3 шампуня? Ух ты! В смысле, целых 3? Привет, Ивлик. Как? Ну, потихоньку. Сейчас в космос полетим. Are you done? Yes, ma'am. The lunar cannon is now ready to be По капля. tested. Ух. Well, Well, what? are you gonna do it? Do what? Test the cannon. Me? And get myself killed? I think not. But go ahead, be my guest. I don't think I'll fit in there. That ain't my problem. It's the Stickman's lunar cannon. Катапультируйся, женщина. Yup, the cannon is done. I feel like sleeping for a year or two. The remains of Quammen's catch, and a very convenient shape it is, if I may say so. Like a hook. I'll just place the hook along the bowstring, like so, and let the rope trail behind it. Okay, we're ready to fire. Как шмалять-то? Can I test the cannon? Be my guest. Yup, the cannon is done. Hey, I all feel done. like sleeping for And a we did year or absolutely two. nothing. As usual, aside from shouting a lot and kicking mine and Woody's arse. Может, оно где-то внизу дергается? Либо я не могу рычажок найти. Во что? Я не знаю, просто... Я понимаю, что и мне не особо интересно играть, и немногим в чате интересно смотреть The Longest Journey. Но каждый раз я смотрю, блин, на игры и выбираю какую-то хуйню. Не знаю, что со мной не так. Блять, как дернуть-то? Ну все ж настроено. It's Stickman Wick. Вык. Can I test the cannon? Be my guest. Как работают пушки-то? Может, их поджигать, блин, надо? О! А-а-а! Эй! Прошлое было отвратительно, если ты про The Book of Unwritten Tales. Это получше, тут хотя бы, блин, мир хоть сколько-то интересный. И они не пытаются шутить. В каждой фразе There's не a slight смешно. updraft here. Шутка, конечно, есть, но такой, ой, это кто? The wind is channeled through that chasm down there and blown out and up here. Здрасте, мистер... It's a leathery creature with wings, like a mix between a giant bat and a pterodactyl. It must be one of the Elation. It looks more like a warrior than a storyteller, though. I hope it speaks English. I mean, Altung. Не поможешь Can you перебраться? help me across? You are human, and we don't allow human strangers into our village. If you wish to trade, let us know where your ship is anchored, and we will send traders to you with our merchandise. I don't have a ship, and I didn't come here to trade. I came to talk to your leaders. I'm sorry, but we don't allow strangers into our village. Блин, самый лучший Гринфилд, который я пила, по-моему, был... Не помню, что там за название было, но он лимитированный, связанный с Пасхой. Что-то там Истер, не помню как.
Вот. На самом деле я торговец. Actually, I am a trader. Where is your ship anchored? In, Coconut Grove? Не, не себя There is вкусом no яиц. Coconut Grove on Elias. Самый худший, ну-ка. Я не любитель красного чая, каркаде, whatever, как вы его назовете. Но почему-то у нас постоянно, блин, дома есть 2 пачки каркаде, которые никто не пьет. Привет, энергомама. Копченый чай со вкусом сосны. Так звучит очень любопытно. Ну, тогда не торговец, но я друг людей Алайса. So, I'm not a trader, but I am a friend of the Elation people. We don't know you. There is no friendship between strangers, human. А что забавного в лимитированном Гринфилде? У них правда есть, как и у многой продукции, какие-то вкусы, которые лимитированные? Пуэр я пила 1 раз, но я его заваривала неправильно. Там же нужно несколько заварок сливать и только потом пить, я об этом не знала. Истерчир, да, вот он. С чем он там? Сейчас скажу, что там в составе. Ваниль, карамель, лимон и мята. Чай, вербена, мята, цедра цитрусовых, ароматизатор, лимон и карамель. Сосновый чай купить по 100 рублей. Жесть, ну вот видишь, это как, наверное, с сюрстрёмингом каким-нибудь. Дефолтный чай, но это не меняет того факта, что у него могут быть вкусы, которые выпускаются не на регулярной основе, как тот же самый, не знаю, Твикс с апельсином. Вот. Я про вкус конкретно говорю. Лимитированный вкус Гринфилда. А не именно сам Гринфилд. А разве нет у вас пророчества о путнике, который придет без корабля или что-нибудь в этом духе? Don't your people have a prophecy about a stranger who comes without a ship? Or something like that? I don't know of any prophecies, human. А какие пророчества ты знаешь? Он же сказал, что What никаких. kind of prophecies do you know about? We don't tell our stories to strangers. Что с дорогой? Кран гудит, блядь. Space Quest 5, а первые 4. Пятая часть саги о невероятных приключениях космического уборщика Роджера Вилка. Это тоже квестик? А, ну Space Quest логично, да? А, привет, Кириро. Всегда интереснее с 5-го, я с тобой не соглашусь. Блин, а кто разгребет все игры, которые мне в Стиме дарили, а? За них деньги, блин, платили. Шаня как играю, но пока скучновато. Battletoads. Ой, а я, мне кажется, не пройду. А Double Dragon это что? Double Dragon я свою отыграла в доте, ха-ха. Игры можно передаривать? Не. Double Dragon, Beat'em Up, 87 год. Спасибо. Дженго или Монополию? Ой, с Дженго у меня плохо, а вот в Монополию я поиграла. Battletoads и Double... Тогда нужно будет сперва проходить Battletoads, потом Double Dragon и потом только кроссовер. Что у вас с дорогой? Почему она сломана? What's up this road? The Elation village of Tamar. И где он? Where's the Elation village of Tamar? Up this road,
and into the volcano. А не опасно внутри вулкана-то жить? Не, в Монополию я слышала, нельзя играть, потому что потом развязываются... Блин, не хочу. Короче, мы все переругаемся. Isn't it dangerous to live inside a volcano? This volcano has not erupted for thousands of years, and the gods protect us. We are safe here. А можно туда попасть каким-нибудь другим Is there образом? another way to get into the volcano? Сейчас верну. No, this pass is the only way. Бля, я думала, я близорукая. Кто мою четкость спиздил? Свойства. Намана? Намана. Так, я уверена, что где-то есть потайная пещера, которая ведет внутрь вулкана. I'm sure there's a secret cave somewhere that leads into the volcano. No, there isn't. There's always Мне a кажется, secret такое нельзя cave. стримить. Not here. Ты абсолютно уверен, что нет никакой потайной Are you пещеры? absolutely sure there's no secret cave? Human, you talk too much, even for an elation. Thank you. Yes, but you must leave now. Dust and dry leaves caught in a strong updraft. У меня есть банка ветра. Я могу ветер на ветер, широкую на широкую. О! Или зелье легкости. Oh, God, I think I'm gonna throw up. That was so not appetizing. Сейчас меня стошнит, говорит, Weirdest thing, невкусно. though, I do feel lighter. Like I lost 90 pounds. I can't even imagine what people would pay for this stuff back home. Блин, я с Whoa, друзьями. I'm fly- Not. I guess I still weigh too much to be carried on that slight updraft. Мы с друзьями пиво пили, играли в дженку один-единственный раз, и мне не понравилось, потому что я все сломала. Зелье ветра, зелье тудунь. That's the last of it, unfortunately. Ah! Воу! Это у меня самые главные соски в чате. You flew across the chasm. You don't have wings, but still, you fly like the elation. А, там говорили про Believe ремейк, me, да? I'm Она в shocked оригинале as с you are. сисяндрами, а в ремейке девочка, Are you да, the Windbringer? прикрытая. Да-да-да. Так, да, это я. Yes, I am. This is an exciting day. Remind me again who the Windbringer is. It's said that someone not of the elation shall come among us to float on the wind like an elation, to learn our stories, to bring the wind back to us, and to bring us into a new and happier age. Is that all? You know, I'm starting to forget how simple my life used to be. Family, friends, grades, boys, no prophecies, nobody looking to me for salvation. I don't understand, Windbringer. You should speak with our teller up in the city. She'll be wanting to see you, I'm sure. We've waited for the Windbringer for a very long time. The teller? Thanks. No, Windbringer, thank you. Надо с ним еще говорить. Thanks for your help. You should go see the teller. She'll Окей. Так ты крутой, получается, Диест. И сосед твой тоже крутой. Эрудит? Так, слушай, а эрудит это... Что за игра? Там нужен набор какой-то? Эрудит игра. Слова. На это, на досочке собирать, да?
Я просто вот это английское название видела. Ну, типа в сириках встречала, а у нас оно эрудитом называется. Ну, набор всяких приколов. Типа доска в данном случае. Буковки, или может это какая-то мысленная игра. Ну, не мысленная, а там, где не нужен никакой... Блять, опять забыла слово. Реквизит. Мега сложные ёбла, блин. Я не играла. Hello. Good day, stranger. What would you hear among the elation? I need to speak with the teller. The teller? Go down into the city and you will see the castle. The teller, she keeps to the tower. She's old and her eyes don't take well to the sun. Nature's reclaiming lost ground. The contrast between wilderness and civilization is such a striking image. I almost wish I had my canvas and paints with me now. Все, никаких тебе красок и холстов. 1000 лет будешь хуй знает где сидеть, мир спасать. When the city was inhabited by its original population, that tower was probably an important one, part of a temple or a palace. Now, though, it's just another ruin. Так, а где моя женщина? А, она за кадром. Да, к детям приставать. Привет, ребятенок. Hi there. What you doing? Playing? Yeah, what are you playing? Nothing. My dad is in the castle watch. He's allowed to sharpen his claws. Really? My daddy owns a farm. Yeah? Do you have animals there? Sure. He has some cows and some horses. Допытываться, What's батяра. cows and horses? Well, cows are big, brown, fat animals with 4 legs and white spots. And they go moo a lot. And horses? Horses are fun to be around. They run really fast and they can jump over tall fences and they look beautiful and graceful. But the best thing about horses is that you can ride them. I can run fast, too. But I can't fly yet. My wings aren't fully formed. When I grow up, I'll fly far away and see everything. Чего это такое сравнение, Даркслеер? That would be nice. My name's April. What's yours? Saina, will you be my friend, April? Of course, Saina, as long as you promise to be my friend. I promise. У меня есть друг ребенок. Блин, вот бы в Манчкин поиграть. Со всеми DLC-хами. Вертеля, вот ты коварный такой, я тебе кричала. Чё б ты хотел, чтобы я поиграла, а ты ушел. Вот буду я твою игру проходить, а ты не придешь, да? И в чем смысл тогда? Так, а ты знаешь, где рассказчица живет? Do you know where the teller lives? Over there in the castle tower. My daddy's watching the entrance so that only nice people can get in. Do you think he'll let me in? I don't know if you're nice, but you have to ask my daddy. А кто остальные дети в городе? Where are the other children in your village? Oh, they're in school now. And why aren't you in school? Because I'm ahead of everyone else. I'm really smart, you know. I'm the only youngling to have learned the first tale this soon. So some days, I get to do what I want. It's a little boring, though. I wish I was in school. At least there I could sing and play and jump around with all the other children. Ну так вопрос остается в силе. У меня еще твоя игра про вамбата есть. Вот и скрабли. Жесть, у вас столько настолок. У меня, правда, это не грузится. Есть даже лицензированные.
Именно скрабли. Вот тут такой мешочек, и у нас тут всякие буковки. Поржать так надо пройти, блин, а как раз на 2 часа. Вкладываем просто слова. А, там, отправим с конворда. Всем там пока. что-то написано, блин. С Манчкиным. Ой, ты там матом не орешь случайно? Блин, он в тейблтопе тоже там все есть, да? Ой, но это нужно, чтобы друзья были, это нужно хотеть играть с людьми. В этом-то и проблема. Так, сори за автопы со своими скраблями и эрудитами. Мне нравится, что в тейблтопе можно тильтануть и перевернуть стол. А маджонг есть в тейблтопе? Чисто тебя заронили, ты такой хлобысь. Почему же тогда не ходишь в школу-то? Why don't you go to school anyway? Because they say I would just distract the other children who are still learning their first tales. It's not fair. I mean, I get to play by myself and everything, but that's not fun all day. And my mommy's working on her pottery at home, and she doesn't want me disturbing her because she might make a mistake. But the day after tomorrow, I get to go back to school because then we're going to learn some more flying lessons. They're always a lot of fun, and I'm getting pretty good at that too. I bet. I wish I had wings like you do. Yes, they're very good to have when you fly. Have fun, Saina. Are you leaving? Yes, I'm sorry, but there are some things I have to do. Grown-ups are always too busy. Взрослые, скучные. Молодая женщина-латейка. It's a young Elation female working with clay. О, это ее мама. Здрасте. Что за мелкий требетенок? Be careful, don't come too close. I'm almost done with this pot. Sorry. Ты правда хочешь узнать, Are кто you here to это? buy pottery? I didn't think traders were allowed up here. No, I came to speak with your teller. Really? I didn't know the teller spoke with anyone from the outside. You must be a very special girl. Supposedly. My name's April, by the way. Nima is my name. Nima of Ta'ama. The only Elation village on Elase. Мне нравятся твои горшки. I like your pottery. It's our craft. That and storytelling. But storytelling can't buy merchandise or food. I know a lot of people who live by telling stories, although I guess that's kind of different. They are lucky then. Not that I don't enjoy making pottery. It's Ой, как good to feel the wet неожиданно. clay between my claws, to shape it into whatever I wish. It's almost like creating a new life, I think. I don't have a husband yet, so I haven't tried. Have you? Do you have a husband and children? Neither, thank God. I don't think I'm ready for that yet. I was 18 turnings this spring. I'm ready for a husband, but I've yet to court anyone who could make me soar on the winds. I think the men of Ta'ama are dull and timid. What about the guard on the road below the village? He's our age, isn't he? Isam? He's quite pretty, and his wings are big, but I don't think he likes me. He never looks at me or talks to me. That doesn't mean anything. He could just be shy. Maybe you could talk to him, find out who he likes, but don't say I sent you. Sure, I can do that. О нет, любовные April. перипетии. Thank you, Nima. You're welcome, April. Вертели интересно или неинтересно? It's a nest. They don't all seem to live in nests, though. There are quite a few inhabited buildings in this village. Я так-то могу рассказать. Я почему-то следила за сюжетом немножечко. Смотри, наша героиня избранная. Провести 1000 лет в каком-то странном месте, где она будет следить за балансом, чтобы его не разъебали. Но перед этим, привет, милый человек, она должна собрать круглый диск хуйни из кусков, и из драконов нужно будет достать камушки, чтобы все сандалить и чтобы все было хорошо. Вот, а эти чуваки,
одни из обладателей кусков диска, которые нужно собрать. Был один народ подводный. Потом он разделился, потому что подводные чуваки решили вылезти на сушу. И теперь один народ разделен на два, и каким-то чудесным образом они пересрались между собой. И мы, как избранный персонаж, должны их помирить, забрать у них диски, и вот. На какой минуте? На 23-м часу. Жесть, бам-садис, лучше бы ты его хлопнул, блин, моментально бы умер, и все. Амарик. Так, Исам, это твое имя, не так ли? So, Isam, that's your name, isn't it? Yes, Isam of Tamar. A good-looking guy like you must get a lot of attention from the girls, right? Are you asking me for courtship? Me? No. Wings don't do anything for me. No, I was just thinking, maybe you had your eye out for somebody special? I'm without a mate. The women of Tamar are cold and unfriendly, and whenever I try to talk to one of them, she ignores me. Huh. Even Nima? Nima? No, she's too pretty for me. She won't appreciate my attention. This is like high school. Trust me, Isam. You go talk to her one of these days, and I'm sure you'll find you have a lot in common. Just be yourself, okay? You think so? Perhaps you are right. I will do as you say, Windbringer. Thank you. А как же Thanks for your поломаться? help. You should go see the teller. She'll want to speak with you. Hi, Nima. Hi, April. Bye, Nima. Goodbye, April. Шепард, Рекс. К чему? К отключению горячей воды, наверное. Halt! Who would visit the teller? Я заклинатель I'm the ветра. Windbringer. The Windbringer? You are not the Windbringer. Are you? How else would I have been able to get up here? I am the Windbringer. If so, you must prove that you are of the Elation. There are 4 tales from the 4 corners of the world that you must know by heart. They are the tale of winds, the tale of stars, the tale of sea, and the tale of homecoming. I will ask you one Я question Хомкамин from не each tale, проходила, and you извините. must answer each correctly, or you cannot be the Windbringer. Are you ready? Нет. No, give me some time to prepare. Then return when you are ready, and I will test your knowledge of the 4 tales. Все же любят сказки. Сказки клевые, интересные и поучительные. Hi, Saina. Hi, April. А ты знаешь одно из 4 преданий о ветрах, звездах, море и возвращении Do домой? you know one of the 4 tales of winds, stars, sea, and homecoming? Yes, my mommy taught me the tale of the stars. It's a really Так pretty это story. хорошо бы. You want me to tell it? Please, Saina, I would like that very much. Я нет, я не интересная и Okay. не поучительная, ни в коем This is разе. my tale, the tale of stars, and I tell it to you in my own words, as it was told to me by Это my надо teacher запомнить. in her words. Помогите, пожалуйста. In the small village of Jinjay near the rumbling hills of Onion, there lived a girl called Mona. She was a curious girl, and she would always get in the way of grown elation. Go play somewhere else, they would say to Mona. But she didn't want to play with the other children. She wanted to be where the grown-ups were, to see what they were doing, and learn from them. But one day, after getting many complaints from the pottery makers and guardsmen and traders and soldiers in the village, Mona's mother told her that she wasn't to interfere with the grown-ups anymore.
and that instead she could go play with the other children, or sit still and draw or work with clay. But Mona was always curious, and now, since she wasn't to be among the grown elation anymore, she decided to go exploring the forest that lay just outside of the village of Jinjay. She had many times been forbidden to enter the forest because it could be a dangerous place, but Mona was very curious. Of course, she wasn't planning on going far into the forest, but then her eye caught sight of a white flufftail hopping through the tall grass, and Mona, curious as ever, gave chase. The flufftail ran away into the forest, and Mona followed, blind to where she was going and interested only in catching the white flufftail so that she could keep it as a pet. But then, after a good while, the flufftail disappeared into a hole in the ground, leaving Mona alone in a small clearing, somewhere deep inside the forest. She was exhausted after running after the flufftail for so long, and as she looked around the clearing at the unfamiliar trees and flowers, she realized that she hadn't been paying attention to where she was going. Not for the first time, her curiosity had gotten the better of her, but this time it was serious. Mona was too young to fly, and she had very little sense of direction, and chasing the white flufftail had made her dizzy and tired. It was getting darker, and Mona was all alone in the deep, dangerous forest, too sleepy and too scared to be able to go anywhere. Mona curled up with her wings wrapped around her under the leaves of a tree and began crying. Soon it got really dark, and somewhere, not far away, wolves started howling at the moon. Ну ты шутишь, Хан, но не все же. She was petrified, but after a while her exhaustion got the better of her, and she fell asleep. She woke up when she heard a voice calling her from somewhere far above. Looking up at the starry sky, Mona saw a vision of the spirits of 5 tellers gazing down at her. "You have let your curiosity leave you astray," said one. "You are lost, and you deserve to be lost," said another. "Poor little girl," said a third. "We will help you home," said a fourth. "But remember this," said the 5th spirit. "We will lead you back to your village and to your mother only if you promise us one thing." "I promise," said Mona. "Whatever it is, I promise I will do it." "Very well," said the 1st spirit. "You will make the story of this night into your own tale, and you will call it the Tale of Stars." "It will be a tale to warn the curious to be careful," continued the 3rd spirit, "and to not let their curiosity get the better of them. And," said the 2nd spirit, "to remind the elation that the spirits of their tellers watch out for them when they most need it." And so the spirits of the 5 tellers guided Mona through the forest, and by dawn she was home. And Mona did tell her tale, the Tale of Stars, to everyone in the village, so that everyone would remember that the curious must be cautious, and that the spirits of the tellers are always watching. This was my tale, the Tale of Stars, and I told it in my own words as my teacher did to me. That was a beautiful tale, Saina. Thank you. Bye-bye, Saina. You're leaving again? I wish you could stay. Me too, Saina, believe me. Но там же еще про ветра и про всякую хуйню было, не? Только не говори мне, что истории еще 3. Я первую-то, блин, не сдам. Halt! Who would visit the teller? Are you ready for the questions now? I'm ready. Yes, ask me the questions. In the Tale of Winds, which mountain did Iwana fall from in her vain attempt to fly higher and further than anyone else? Я только про звезды знаю, уёбок ты вонючий. Привет, Роська. I have no idea. Then you should pay more attention to the tale next time. Come back when you are prepared and not before. Бля, реально нужно было... Просто у нее диалог закончился, я думала, больше я у нее ничего не узнаю. Hi, Saina. Скай Алекс, не Hey, знаю. April. Bye-bye, Saina.
Так, Goodbye. видимо, про ветра нужно узнавать у другого человека. Любопытство сгубило кошку. Бэм. Hi, Mila. Hi, April. Ты знаешь одно из 4 Do you преданий? know one of the 4 tales of winds, stars, sea, and homecoming? Я надеюсь, вы запомнили I had to первое. learn the tale of homecoming. It took a long time, but I think I got it now. I'm better with pottery than I am with the tales, unfortunately. Do you want to hear it? Please. Very well. This is the tale of homecoming, my tale, and I shall tell it in my own words, as told to me by my Бичут? teacher, Нет. in her words, and by her teacher Я не in turn. болею. Moran was a handsome young Elation man with strong wings and a hardy beak. He lived below the white cliffs, where the water was salty and the fish plentiful. Moran was betrothed to Inara, the loveliest girl there ever was. She was fair and slender and tall, and her eyes were the clearest shade of blue. But Moran was hesitant to enter into union with Inara, to become her husband and to give her children. He would always come up with a new excuse for why they had to wait a little while longer. Now, Inara was skilled at pottery, but even more so with stories, and the teller of the village had many times asked Inara to be her apprentice, to learn all the tales, so that someday she could take over as the teller. But Inara refused, knowing that if she did accept the teller's offer, she would never be able to marry Moran, because a teller cannot have a husband nor children of her own. Her refusal to become the teller's apprentice was unheard of, because who could refuse such an honor? But to Inara, love was more important. Her love for Moran was beyond honor, beyond reason. But despite Inara's love, Moran was still hesitant. And then one day he told Inara, "I am traveling on a pilgrimage to the far shores. I will be gone for some time, and while I am traveling, and in accordance with our traditions, I will be freed from our betrothal. Not until I come back will the bond between us be renewed." Да ладно, It was not клевое предание, unusual for a нет? young Elation man at that time to go on a pilgrimage, and the bond between the betrothed would often be cut while he was away, to be formed again upon his return. But Inara was heartbroken, because she had thought that Moran would soon want to marry her. When Moran saw her tears, he said to her, "Do not weep. When I come back, I promise I will marry you. Just wait for me, and stay with your pots, to make the time pass quickly." And then Moran left on his pilgrimage to the far shores. Many years went Удачки, by, президент. and Moran Береги had себя. exciting adventures on the far shores. But by and by, he began to long for home, and for Inara, and now he had finally realized that he loved her, and that he wanted to marry her. But when he returned, he could not find Inara amongst the pot makers. He went to visit her family, and they told him that, after waiting for many years, Inara accepted the teller's offer of apprenticeship. And that when the teller left on the last wind during the previous winter, Inara herself became the new teller. Angry, Moran made his way to the teller's nest, and when he saw Inara, he said to her, "You promised me you would wait." But Inara did not say a single word in answer. She just turned Подписывайтесь на мой around канал. А, нет, and подождите, не lifted something wrapped подписывайтесь. in leaves from the cot behind her and gave it to Moran. Moran unwrapped the package, and inside he found an old pot, cracked and broken in two. "What is this pot?" he asked. "And why did you not wait for me like I asked you to?" And finally Inara spoke, and she said to Moran, "I made this pot for you, my dear Moran, when you left, because I wanted it to be my marriage gift to you. But when many, many years passed, I finally realized that you did not love me the way I loved you, and to live hoping otherwise would be death." "But I want to marry you," cried Moran. "I came back." But Inara just nodded at the broken pot in Moran's hands and said, "Like an old pot that is left without care, a heart may break in two, and a broken heart can never be mended." And so Inara turned away, never to speak with Moran again, and Moran's heart, like the pot that was left untended, broke in two, because Привет, absence Вудгай. makes a heart brittle. This was the tale of homecoming, my tale, and I told it in my own words as told to me by my teacher,
and as I will tell it to my student when the time comes. Bye, Nima. Goodbye. Блин, вообще ссора самая запоминающаяся, что именно стримерская была. Я не смогу в точности это повторить, но мне кажется, некоторые ребята дружелюбные, которые не я, за подписку или за фоллоу прям целую тираду выдают, типа: «О, добро пожаловать на мой канал, присаживайся, наслаждайся стримом, знакомься с ребятами, спасибо за поддержку». Ба! Не могу я так, блядь. Стату Гитмана, я не то чтобы вас... Я вообще стримы не смотрю. Только тебя и ждали, ебать. Вот это на меня похоже. У Гит такой есть, но не знаю. Если так каждому человеку говорить, то потом можно понять, что человек-то на самом деле тролль, психопат и тиран. И ты потом скажешь: так, уважаемый подписчик, пошел-ка ты нахуй, ты скинул неприличную картинку из аски символов в чат, я тебя баню, до свидания, мил человек. Do you know one of the 4 tales of winds, stars, sea, and homecoming? Mine is the tale of sea, human. Would you mind telling it to me? I would be happy to do so. This is the tale of sea, told in my own words, as it was told to me by my teacher in his words, and to him by his teacher in his words. This was a very, very long Ой, какой time кабанчик. ago, when the Elation were a strong people, and we could spend days riding the hot winds above the seas. Вы за сказками последили, потому что я все забуду. And we were at war with the Merum, the Wet Tails. Akalis was one of the strongest warriors there was. His claws were sharp and long, his beak pointy, and his teeth strong. Akalis was admired by everyone in his clan, and because of this, he was Ты знаешь, как у японских бандитов? The teller of Akalis city asked him to perform a very important and very special duty. To bring a sacred jewel to the teller of an Elation town. Это здорово, Хан, хардкорщиком быть. This particular jewel Я was вот не very такая. important because it signified a union between the two towns, and it would benefit the people of both that it was delivered safely and promptly. Akalis grinned and told the teller that he would deliver the jewel both quickly and safely, and that she was not to worry. But the teller did worry, because Akalis was young and too sure of himself. But she wanted to test him and to teach him that sharp claws, a pointy beak, and strong teeth are not all a warrior needs, that a warrior must also be wise and careful. So Akalis set out across the sea on his flight. It was on the 4th day that he spotted something in the water that caught his attention, and forgetting his duty and following his curiosity, Akalis dived towards the water to investigate. When he came closer, he saw that there were Merum in the water, foolishly hunting close to the surface, and Akalis saw an opportunity to again Ну, prove мужики, his ну might чё, блин? as a great warrior to his people, and to capture the fins of a few wet tails. But this time, Akalis' arrogance got the better of him, because the Merum had set a trap. As he dived towards the Merum with his claws, a spear shot up from the water to hit him. Akalis struck the water and dropped the jewel he was carrying, and it was all he could do not to drown. Akalis was bleeding, and the Merum were grabbing onto his wings and his legs, but he fought bravely, and finally he managed to escape. But even though he now lived, he was dead inside, because the shame of losing the sacred jewel would always be with him.
Acalas could not return to his village because he had neglected his duty to his teller and to his people. And so he went away to a small island where he could be alone. To himself and his people, Acalas now became the Lost One. He who had been on a sacred mission but had failed in his arrogance. A year passed, and one day Acalas met with human traders from a ship that came close to his island. From the traders, Acalas heard speak of a hideous creature that lived in the sea, the Octowoe. The Octowoe was said to have a third eye, like a jewel, and that this eye pulled hapless sailors into its deadly 8-armed grasp. Acalas knew immediately that the Octowoe's third eye had to be the jewel that he lost in the sea a year ago, and he now saw the opportunity to redeem himself. But Elation was not used to water, and the thought of submerging himself in the cold, harsh ocean chilled Acalas to his heart. But he was the Lost One, and if in his death he could at the very least redeem himself, to his own heart, then, it would be worth it. So Acalas fashioned himself a spear, because in the water his claws Блин, надо, and his наверное, имена beak would be too запоминать всякие, slow. да? And he flew out to where the Octowoe was last seen. And then Acalas dived into the sea. The dark water closed in on him, and his wings and legs went numb. But still Acalas kept pushing down until he saw the lair of the Octowoe. Spotting Acalas, the Octowoe attacked, and Acalas saw the monster's third eye, his sacred jewel, shining bright in the darkness. And his heart was filled with a sense of duty and courage that he had never felt before. But as he began fighting the 8-armed monster, Acalas realized that if he were to fight like he usually did, he would not stand a chance. He would have to think differently. And so Acalas tricked the Octowoe into following him through a tight chasm where the monster got stuck. And then he swam above it, and using his spear, tipped a rock on top of the Octowoe. Swimming back down again, the Octowoe was flailing helplessly. Now, almost out of air, Acalas took the sacred jewel from the Octowoe's head and swam back up. Finally, Acalas could deliver the sacred jewel to the town across the sea. And upon returning to his village, he went to the teller, bowed his head, and said, Рассказчик ему ответил: братан, тебя только за смерть посылать. For in my arrogance, I thought I could do everything. But I could not, and I became the Lost One because of it. You were lost, said the teller, but you are no more. Because now you see the limits of your own strength, and you will know that a warrior must be careful and wise, in addition to being strong and fierce. This was the tale of sea, and I told it in my own words, as told to me by my teacher. Спасибо большое. Бля, ваш президент хотел тебе ответить, когда он начал повествование насчет того, что тебе не нравится смотреть на хардкорщиков, потому что, мол, чувствуешь себя ущемленным, что у тебя так не получается. Так мне кажется, не многие рискуют сразу идти в игру на высоком уровне сложности, если они до этого ее не проходили. Если это, конечно, ну, не элементарная какая-нибудь движуха, к которой ты привык. Типа, если ты хорошо стреляешь, то можно, наверное, идти в шутеры на высокой сложности. А если какая-нибудь РПГульна, то нужно, наверное, знать хоть что-то. Я помню, так с одним мальчиком поругалась. На Dragon Age, кстати. Он такой: ебать, я тебя уважать перестал. Ты, блядь, на нормале в Драгонагу играешь. Я разозлилась, естественно. Так, теперь последнее предсказание. Предание, и потом надо будет отчитываться. Каждую игру... Да нет, Games VB, нет.
Do you know one of the 4 tales of winds, stars, sea, and homecoming? Mine is the tale of winds, Windbringer. Do you wish to hear it? Тут нет уровня Very much. сложности. Then I shall tell it. This is the tale of winds, my tale, and I pledge to tell it in my own words, as told in turn by my teacher. In the village of Karan, in the mountains of tall winds, there lived a young Alatian woman named Iwana. Я не умею в игры играть. Above all Так что others, энергомама ни в to какие soar ответы. higher and farther than anyone else. And even though her wings were no broader, nor her body sleeker than anyone else's, she pursued this foolish desire without rest. And as time passed, she did soar higher, and she did fly farther than the other young Elation in her village. And her Не, name нету. became known far and wide amongst the tribes of the mountains of tall winds. But still, Iwana was not happy. She was not happy because, in her vanity, even though she was a better flyer than almost everyone else, and to her eyes, she was still Лак, not почему? good enough. She wanted to be so much better than anyone else that she would be remembered for all time as the best flyer amongst all the Elation. And so one day, Iwana decided to climb to the top of Mount Bakta'ana, the Tower of Light, and to soar from those giddy heights to the ends of the world. Her friends and her family pleaded with her not to, because every Elation knew that to soar from such heights was dangerous, that at such heights the air was thin and the winds treacherous. Вот я только в доту играла, обычно во что не играла, Iwana кроме would not доты. listen, and on a cold and clear morning she climbed up the Tower of Light to the rock and the ice at the very top. From there she could see to the ends of the world. And it brought tears to her eyes to know that now, finally, she would be greater and better than any Elation before her. And so Iwana spread her wings and leaped off the mountain. Those who watched her from far below said that for a split moment Iwana soared, and she soared higher and farther than any Elation before or since. But then the treacherous winds caught a hold of her, and the thin air made her plummet towards the ground and to fall to her death amongst the rocks at the base of the mountain. In her vanity, Iwana could not see beyond her desire to be the very best. У сын собаки это еще And вежливо по vanity меркам дотеров. always stands to fall. That was the tale of winds. My Блин, tale, легендарные and I видосы told про it in my Версуту own были, words, конечно. as told to me in turn by my teacher. Так, а теперь давай надеяться на то, что сейчас тест пройдется сам. Я так понимаю, по предыдущей попытке там 2 варианта, очевидно, не туда. 3 правильный, а 4 я не знаю. Так что надеюсь, все будет ок. Are you ready for the questions now? Ready. Yes, ask me the questions. In the Tale of Winds, which mountain did Iwana fall from in her vain attempt to fly higher and further than anyone else? Ой, Вертель, не хочу вспоминать про обидное. Но много чего плохого говорили. А, гора Бактаяна, башня Mount света. Bakta'ana, the Tower of Light. That is correct. In the Tale of Stars, what did Mona see in the sky that Впечатляюще. helped her find her way home? Но хвалили порой, когда-то. Но, естественно, похвалу ты не запоминаешь. Ты запоминаешь только тонны оскорблений. Потому что какой толк, что тебя похвалили, если тебя покрыли говном, правильно? А, духи 5 The рассказчиц. spirits of 5 tellers. That is correct. In the Tale of Sea, what creature did the Lost One battle in his quest to recover the sacred jewel? А я никогда не смеюсь, когда меня кроет хуями. Мне очень обидно. Один раз с Вовой Пейном попалась. Он себе фейк качал. Он
Фест пикнул на мид СФ, и, естественно, там началась борьба за власть. Туда второй чел пикнул Тини, чтобы его кидать на мид. Он сдался, а я как на пятерке, у меня сразу очко сжалось. Думаю, ну все, пизда, блядь, проебали. ПТС-то мои, а эти-то петушатся, и мне только срут в ладоши. Но в итоге саппортила ему, стакала. Он, очевидно, на фейке играл, он играет лучше, чем мы. Вот, и все было хорошо, мы выигрывали. Потом какой-то неудачный заход в смоках. Он сказал, что вся у него команда там матери шлюхи, мертвые, вот классика, да, и на этом игра закончилась. И похуй, что я ему там лез, блядь, стакала, что на лайне ему не мешалось. Пошел он нахуй. Октава. That is correct. My final question to you is this. In the tale of Homecoming, what was given to Moran by his teller when he returned from his pilgrimage? Разбитый сосуд, который символизировал, что долгая разлука может разбить сердце. A broken pot, to teach him that absence may break a heart in two. You have correctly answered all my questions, and so have proven your knowledge of the four tales. You are the Windbringer. The teller would see you presently. Возможно, кстати, из-за доты я так резко реагирую на, казалось бы, безобидные вещи. Порой. Главная тетка, к которой я шла, что ты мне скажешь? Come closer, human. Closer. I cannot see your face. Closer still. Come sit here by me. There you are. You see, my eyes are not what they used to be. Ages ago, I could spot a ladybug crawling up a straw of grass from 15 tree lengths up. Now, I have a hard time seeing обидно, my Сойер, supper. но ты молодец, мне нравится My Брюмастер. ears. Balance be praised, my ears, they are as good as ever. I could hear you outside, learning the tales my children tell. You are a good listener and a fast learner. They were interesting stories, and your people told them well. That is what we do. The Elation are the keepers of the tales, and I am their teller, the one who must know all the tales told since the day we came to this world. How can you do that? How can you remember every story ever told? The secret is to tell them often and to tell them in your own words, not the words of your ancestors. Doesn't that mean that the stories change with every generation? Yes, as all tales must. Change is important. Otherwise, the tales will have no meaning to us. They will just be words. And we do not care about the words. We care about what the words tell us. Как долго ваш народ рассказывает How истории? long have your people been telling stories? Since the beginning, human. Since we came to this world a long, long time ago. You're not from Earth? From Arcadia? Not according to Привет, our tales. Сережкинс! We came on a great wind before the divide, when the earth was one and humans had yet to learn of magic and science. But we were a different people then, and the tales we tell from that time are vague and incomplete. Like myths and legends, the younger Elation pay little attention to these tales. Sometimes I worry they will be lost with me, these tales, and I am getting old. Very old. О, срака тут у героини прям мама, не горюй, не говори. Я пришла к тебе, чтобы найти ответы на некоторые важные I вопросы. came to you to find answers to some important questions. Ask, and I will try my best to answer. У вас есть жареная картошка? Ты слышала о древнем боге или драконе, который живет на дне моря? Have you heard of an ancient god or dragon that lives beneath the sea? Once, long ago, when my people lived in harmony with the Merim, there were stories of an old god worshipped by the Энергомама, игра Merim who 2000 года, resided deep блин. in the darkest depths of the ocean. According to legend, the old god had once brought the Merim into their realm
into the ocean, and he was now sleeping, resting before the journey back. Back where? To a great ocean amongst the stars. When the time came, he would gather the Merim and bring them home with him, back to their world, to their ocean. Strangely enough, we have a similar tale. It is said that the great wind that brought us here will someday return to bring us back to a place where we can soar forever on warm winds. Like heaven. А ты приходил к Кириру? In a way, perhaps, but without the need for any of us to die. The great wind will just sweep us up and carry us away. Every evening before I go to sleep, Да не то, чтобы они маленькие, там тоже нормальные такие треугольники. Что ты знаешь о братьях Дрейк? Тут вообще странно, кстати, с переводом. По-моему, оно в английском Кин зовется. What do you know about the Dry Kin? Dry Kin are numbered 4, or so our tales tell. 2 in this world, 2 in the other. The mirror world. The white and the blue, the red and the green. Я почему думала, что тебе квест не нравится? No, the tales never say. The kin are elusive. They keep to themselves. I have never seen one myself, and I doubt any of my kind has. The tales do say that our past and our future are tied to the fate of the kin, but how I would not pretend to know. This is one tale that is yet to be told. Do you know anything about the Guardian's realm? This is human business. Would you not know more than I? Your people are the keepers of the tales. You remember more than humankind has forgotten. Please, I need to hear what you know. That is very little. The Guardian's realm is home to the Guardian in his tower. No one is permitted within except the Guardian who was, the Guardian who is, and the Guardian who will be. У них страж заменился в переводе на And of course, the блюстителя. Dryad kin, who were instrumental in its making. Have you ever heard of the existence of a hidden entrance to his realm? Oh, yes. Yes, I have heard tell of such a thing, though I would not know where it is. I gather that one of the kin may be able to tell you. Thank you. I don't have any more questions. I am glad I could help you with some answers. I'm the Windbringer. Ты ее осилил даже. I know you are. It's strange to me to hear those words spoken. I did not think they would be in my lifetime. But here you are, standing in front of me as real as the sky is blue. I'm sorry I have to ask, but what is it that the Windbringer is supposed to do for you? I did not expect you to walk in here and have all the answers, child. The balance has both blessed you and cursed you, and it has sent you here to do what it wills. The Windbringer is said to be the first sign of the Это не great второй wind день, that это, will по-моему, take четвертый us away стрим. from here. For a long time, the Elation have lost the strength they used to have. Our bones have become weak, and our wings fragile. Where we used to be able to soar for days on strong winds, we are now using our legs to walk rather than fly. Why this is, we do not know. Tanyan. You know of the reason for this? I'm just guessing, but it makes sense. Go on. The tales also say that the Windbringer will unite us with our past and end the age-old strife. I know. You must make peace and be reunited with the Merim. You share a common ancestry. I have always thought we did. The tales were too similar, the signs clear. But my people, they will have a difficult time understanding why and how this can be. If you don't, both the Elation and the Merim will die out. When war broke out between your people and you were forced to move up into the mountains, it compromised a precarious symbiosis. A substance called Tanyan was abundant where the Merim and the Elation lived in close proximity. It brought fish Но сегодня лучше идет на самом and light to деле, both your people. чем вчера. But now, living up in the mountains, your way of life, your diet, your customs and habits, they've all changed. And that's probably the cause of your brittle bones and fragile wings. Then we must make peace with the Merim.
and restore the balance between us, so as to strengthen us both and prepare us for the journey that will surely come soon. When our sitting is over, I will speak to my people, and I will elect one representative from the Elation to meet with the Merim in the place of your choosing. Они, наверное, как раз to open здесь a на острове и dialogue. встретятся в заброшенном I городе. guess it's time for you to talk to your people and for me to make arrangements with the Merim. Where do you wish for our meeting to take place, Windbringer? You want me to decide? Well, I know. Send your ambassador down to the ancient caves by the beach. Inside, there are remnants of an old Elation settlement and a Merim city. It's a good place for your two people to meet, don't you think? Yes. And could you ask if they would bring their half of the stone? The stone? You have the other half? We have held onto it for centuries, knowing that someday it would be of use to the Windbringer. It will, trust me. Then we must make haste and arrangements. It is an important day, so let us not waste light. Go and wait for my ambassador in the caves. Да ладно, мир-то неплохой, большой, продуманный. Вон там всякие разные расы, бла-бла-бла. Еще и два мира, которые разделились. Конфликт магии и технологии, то бишь науки. This place is so Неплохо, да? beautiful. And the scent of sea and Целая куча локаций. Водичка, смотри, как настоящая. This was home a long, long time ago, according to the tales. We lived in peace with the Wet-tail, with the Merim back then. Now you'll be able to live in peace again. And with the Tanyan bringing fish to your doorstep, you'll be able to eat well and restore strength to your bones. Soon you might even be able to soar on the winds for days like you used to do. I hope you are right, Windbringer. And I hope that the Merim will see the sense in it too. They are coming, are they not? They said they would. Hush, I hear something. We are here, Water Stiller, as was promised. Good. Now, as representatives of your respective peoples, you, the Queen of Amiram City, and you, guard to the Elation Teller, must fulfill the Да, prophecy and join Water the Stiller у two них parts тоже of было the one переведено в stone. дневнике, но не здесь. We hope that our peoples may be joined again, Elation, and that we may live in peace and prosper. As do we, Merim. And we pledge to do all we can for this to happen. The stone is now whole, Windbringer, and the Elation and the Merim will once again be as one. You may take it with you. Thank you. The both of you. Come now, April, and we will take you to our sleeping god. May his wisdom guide you and lead you down the right path. Что было? Они заключили союз после долгой вражды. Лапопожатие. Петурф, нет, ты что? Нет. Да дальше интересно будет, обещаю. А мне кажется, в детстве гора текст наоборот лучше бы воспринималась, чем сейчас. Сейчас игроки зажрались, наверное, и хотят больше движа Парижа. Хотя какой движ Париж, если ты в квесты зашел, правильно? Так, она там понаписала что-то в дневник. Суббота день. Так, стоп, а это я читала вчера? Да. Майрума и Латина вроде как решили снова жить дружно. Надеюсь, у них все получится. Они уже и так достаточно намучились. Хорошо, что я смогла помочь им узнать о своем прошлом и задуматься о будущем. Ну вот, я становлюсь такой сентиментальной.
Но разве это плохо? Я еле заставила этих чертей поговорить друг с другом, можно и похвалиться немного. Теперь пора двигать в логово спящего бога Мейрумов. А латины рассказали мне намного меньше, чем я ожидала, но, по крайней мере, дали второй камень. И я уверена, что этот бог, вернее, дракон, ответит мне на кое-какие вопросы. Что-что? Что-что, а это я заслужила. Туземон... А Туземон 3? Подожди, я просто проходила Туземон из The Bird Story, а потом, оказывается, вышло что-то еще. Ай, блядь. Блин, надо будет перепройти. Туземон, Bird Story. Так, это комиксы. Finding Paradise. Ну, вот, Finding Paradise, это же вторая часть. Да. Я не понял. Imposter Factory еще было. Да? Или это из другой вселенной? Red Lonely Wolf. Imposter Factory вроде в другой вселенной. А, она третья, понял. Ну, а по-моему, просто от создателей. Что у нас тут? У нас... Сейчас с драконом познакомишься. Возможно, ты этого не просил, но придется. Блин, надо будет этим заняться. Столько игр, блять, когда проходить? Так, сори за автоп, дневник прочитала. Пошли знакомиться с драконом. А, все-таки связаны? Я просто не трогала. Feels more like a shell than a rock. I don't think it's a rock. I think it's alive. It's alive. Полезай в дыру. It's soft and spongy. It's some kind of organic sensor. It's a large shell. I wonder how deep it goes and what it contains. Так, у нас есть скала, у нас есть песок, у нас есть дыра. А, говорить в дыру. Hello? Is anybody in there? Spooky. Well, I guess it's an invitation of sorts. С HD-модом, но я в Steam посмотрела руководство, и там был как раз пак улучшений нейросеточных, ролики 1080p, но и хуёвый русификатор вдобавок шел, спасибо за него, конечно. Полезай, блин, в него. Это приглашение. А, большое отверстие. Извините. There's air in here. And it's dry. I swear I'm never taking a bath again. Это глаз? Ой, привет, Винни. Но Lonely Wolf говорила девочка, которая игру проходила, что русификатора 3 есть. Один супер хуёвый, второй вроде как хуевастый, а третий неплохой. Но мне вот не фартануло, не прокатило, и, возможно, повторюсь, это связано с тем, что другие русики несовместимы с модом HD. Вот, но это не точно. That doesn't look like a natural protrusion. It's too big and round. I know you. Do not be afraid. I know what you are. Я, по-моему, плакала в свое время. Я не помню, сколько мне лет, правда, было тогда. 17, 18, 19, когда проходила. What would you hear? I do not like to be
disturbed. I wish to be left alone. I wish to rest until the day of ascension. Блин, вот это очень по-злому звучит, я так не могу отвечать. Мне жаль, что я вас тревожу, но мне нужно знать ответы. I'm sorry to disturb you, but I need some answers. Доебалась в группу ЕГЭ 2022. Everyone needs answers. Everyone has questions. I am not the oracle. I cannot answer all your questions. I don't expect you to answer all of them, but I was hoping for an answer to at least some of them. Then ask and be gone. Кто я? Кто же я? What am I? What do you mean? You said you know what I am. What am I? You do not know. Then it is not I who should teach you about your heritage. You must make this discovery on your own. Listen, I'm tired. I'm wet. I'm at the bottom of the sea and I'm breathing with the help of a polyp stuck in my esophagus. So just cut the Buddhist bullshit about a journey of self-discovery and answer my question. Охуевший так с Богом, блядь, древним разговаривать. Your question has already been answered. That is all I will tell you. Your journey began with an answer. It is only now that you know the question. У него озвучка крутая. That's so not helpful, but thank you. Я ищу бриллиант, который называется Глаз дракона. I'm looking for a jewel called the Dragon's Eye. Yes. I У меня have не one паршивая. such jewel. Не на стриме, но да. I guess that's it. Но не Deluxe Edition, Perdition. Чё, прям в глазу? Are you sure? Take it. It is yours now. It is part of your destiny. Okay. Tell me if it hurts. Но на стриме я 2 игры от разработчика Stanley Parable проходила. Причем так забавно, там писали, что это ремейк, а потом оказалось, что это можно вообще полноценной игрой считать, что там очень много всего. Я, видимо, хуёво как-то посты прочитала, и мне сказали, что я нихуя не права, как обычно. Одна из них бесплатная, а вторая не помню. Вторая не бесплатная. Бля, вспомнить бы в таблице. У одной смешное длинное название. Ну вот я про тебя и говорю. Там еще были Бретцели. Вот она была бесплатная. Что-то там Тайгер. Так. Вот, бесплатная игруля. Доктор Лейншсков, Тигр. И ужасающе проклятый камушек. История об ограблении. Она, по-моему, 1 или 2 занимает. Может, даже меньше. Вот эту я проходила, Фришна. И еще одну какую-то. Блин, а в Google Доках поиск, что ли, по тексту не работает? Beginner's Guide, может, я проходила? Я не помню, я проходила Beginner's Guide. Возможно, ее. Сейчас гляну. И да, и The Beginner's Guide я проходила. Вот. Так, все, сори за втоп. А что за день Вознесения такой? What is the day of ascension?
The day when the kin return home. When my siblings come to me. And we rise toward the stars. For our journey back to our cradle. This is the day of ascension. So you're going back to wherever it is you came from? We will, eventually, when everything is ready. When what's ready? Так рандеву с незнакомкой тоже порнуха. Answer that question. It is not necessary. О, какие хорошие новости, Хэт. Правда, мне Лорелай не понравилась. I need to know where I can find the gateway to the Guardian's realm. So you come to me. Сколько хороших новостей про игры, которые мне интересны за последние 2 дня. They, as in the few people who could tell me anything at all, they told me that if anyone would know, it'd be you. I know. When the earth was divided, there was a doorway left. А, прям уже Хэт в теме есть? The tower was built. But it's moved, hasn't it? That spot. When Stark and Arcadia were created, that spot moved somewhere else. Into the sky. Amongst the stars. But where? I knew you were coming. Your journey has not been a quiet one. Even down here, I could hear you. I speak with the dark people. А бесплатную не хочешь? They are my messengers. They have prepared a map for you with the entrance you are looking for. You knew I was coming and why? Then, okay, I know this is probably a Ну, блин, надеюсь, все будет не как с Лорелай, потому что она прям по сравнению с Донфолом и как Леди была... You are afraid of time and hard work. Так она бесплатная, но она неплохая. Правда? No, it is not. You had prophecies to fulfill. You had a purpose. Bringing my children together in preparation. This was important. And for that, I thank you. Now, I wish to sleep. You said something about a map? Это космический бог, Батяр. The dark people have it. They will meet you. I will bring you to them. Я тоже хочу пиццу, базаришь 38 рублей, еще захочешь. Yes. Hold on. Бля, сколько сейчас с учетом цен стоит школьная пицца? Рублей 60? У кого-нибудь дети есть, которые в школу ходят, нет? Я вот не помню, у нас тоже около 30 было. Так, закинуть все в виш-лист Бернхаус Лейн. Так, ну-ка. Это мы ждем. Темные люди, скрытые фигуры. I can't see the face, but I think it's a man. A tall man wearing a dark cloak. He's one of the dark people. Whatever they are.
Так да, тут вообще на самом деле над озвучкой поработали, как минимум по той причине, что она отличалась, когда главная героиня вставила себе полип в глотку и стала говорить под водой. Там немножко такой булькающий звук появился. И тот крутой чувак, да, прям молодцы, ребята. Thanks for taking me on board. Who are you? Well, I thought you... I mean, didn't the old dragon... Well, I'm April Ryan, from Stark, and I guess you're a dark person. But who are you? I'm just a student, not anybody special. You are special. Who are you? I'm not. I'm just... I'm the Windbringer. I'm the Water Stiller. I'm April Bondu Mbata of the Banda and the Venar Kangang La. I'm a shifter. I will someday become the 13th Guardian, the protector of the balance. And I'm April Ryan. Уже третий перевод слова «Guardian». This is who I am. Yes, that is who you are. And you are a wave. Ой-ой. Почему я волна? Why am I a wave? You have a purpose. You play an important part in the cosmos. A wave is someone who propels people and events toward change, towards the future. Я волна, потому что я потопила корабль. That's what I do? You are a wave. There are ripples from your passing, and they spread wide and far. Those ripples will never die down. Пожалуйста, не вспоминай эту песню. The worlds will be changed by your journey. You're telling me that everything I do affects the universe? You cannot escape it. You are a wave. Древний дракон, синий из драического рода, сказал мне, что у тебя есть карта. The ancient dragon, the blue of the Drake kin, told me you had a map for me. A map of stars, yes. It was made for you in our library and given to me to hold. It is yours now. Keep it well. It is the only one. Привет, Кара. I'm looking for an ancient stone given to you by the Sentinel, the Fathers. You came for the stone. Of course we have it with us. Our ship would not have been chosen to meet you were it not for the stone we carry with us. Everybody's just waiting around for me to show up, so that they can give me stuff. Who knew adventuring was going to be this easy? It will not always be so easy. Of that I can assure you. But here is our stone. We entrust it to you, as we were Блин, а я по instructed телеку to крутили, я do тогда when еще в the школе была. fathers first entrusted it to us. Can this ship take me back to Mercuria? I mean, would you mind? We will bring you to Mercuria henceforth. It will take the night, but we Всё will легко be было в there плане. at first light. That's fine. Thanks a lot. Сейчас типа в игре будет You are сложно? free to rest here, to sleep, while we travel. The flames will keep you warm, but do not move too far away. My brothers are not friendly with outsiders. They do not take kindly to intrusion. Это, мне кажется, где-то 60-х либо 70-х. Sleep. Вообще по главам надо посмотреть. Я не помню, какая сейчас глава будет, я скажу. Глав всего 13, если я правильно помню. 9 тени, 9, 10, 11, 12, 13. 5 глав осталось. Вип-слотов. А, я не знаю, ты мне нравишься просто. Привет, Рерундель. Да, их много. Ой, не надо, батяра. Был уже такой плавли, знаю.
Did you sleep? Very comfortably, thanks. Where are we? In the Marcuria harbor. But there are barely any ships here. Пожалуйста, I do not нет. know why. We must leave you here. We have other business. Го в Bloodborne Carry лучше your космических waves into the богов future, сражать. April. Whatever that means, I'll try. Where did all the ships go? They're gone. This can't О, be a что-то good как-то sign. стало очень I mean, мрачно и не к duh. добру. The city looks strangely quiet and deserted. And the sky, those are not ordinary clouds. They look more like smoke. What's going on here? С прорехами в середине? В смысле, а где именно прорехи были? Середина, я так понимаю, прошла уже. Так. Куда Сёру уходить? 5 августа 2209. Понял. Суббота вечер. Древний дракон, также известный как спящий бог Мейрумов, говорил одними загадками. Впрочем, как и все существа, которых я повстречала на этой неделе. Но, по крайней мере, он дал мне еще один камень и пообещал отвезти к темному народу. Этот народ даст мне карту звезд, на которой обозначен вход во владение стражи. И как интересно, я должна подняться к самим звездам, к самым звездам. Ну ладно, об этом я завтра подумаю. А пока что моя голова забита тем, что сказал мне дракон, насчет того, кто я на самом деле. Он сказал, что мое путешествие началось с ответа, а вопрос я узнала только сейчас. Если честно, я ничего не понимаю. Ответ, похоже, лежит у меня прямо перед носом, но я никак не могу его ухватить. И это очень плохо, скажу я вам. Игра, ну, мне тяжело, она идет. Возможно, потому что я зажралась. Но выводы будут сделаны потом уже окончательные после того, как я ее закончу. Вот. Но я прям большего от нее ждала. 6 августа, воскресенье, раннее утро. Откуда только в Аркадии столько странных и загадочных людей? Кажется, на каждого нормального, это в самом широком смысле слова, человека приходится 5 или 6 странных, непонятных, малохольных существ, которые очень медленно говорят вещи вроде «Кто ты?» Или «Я вижу твой путь, Эйприл, он нелегок», или «Это судьба». Блин, давайте уже скажите что-нибудь новенькое. Эти разглагольствования у меня в печенках сидят. А вообще мне понравился темный народ. Они немного пугающие, все такие готичные, но зато дали мне то, что я хотела. Карту звезд и 3-й кусочек диска. И что самое главное, они не балаболили 3 часа о судьбе и прочей дряни. Они даже отправили меня назад в Меркурию, где я худо-бедно ориентируюсь. Вот только город какой-то пустой и темный. Здесь что-то стряслось? Я малосольная. 4? Не, мне было 5. Подожди, а может и не 5, может реально 4 было. Нет, подожди, мне было 5 либо 6. Запуталась в годах. Мне было... Подожди. 6 мне было... 5 мне было. Было 5. Я запуталась, извини. А точно? Нет, мне было 6, получается, да? Нет, почему так сложно? 95... мне год исполнился не сразу в 95-м, в 96-м. Нет, мне было 5, извините. Нет. Ой, тупица, блин. Я что-то думала, что я сразу вышла и уже годик. А так у кого-то, кстати, работает. По-моему, китайцев, нет? Ба! У корейцев? Рангарьеры. Cortez must have found me, and just in the nick of time, too. God, that was close. Ну, Сёра, прости. What caused that shift to open just in time? It has to be Cortez. Finally. Hello? Anybody there? Who's there? It's just me. April, it's good to see you again. Так.
Воскресенье утро. Я снова в Старке, в старом добром Ньюпорте. Ну вот, опять появилась эта штука. Хаосный вихрь. Я говорю опять, потому что один раз уже видела такой вихрь. Я думала, это мне приснилось, но нет. Так вот, вихрь не только вернулся и погнался за мной, он еще и вырос. Но, к счастью, по воле судьбы, или уж скорее Кортеза, открылся портал, и меня закинуло прямо в собор. Ну и ладно, в общем-то. Хотя он мог бы сделать это и пораньше. Я и так закончила почти все дела в Аркадии, разве что не нашла 4-й кусок диска и 2-й камень. Кортес мог бы иногда притаскивать меня домой, чтобы я хоть переоделась. Завтра в школу, так нет, июнь же. Father Raoul, where is Cortez? I thought he'd be here. I haven't seen Cortez for a week, and it worries me. He usually stops by once every few days. А когда вы его видели в последний раз? When did you last see Cortez? It must have been, I О, think как it was хорошо, что я last не Sunday. писала диплом. Exactly 1 week today. He's been gone longer than that before, but this time What? This time I have a feeling there's something wrong. I don't like that feeling. Привет, Ирвин, так я же ее уже проходила. Это моя самая-самая-самая-самая-самая любимая игра. А, да-да. Белую? Белая дракониха была в самом начале игры. Во сне. А больше нет. Может быть, вы мне чего-то не договариваете, отец Рауль? Is there anything you're not telling me, Father Raoul? I don't know what you, Yes, Keep you sick, do. yeah. You're no ordinary priest. You know about Stark and Arcadia, about the balance, and I'm sure you know a lot more about Cortez than you're willing to let on. How did you... I heard you and Cortez talking last Sunday, and it scares me. And pisses me off to think that you're using me, that you're keeping things from me. I thought for sure that I could trust Cortez, but as it turns out, I can't. I was hoping to confront him with this, but he's not around, and you're part of it too, aren't you? April, you have to trust me when I tell you. Sorry, I can't trust anybody anymore. There's so much at stake, and I don't know who to trust, Father. Please, tell me what you Это know. пора, док, но вообще хотелось бы. I'm sorry, April. I mean, I'm sorry you don't feel like you can trust anyone anymore, and I'm sorry that I don't know more than I do. But I will try to answer your questions honestly and openly as much as I can. Я, блин, не говори таких ужасных вещей, энергомама. Я, блин, чуть не сказала, давай мы тебе слюнявый палец, так что поосторожней. Ты линяешь, я потом буду чихать и сопливиться. Может, на коленки пойдешь ко мне, а? Давай, идем сюда. Ябай! Ну, кот, ну у нас разговор со священником, пожалуйста. Ну, хорош. Бомбалейла? В смысле бомбалейла? Меня сегодня пока никто вроде не бесил. Хочешь, можешь попробовать. Да я, наверное, не смогу на тебя наругаться. Давай на пузо. Давай. Давай, иди сюда. Идем.
Кто такой Кортес? Who is Cortez? What do you mean? The way people react when I mention his name, the fact that he seems to have been alive for a very long time, and that he knows as much as he does. Who is he? It's funny, but I've been asking that very same question myself many, many times. Who is this man? He's old, yes, and powerful. He has strong magic, but he rarely lets on exactly how strong he is. He prefers to be considered eccentric, crazy even. They are both excellent disguises. Вы так не ответили на мой вопрос. You still haven't answered my question about Cortez. That's because I cannot answer. I just don't know. He found me when I first came here. You see, I'm not just a Catholic priest. I'm also a sentinel, a minstrel. You're a minstrel? Yes, do you find that strange? How can you belong to two religions at the same time? Belief in the balance and belief in God are not mutually exclusive. The Sentinel Order was founded on the basis of protecting the balance, not to worship a higher power. As long as our devotion to whatever God we believe in doesn't conflict with our duty to the balance, and vice versa, who is to say we can't work in the best interest of both? I guess. I just always thought of the Sentinel as its own faith. It is a faith, but a faith in something less than God, yet more than magic or the laws of nature. The balance was created by someone, was it not? I don't know. Nor do I. But I believe. I have faith. That's enough. Что ты хотел сказать тем, что Кортес нашел What тебя? did you mean when you said Cortez found you? One day, he came to visit me here. He knew who I was, that I was a minstrel, and that I was devoted to restoring the balance as well as to my God. We soon became good friends. He was very worried about the imminent collapse of the balance, yet told me that he was waiting for someone special, someone who might be able to help us. Me? Yes. He waited for a long time for you to show up, and when you did, it was hard for him trying to convince you that he wasn't crazy. I guess his disguise was too good. I don't know much more than that. Cortez tells me very little, only that you're the key to the survival of the balance. I can only assume that you're the new guardian? That's what I've been told. Not by Cortez, of course. No. I understand your frustration, but I cannot help you any more than I have. If there's anything at all... Thanks, Father. But you've done enough. It feels like I've done nothing. But God be with you, and the balance too. А вы меня ненавидите или у меня опять чат сдох? А, ненавидите, ну ладно. Так, а почему вы стали минструмом How did you часовых? become a Sentinel Minstrel? The Sentinel are not numerous in Stark. Not yet. Not with the Vanguard, the Church of Voltec, keeping a watchful eye and striking down anyone who dares to proclaim their faith in the balance. But the Sentinel are here, and when they find someone who they believe will be sympathetic to their cause, they approach them. That's what happened to me. They asked you to join? No, they told me the truth. I was studying theology at the time, and I Да found не, просто scriptures недавно that чатик challenge ломался, я conventional поэтому wisdoms, придумала made me фразу question the validity проверки. of my faith. But once I learned the truth about the balance and the Guardian and the ongoing war with the Vanguard, it became easier to believe in God again, because now things made sense. And so, in the end, I chose to become not only a priest, but a minstrel, and I don't regret my decision. Так если вообще, то и сейчас, а если сейчас, то получается потом и вообще нет. А вы когда-нибудь бывали в Have you Аркадии? ever been to Arcadia? No, I'm not a shifter. I'm stuck here, О, привет, Виташ. unfortunately.
Это я, I меня don't Шаня mind. зовут. I've been fortunate enough to read most of the scriptures of the balance, and that in itself is a rare privilege for a stalker like me. I don't have any more questions right now. If you do, please ask. I want to help, and that's the truth. Как у вас How are дела? things here? You mean in the cathedral? No, I mean here in Newport. How have things been going? Nothing out of the ordinary. Why? Have you been away? You could say that, yeah. Да вроде не It's разные. just been hot and humid, and is getting worse by the day. And apparently crime is on the rise. But what else is new? Мне нужно бежать, отец. I have to run, Father. Ой, Вита. I hope to see you again soon, April. Please take care of yourself. And if you see Cortez, tell him to see me. Tell him that I've been worried. Можно No, посповедать? not today. Бля, теперь иди ищи Кортеза. Ты тяжелый стал. Так, пацаночек у нас нет, лифт I'll как just не, take the stairs. не работал, так и не работает. И если бы ты был таинственным Кортезом, то где бы ты спрятался? М? А вот такие лапки. А вот лапки. Не хочу в доки ехать. Поехали. В смысле, ты чё, охуел? Слушай, давай предположим, что он все-таки не в доках. О, бабуля. I really should go home and change into something that doesn't make me look like a medieval restorationist. Колейки так. А, все-таки к нему, но пошли переоденусь. Блин, почему так смешно упоминание с этой бабулькой PlayStation? До сих пор. What's going on here? April, run! Get out of here! Why? What's the... Run, April, now! I wouldn't listen to her if I were you. Move over there. I said move. Emma, who's this man? Tell me what's Нет, going сейчас on. 2200. Who are you? What do you want? He's just following orders, Miss Ryan. He's just a servant. My servant. Вот это подворот, да? Ах ты, I сучий was мужик. hoping you would join our little party. Это- You're a very difficult person to find, Miss Ryan. A very difficult person to find. Невозможно забыть. What are you doing to my friends? If you cooperate, nothing. Nothing permanent, at any rate. But if you make this any harder than it has to Не, это be, другой мужик. I will have your friends shot. All of them. Убить? What do you... Do I know you? I know you. I've seen your face somewhere. My name is Halloway. Gordon Halloway. I work for Jacob Мы его впервые McAllen, вроде who как I'm видим. certain you have heard of, yes. He runs the Church of Voltec, also known as the Vanguard. He has been insisting on meeting you, Miss Ryan. Of course, we were not sure who you were at first, but we knew we would find you in Venice. You did give us a run for our money, I must admit. Your shift a week ago today made it a lot easier, but then you decided to stay out of town for a while. Smart. Coming back, though, was rather stupid. Ребят, меня нужно. What do you want from me?
We want you, and what you carry with you. We have our connections in Arcadia. We know of your journey north. Good job on our friend Mr. Klax, by the way. Good job. Very impressive. Клакс это алхимик был? Of course. Нет? Not to mention the fine work you did on that Gribbler creature. She was not very cooperative. She just refused to listen to reason. But she was a twisted old girl, and we respected that. Unfortunately, we lost track of you once you set out to sea. The Tyran are not very comfortable with water, and so there was no chance of sending anyone after you. However, with your good fortune and, shall we say, good breeding, I am certain you brought some valuable items back with you. I would expect no less from a bright and industrious girl such as yourself. So, give me what you have and let us be done with this nasty business. I will let your friends go, and then you and I will go on a little trip. Нет. No way, I'm not giving you anything. Very well. Shoot that one. Emma! What the hell is going on? Но я решила проверить, ну все бэтэндинг. Так, Десклуфоп, ужас какой. Отец Рауль говорит, что Кортеза не видно вот уже целую неделю, как раз с тех пор, как я подслушала их разговор. Плохая новость. И, значит, сюда меня притащил не Кортес, а кто-то еще. Стоп. Я же видела сон несколько дней назад. Там Кортеза упихали в какую-то машину, я точно помню. Я решила, что это был просто кошмар, но... А вдруг это было видение? Очень может быть. Но где же он теперь? И кто его схватил? Даю голову и все остальное на отсечение. Это дело рук авангарда. Срочно домой, узнать, что да как. 5 августа, воскресенье, раннее утро. Они убили Эмму, застрелили ее. И неизвестно, где теперь Микки и Фиона. И Зака тоже пристрелили. Так, спойлер. Пока что его не пристрелили. Ну ладно, Изака тоже пристрелили, но по этой твари я плакать не стану. Это он нас всех заложил, и все из-за меня? Я во всем виновата. Я втянула в это моих друзей, вот теперь Эмму убили, и может всех остальных тоже. И я не знаю, что мне делать и что думать. Я просто ничтожество, ненавижу себя. Но с другой стороны, разве могла бы я поступить по-другому? Они все, мы все оказались замешаны в этом. Блин, не знаю, как это назвать. Во всей этой гадости. Когда же это все кончится? Может, тогда, когда я приму свою судьбу и стану стражем? Может, тогда и кончится? Но я не... Ох, выбора у меня нет. Если я все брошу, получится, что Эмма умерла ни за что. Нужно идти дальше. Сейчас это еще нужнее, чем раньше. А если бы я сразу с ними пошла? Но это же квест, тут не может быть разветвления, не может же? Зак еще живой, смотри. Get out of my way, Zach! Where are you going, April? Don't you know the game's up? What game, Zach? They're trying to kill me. They just shot Emma. Who did? The agents, the Vanguard. But they said they weren't really gonna hurt nobody. They were just gonna... They said? What do you mean? You spoke with them? No. I mean, they were just gonna arrest you and... You bastard! You sold me out? You killed Emma? Do you know that? You killed my best friend! I didn't... Zach, are you... Shit! Но они же не могли, типа, по-другому выжить, да? Я же не могла с ними пойти. Женщина, прыгай в окно. Окно, блядь, сейчас закрою. Ой, блядь, обосралась. Нет! I don't know what that chain's for, but it's connected to some kind of mechanism at the bottom of the canal.
Ныряй, блядь. God, this is not gonna be fun, but I don't have a choice. Close your eyes, April! Oh, shit! Ah! Кстати, да, я думала, что я не успела, и они выломали дверь. Ну, охуеть. Не, серьезно, они же это не могли выжить, да? Да, мы пойдем. Ой, сколько у меня приколов в инвентаре. А у меня же не должно было остаться зелье невидимости. Или должно было? No, they'll get me if I go back inside. I have to get out of here. Who's there? I know somebody's there. I can hear you. Nah, probably just a sewer rat. Sewer rat? Так, в смысле, Хана, что, они все продумали, получается? Кринжовые из детства. Блин, кринж понятие растяжимое. Я только обидные вещи из детства помню. I got my body back. That was a close call, though. If I'd been caught, I don't want to think about what would have happened. Ну, помню, был какой-то праздник, на который меня приодели в платьице. Вот. И потом мы встретились с какой-то бабушкой и с внуком. Вот. И внук был на трехколесном велосипеде. Он решил меня покатать на этом велосипеде. Вот. Он, естественно, на сиденье педали крутит, а там как-то сзади можно было стоять на ножке, на колесах. И как так вышло, что он поехал по огромной луже, и я в этом прекрасном платьишке, блядь, шлепнулась в эту лужу. Вот. Половину, значит, все-таки так и должно было проходиться. Ладно, скажи, пожалуйста, они же в любом случае умирали, да? А еще на пляже похожая хуйня была. С Волги шли, и я уже оделась, тоже маленькая была. Там, не знаю, сколько мне лет было? 4, 5, 6. Вот. И собираюсь я идти домой, а там такой склон с песка, с которого ребята обычно сбегали с надувными кругами, со всякой хуйней, ну или просто, чтобы с разбега болтыхнуться в воду. И бежит на меня орал, блядь, мужиков. Ну, какие мужики? Там, наверное, мальчишки были лет 13-16, просто когда тебе 4-5, тебе люди большими кажутся, вот. И тоже я, короче, в речку в платье болтыхнулась. Ну, или не в платье, а в чем я там была. Одна концовка, фух, ну хорошо тогда. Но это не кринжовое, а просто обидное. Когда ты чистенький, а потом ты падаешь в лужу или в реку. Да, Китушкин? А мы в кафе не будем заходить так по приколу? Может, поговорить с ребятами, чтобы диалоги не пропускать? Элита, привет. Так, бля, это ты, что ли, был? Тут... Ой, блядь, поиграно. Таинственная дверь, ура!
Надо было на метро, блин, ехать. Так и заканчивается моя история. I'm guessing. I'm pretty sure, actually. I'm not in Venice anymore. Now I know how Alice and Dorothy felt. Алиса и Дороти. Это Алиса в стране чудес и Дороти... Дороти в «Волшебнике из страны Оз» была? Нет, я просто читала «Волшебника изумрудного города». Там Элли была. Moby Dick, Oliver Twist, The World According to Garp, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, The Holy Bible. Так, интересно, эта старушка рассказывала историю главной героини, я так понимаю. Теперь главная героиня пришла к ней? Да ну фу. Welcome, April Ryan. I won't ask how you know my name, but who are you? The Lady Elvane is my name now. And where am I? What's this place? This is my home, the House of All Worlds. This is Arcadia? It looked like I passed through a shift, but it didn't feel... It felt different. Not like shifting. It's similar to shifting, except that you did not pass through dreams, and you're not in Arcadia, nor in Stark. This place is between and everywhere. But don't worry. You are safe from your pursuers, for the moment. Did you bring me here? You brought yourself here. But yes, I opened a doorway for you. Why? Because that's how the story goes, April. You escape. You outrun your pursuers, and your journey continues. It's been written, and we cannot change that now. Lady Elvane, I appreciate your help, but I'm so tired of hearing about my destiny and about prophecies. I've lost a good friend today, and... She's not dead. What? What did you say? Emma's not dead. She was hurt, Азак, надеюсь, but not сдох. killed. Oh, thank God. Are you sure? I'm quite certain. She is on her way to the hospital as we speak. But the others, Charlie, Fiona, they're angry at you. They blame you for Emma's pain and for not letting them in on the truth. They should blame me. I brought it all to them. The violence, the chaos. I've hurt so many people since this all started. And yet, at the time, it all seemed justified. It was. The fate of the many depend on the sacrifice of the few. Your sacrifice most of all. You've made so many, and you'll have to make many more before this is all over. Will it ever be over? Eventually. The pain won't go away, though. You'll keep that with you forever. I don't know if I can go on. It's so hard. Listen to me, April. You must go on. You must be brave. They all depend on you. And you can do it. You can get through this. Just remember what's important and what's not. Remember who your friends are and trust them. Let them help you. I already did that, and look where it got them. So, somebody gets hurt. That doesn't mean you can give up. I want you to go to Mercuria, to see for yourself how those who are not willing to surrender are holding up. You can learn from their courage. I can't go there. I can't shift. People tell me I have this talent, but it's not true. If I can't use it, what good is it? But you have used it twice already. April, child, you must learn to believe in yourself and your abilities. Use what you know, what you do best, to focus your magic. What I do best? You mean painting? If that's what you do best, then yes. Use that as a focal point.
After a while, you won't even need that. But it's a beginning. What about the other things I have to do? What about the Guardian? The Vanguard are holding Adrian, the Guardian, captive. But they still don't know where the entrance to the Guardian's realm is located. Shouldn't I free Adrian immediately? Go first to Marcuria. The doorway will bring you there. If you go straight back to Stark, the Vanguard will find you. Thanks, Lady Alvane. I'm not going to ask you how you know everything you just told me, because I'm not sure I want to know. Good luck on your journey ahead, April. I will keep my fingers crossed for you. Maybe I'll see you again. Oh, I'm quite certain of that. Эй, Quite certain. я на него недавно подписалась. Может, это из-за меня? Глава 10. Перерождение. У меня рука занемела, что делать? Брать с нее кота, но он так... Петушкина, можно тебя унести? Прышкин, можно ты? Не чувствую. Не бей меня. Не, ну просто когда у тебя рука в одном положении находится под хоть каким-то грузом, она занемеет, наверное, нет? Машься? Первое это время нормально было, а потом пальцы уже тут. Ай, кусь. Давайте конфеты отвлеку. Всё, сори. Бля, пальцы. It's deserted, and from the looks of the place, I'd say they left in a hurry, too. Пусто, пусто. Ты скрываешь паблик и группы в рекомендации? Ругаясь с котом? У меня вот царапина, вот царапина. Этот кот со мной ругается. Августа, воскресенье. Сейчас около полудня, а сегодня утром моя жизнь висела на волоске. Если бы леди Альвейн не пригласила меня к себе домой, это приглашение было очень похоже на портал, меня бы схватили и, возможно, убили. Она сказала мне, что с Эммой все в порядке. Я не знаю, могу ли я доверять ей, но мне кажется, она не врет. У меня есть что-то такое неуловимо знакомое, что я сразу ей поверила. Так это ты из будущего, лол, наверное. К тому же она помогла мне, когда я попала в беду, сори. Очень странно, что она так много обо мне знает, очень досадно, что не хочет ничего рассказывать. Она перенесла меня в Маркурию, чтобы я посмотрела, как ведут себя люди перед началом войны. А еще мне нужно собрать диск. Интересно, кто тут еще остался? Может, Тобиас или Абнакус? Не думаю, что он бы уехал, не попрощавшись. И еще Брайан. Нужно обязательно зайти к нему еще раз. Ой, как неловко. Да нет, Десклоуфоп, у меня просто рекомендации обычно просто в ленте выскальзывают, и я такая, ну и похуй. Я особо не это. Ничего не делала. Не искала. Маркурия полностью опустела. Просто удивительно, какими пугающими могут стать знакомые места, когда там никого нет, и когда ты слышишь только звуки ветра и моря. Куда же все так ломанулись? Город не был захвачен, здесь все так же, как и раньше. Наверное, армия Гирена уже рядом, раз все решили сбежать. Нужно успеть закончить все до того, как сюда придут войска. Я немного знаю про этих тиранов. Так он тиран или Г? Это Г или Т? Все-таки Т, тирана. Но то, что я знаю, доверия не внушает. Так.
Я так и не посмотрела доп. Материары. О! Enter, honored guest, and I would have been with you presently. I'm glad to see you're okay, Abnaxis. Should I not have been okay, April Ryan? I wasn't sure. Everybody else has left town. Yes, most everyone did. A war is coming. Shouldn't you be leaving too, then? I am, after I see you again. You shouldn't be putting yourself in danger for my sake, Abnaxis. Then, for the sake of the balance, you will find 3 stones, yes? I did, yeah. Just missing one now. Here, this was the stone of the Venar entrusted to me. I was to take this to Marcuria, and there hold embassy until the Kanangla will come to take it from me. You had this the whole time? Why didn't you tell me before? To have been carrying this on your journey will be too risky, April Ryan. You have it now. 4 stones to make 1. Now my task is done, and the veil is upon me. There is only the present and the past now. Only those 2, not the future. The veil is upon us all, April Ryan. I must leave for my people, to be with them in this time of darkness. Thank you for your help, Abnaxis. I will miss you. And I you, April Ryan. May the balance bless you. May the balance bless and protect us all. Привет, Бутер! Сейчас бы бутерброды с копченой колбасой. Я туда старалась вообще не лазать. Что у меня там? А там, ну-ка, подожди. Новости, рекомендации. У меня там вроде люди были, а не паблики. Там только паблики, да? Вон оно чё. О, у меня в рекомендациях. Извини. Очень смешной цветочек. У него даже имя есть. It's a nicely crafted bench. Посидим на дорожку. Ха-ха, кактус. Блин, нельзя было так смеяться над этим кактусом. Ruminations on the Chaos Principle by Roar Agastanja. Ух ты, крутой! Ты большой молодец. Я люблю, когда хвастаются про свое кулинарное мастерство. Люблю, когда людям не лень как-то заморочиться, чтобы себя вкусно покормить. Ты молодец. Ставлю класс. It's a cups game. Можно обнести хаты этих чуваков. Это единичка. Мы здесь единичка. А это, наверное, тень. Тетка танцевалку ушла. Ой, ты большая умница, Сора. Иногда и на чай сил не хватает. The doors are locked and bolted. I guess the Sentinel have decided to skip town with the rest of the population.
У тебя духовку украли? Это не я. У меня определенно дома только одна духовка, и она моя. А, сапер. Блин, вот бы пазл с сапером. Переехала, не украл у самого себя духовку, ну ты даешь. О, Бутер, ты шо, пьяненький, что ли? I figured you'd still be here, Brian. April Bloody Ryan. Well, what do you know? It's good to see you, girl. Now get the hell out of Marcuria before the shit hits the fan. Придем к турку, он сам его построил. I guess I'm not. I always was an idiot. You're not an idiot, Mr. Westhouse. Brian, you're just fighting for something you believe in, something you care about. I don't care a whittle about this bloody town. I think you do. I think you care a lot, but you hate to admit it. Yeah, well... I built this house with my own two hands, you know. First thing I ever did that I was proud of. Real proud of. I ain't about to leave it to those damn tyrant trolls waltzing in here under the pretense of defending their borders. It's the Vanguard holding their leash, be sure of that. What are you gonna do when they get here? I got an old gun locked up in the pantry. Enough bullets to take down at least 24 of those goblins. Oh. I'm going down fighting, that's for sure. You'll be fine, I'm sure of that. Just leave the bottle be until the victory party, okay? Don't worry about that, girl. That's my last batch of real whiskey. All I got left now is bloody Marcurian wine. And believe me, you don't want to get drunk on that. I believe you. Just take care of yourself, Brian. Take real good care. And you, Miss Ryan. I'll be keeping my fingers crossed for you. Да, там было что-то типа ты не захочешь им And if you ever come напиваться. back this way, I promise to visit you, of course. Поверь, Goodbye, контроль не Brian. стоит. Отличное завершение, отличная жизнь Десклуфа. Так, что, будем вставлять булыжники? Так у меня камней еще недостаточно. Ой, бля, а это по описанию нужно или нет? Блин, а в центр-то что нужно будет вставлять? Вон там же еще штуковина. А. А синий камень это вообще откуда у меня? Это камень, который... Камень типа гем? Который бриллиант? Ой-ой-ой-ой, растопырка началась. Дед Карлович.
I did something wrong? А талисман не в центр надо? It's a circular hollow about 20 centimeters across and about 5 centimeters deep. It looks like something's blocking the dragon's mouth from opening up completely. It's obviously a map of constellations, and that cross must be where the gateway to the Guardian's realm is located. Where that is, I have no idea. Так, раз талисман сюда не вставляется, синий камушек тоже... Может мне просто спуститься? Смотри, что там ёбнуло. Смотри, он напуганный, значит, что-то ёбнуло, да? Может, теперь колесо можно вертеть? Здрасте. So you're still here? Eh? Eh? Oh, it's just you. If you have come to use the library, I'm afraid I must disappoint you. We're all very busy today. Very busy indeed. Don't worry, I didn't come by to do any reading today. Good. With the Tyrant army approaching, we don't have much time. Вестром Тобиас где-то здесь? Is Vestrum Tobias around? Oh, goodness. You do not know? I'm sorry to have to tell you this, but надо будет его позвать, да, он же Tobias приебался is домой. dead. Murdered. No, by whom? We don't know, but we suspect Vanguard agents, of course. In the chaos of the evacuation, the soldiers had their hands full making sure no one was trampled, and that looters were promptly apprehended. When we visited the temple after everyone had left, there were so many books and valuable artifacts we wanted to bring here for safekeeping. We found Tobias by the mules he loved so dearly. He'd been stabbed in the heart, and from the looks of it, he didn't resist much at all. He probably even knew his assailant. Why Tobias? He was the kindest, gentlest man I've ever known. Always helpful, always ready to listen. I'll really miss him. So will all of us. He was a great man, and a great Vestrum, and we will never see another like him. But unfortunately, there were many who disagreed with his views, and the Vanguard... Well, they would be happy to see the end of him for good. Хороший гайд. Another reason for doing everything we can to stop them. Бля, может кофейку ёбнуть? Я отойду, а то что-то, блядь, живот уже надоело. Сейчас приду. И воды заодно.
По белому камню, желтым... Ай, блядь, больно, Кость, прости меня, пожалуйста. Фу, бля. Так. А разве вы не должны покинуть город? Shouldn't you be leaving the city? Leaving? No, I'm staying here with my fellow Minstrom. The Enclave is our life and our home, and we're not letting the Vanguard and the Tyrant army drive us away. But we will defend ourselves. With what? Books? We may look harmless, but don't judge a book by its cover. There are many of us who are skilled at magic. I can throw a pretty mean ball of fire myself. О, огненные шары, это We хорошо. even have swords and bows, and a few of us are well versed with deadly weaponry. So we won't be easily defeated, trust me. Да не, он просто выбежал на кухню, пришлось его забирать, он всегда ругается, когда я его забираю с кухни. Вот меня покусали по дороге обратно. А зачем нужно ржавое колесо внизу? What's the rusty wheel downstairs for? The wheel? Oh, yes, the wheel. That's used for draining the water out of the pool. Не штаны, шары. Good luck. And to you, the same. Ой, привет, Этернеру Райверу. В шарах? Огненные штаны в шарах? Won't budge. Так, говорите, надо что-то откуда-то... Пум. Да ничего страшного, Вертель, ты еще молодой, и как там это Карлсон про себя говорил? В расцвете сил, о. It looks like something's blocking the dragon's mouth from opening up completely. А чем можно достать штуку изо рта дракона? It's a circular hollow about 20 centimeters across and about 5 centimeters deep. It's the blue dragon's eye jewel. Монетка, монетка, монетка. Карта. Так он на спине был, а не в попе. Блядь, до сих пор у меня очень-очень-очень приятные воспоминания об иллюстрированных книжках про Карлсона, в которых рассказывалось про пончики. И, боже мой, какие там были пончики нарисованы. Ворона? А, дудка, бля, спасибо, что напомнил.
И, блин, вот это вопрос на засыпку дискулофоб. А Астрид, она что написала? Don't tell me. You need Astrid help with Lindgren. something you can't get to. Nice to see you, too. Why so cynical? Because it seems like the only times you call me is when you need me to do something. It's never to say, "Hello, Crow. What have you been up to?" Or, "Hey, just wanted to let you know how much I love you." Sorry. There's just so much on my mind I forget to treat my friends right. Friend? I'm your friend. Whatever you need me to do, Пончики babe, с I'm крабом. there. Я знаю, краб-кейк есть. Там вроде как краба перемалывают, и на этом блюдо, наверное, не заканчивается. Чё, Рили Карлсон Астрид Линдгрен? Блин, я только не знаю. 5 сказок? Блять, я могу тебе рассказать историю получше. У меня был охуенный иллюстрированный толстый том сказок Ганса Христиана Андерсена. Он был, не ебаться, я так думаю, дорогой. Мне у мамы подарила. Вот. И очень красивый. Очень красивый. А потом я его ищу на полке. Его нет. Я спрашиваю, а где? Она такая, я там подарила кому-то. Блять, ты мне его подарила, а не кому-то. В смысле? До сих пор обидно. Сказки. Как там королева? Снежная королева. Раз. На этом мы и закончим. Блин, сложно. Нет, девочку со спичками он, наверное, не написал. Там пиздец. Кто написал девочку со спичками? Не вспомню. А вот если бы мама, блядь, не передарила ту книжку, я бы тебя назвала. Гадкий утенок — это я. Гадкий утенок Ганс Христиан Андерсен, да? What do you need me to do? Something's preventing that stone dragon's mouth from opening completely. Could you check it out? That's it? Easy. И дюймовочка его. Бля, ты бы меня похвалил за Карлосона-то, а? Оля Лукоя, я, кстати, не читала, кажется. Yeah, I see what's wrong here. When was the last time they cleaned this thing? There's there's pigeon crap all over it. Some of it's so old it's almost petrified. Great. Peck it off. Peck it? No. That's disgusting. Nobody told Ничего не me знаю, у меня на I том was gonna be томике pecking невероятно pigeon красивом, crap который when I мама joined up with this передарила, на adventure. обложке была Снежная королева. Crow? И обложка была голубенькая, очень Peck красивая. it off. Блин, а может быть я погуглю и смогу найти эту книгу и купить ее сама себе? I'm on fire! Рар! Бутера, мне обидеться нужно на тебя или нет? Вот огниво там точно было. Может, поэтому я перепутала про девочку со спичками? Ну, типа огонь, спички, а? Маленького принца не хочу читать. Бултых? Так. Каковы шансы найти ту самую книгу? Так, иди в сраку. Как тебе такое? Пиздец, ты меня хотел подловить, и первую проверку я прошла. Так зачем? Почему ты не можешь мне сказать, что, Саш, ты молодец? Нет, надо меня утопить, блин. Заставить барахтаться в этом чане сказочников. А? Так. Нет, ты стала издеваться надо мной. Никогда от тебя уважения не дождешься. Сейчас я найду ту книгу, блин. Да некрасивая, нет, у меня красивая была. Может, это оно было? Гадкий утенок, дюймовочка, соловей, русалочка. Новое платье короля. А король-то голый. Привет, море! Ты такое пропустил? Блин, мне кажется, я не найду ее никогда. Но книжка была просто очень-очень красивая. Так.
Так а если оно не тудунь, не тудунь, то мы чего? Что? Да я всегда так говорю, когда ничего не происходит. Ты мне не верь, пожалуйста. Excuse me? Yes? Вы не знаете, почему его нельзя сдвинуть с места? Do you know why the drainage wheel is stuck? Колесо, в Goodness, смысле. it is? Why, yes, of course it is. We keep the sluices locked so that the pool is not drained by accident. Could you unlock it for me? Certainly. But why? Because I need to drain the pool. Goodness me, you do? Very well, I will unlock the sluices. Hooray! It's the complete and assembled stone disc, forged by the fire of a dragon and chilled in the cool waters of the Sentinel Enclave. А тот дядька больше не придет, он там умер, что ли? Так а что, его сюда шлепнуть? Так оно же здесь выковалось, оно не должно так работать. А круг я должна была вставить куда? Не на звездную карту, не сюда, не сюда. Так, я сковала хуйню. Вообще камни сюда должны вставляться. The dragon's mouth is pointing straight down at the middle of the floor. С помощью талисмана я не улечу в Таганрог. Some kind of sandstone, but grittier. Вот. Oh my god, it's an army heading this way, and they've got the road blocked. Where's a shift when you need one? I'm in real trouble here. Come on, shift, shift. I did it last time I was scared out of my mind, and I don't feel any safer now. It's not working. I'm just gonna have to hide out in the... Oh! Глава 11. Кин. Драконы. Saved by the bell. Again. I'm like the Incredible Hulk, except my powers only work when I'm scared silly. That's the second time I've opened a shift by instinct alone when I've been in mortal danger. The frustrating thing is, I still don't know how to do it when I'm not scared. Wait, didn't the old lady say I should use what I do best to focus my talents? Is running away really what I do best? Come to think of it, why did the shift dump me here? Wasn't even thinking about the studio. Ой, Витас. Оливье недельной давности. И немножко шоколада. Я хотела виноград, но в пятерочке он был какой-то ублюдский, поэтому без шоколада. Ой, без винограда обошлось. Тамори, это ж награда рофла ради. Я сомневаюсь, если ты обиделся на меня, ты будешь копить... Ну, не ты конкретно, а человек какой-нибудь. Обиделся, он будет копить лям. Он просто скажет: Саша, иди нахуй, и на этом приключение закончится. Вот. Какая ирония. Да, да, это нормально. It's Emma's contribution to the exhibition. I have no idea what it is, and neither, apparently, does she. But it looks absolutely beautiful. Тора, прости меня, пожалуйста. Ну не обижайся, пожалуйста, море. The old woman, Lady Alvane, was it? She said something about using my craft to focus my powers, to learn how to open a shift at will. I guess it's worth a try.
На лям хуже звучало. Спросил за нотом ЛЖ. Он, кстати, редко приходит. I did it on my own. I did it. April. Oh, Mother. What's wrong with you? Touch me, April. What's happening to you, Mother? I am dying, April. But you can't die. You're the Mother, the White Dragon. You're eternal. Aren't you? The mother is, April, but I am not. It is time for the new to replace the old, for the seed to grow into a flower, and это for я the вот, Гай, withered and the прости, grey to пожалуйста. turn to dust and pass on into the ages. Help me understand, please. Take my blue eye, the crystal. You need it. But I can't. Take it, quickly. Thank you. Please don't go. I am tired. The war with chaos has taken its toll on me. I wish I could have seen my children grow up. Так что Мори все правильно надел, правда. When I die and turn to dust, be here then to witness the new mother. Летала Витас, да. Be who you are, April. Do not be afraid of that. Who am I? My daughter. My own daughter. Ебучий караул какая. Извините. Сейчас, Витас, поплачем и скажу все. Ура, человек-глист! Be who you are. Sister? Sister. I can do it now. I can shift. It's not easy, but I can do it. Ironic as it may be, though, I think I've done all I can do in Arcadia. I have the 2 Arcadian Dragon's Eye jewels, the disc, and the star map. Now I need to find the Guardian, the 2 missing jewels, and somebody who can help me decipher the star map. And I have to look for those things here, in Stark. И не попасться в ловушку. Право в твоем ухе, право. Так, подожди, что за вопрос? Право от монитора или от меня? Твое право. Да нет, Дидье, он просто похвастаться решил на миллион, извиниться. Он даже не сказал, за что извиниться, то есть он не обиделся, а потом я извинилась и за это, и за то, что на самом-то деле я его обидела давным-давно. А мне кажется, он не приходит, потому что он, наверное, работает, занят, или потому что я играю в скучные игры. Вот. Ой, ведь насчет самолета, бля, я, короче, сыкло, не приспособленное к жизни. Вообще абсолютно. Давай мы не будем смотреть видео. Это все заставки здешние. И первый раз я полетела на самолете абсолютно одна, и мне пришлось гуглить целые вещи несколько раз, чтобы запомнить, как себя вести, куда идти, что делать, как не обосраться. В итоге чуть самолет не проебала, ужасно сильно нервничала, но вроде жила, хотя, возможно, нет. Что за ноты МЛГ? Он раньше здоровался, общался много, а сейчас он только прощается, ну или здоровается, когда я стримофаю. Но, может, он просто молчит? Вот.
Так, надо сохраняться, не забывать, потому что знает, когда произойдет обсерушен. За рулем нет. Я была на кресле. Ну я еще первый раз, блядь, захожу в этот, ну, не трап. Короче, короб, который ведет к двери в самолет. И я спрашиваю, блин, а это точно самолет на Самару? Я стюардесса такая, да. Я такая, о, хорошо. Смотрю 10 раз на билет, и мне стюардесса говорит, мол, у вас такое-то место, 28-е, например. И я такая, так, 28-е место. И я иду вдоль по ряду и смотрю по бокам, а на креслах нигде номер не написан. Думаю, бля, куда мне садиться-то? Думаю, ну ладно, любое займу. Потом ко мне подходят и говорят, ой, это место не для вас, а для богатых, типа. Я говорю, извините, я просто не поняла, где у вас номера написано? А мне показывают сверху. Я такая, В последующие разы, да. Да, второй раз проще лететь. Но проблема была в том, что второй раз я летела из другого аэропорта. И, типа, постройка-то другая. Все аэропорты разные, вот. Поэтому я боялась опять куда-нибудь не туда прийти. 1000 раз перепроверяла, что, кого, куда. Но нет, там Дидес. Ты не думаешь, что это был какой-то неебац огромный самолет? Это обычный самый дешманский самолет, в котором только один ряд, и, видимо, передние места, они почему-то дороже были, вот. А ездила у окошечка я один только раз, единственный. И то потому, что мы ехали с подругой, она разрешила мне сесть у окна. Вот. Ой, Мазур, привет! Так. Воскресенье, ранний день. Я нашла последний камень, последний кусок диска. Он был у Абнакуса. Я очень рада, что именно у него, хотя он мог бы и раньше мне сказать. По крайней мере, мне не пришлось опять искать какое-нибудь магическое существо, живущее в озере лавы или ядовитом болоте, или какой-нибудь другой дыре. Так, что дальше? А дальше эти 4 камня нужно собрать в один диск, которым можно будет открыть вход во владение стража. Только инструкции по сборке диска мне никто не дал. Тобиас говорил, что раньше он, диск, а не Тобиас, хранился в анклаве. Пожалуй, стоит туда взглянуть. Блин, я вот чувствую какой-то контраст между ее дневником, типа тут правда забавное повествование, перевод адекватный, и между диалогами, происходящим в игре. Тут героиня как-то по-другому общается. 6 августа, воскресенье, день. Я нашла, где в анклаве хранились куски диска, и вместе с Вороном нам удалось сплавить все 4 камня в один диск. Бля, дедевство, я тоже удивилась. Нам дали булку с ветчиной и сыром. Виски у стюардессы нет. Ты что? Я даже отказалась от воды, от чая и от всего. Она спрашивает, что-нибудь надо, я такая... Шел по самолету, жесть. Я, наверное, решила встать с места в самолете только на 4-й полет. И то только потому, что я была с подругой, я спросила, Оля, где туалет, как туда ходить? Ну, что-то я не помню, как туалет выглядел. Может, я все-таки туда не дошла? Почему я не помню? Может, я нервничала? Почему я не помню туалет в самолете? Так, сори, все. Удалось сплавить все 4 камня в один диск. Теперь осталось только забрать камень из бассейна библиотеки, найти 2-й камень Аркадии и отправиться домой. Правда, я не представляю себе, как выполнить 2 последних пункта в этом плане, но меня это не особо волнует. Более у меня ситуации похуже. Раз уж я из них выбралась, то и сейчас как-нибудь справлюсь. Жесть. Но самая неприятная вещь в самолете это то, что постоянно приходится сглатывать, потому что уши закладывает. Но у меня вот обходилось детство. Я тоже вот специально перед первым полетом гуглила, чего вообще от самолетов ожидать, и там писали лайфхаки для того, чтобы у тебя башка не взорвалась. Вот. Говорят, глотайте. Я такая, окей. Опять портал в последнюю секунду. Кто же это делает? Неужели я сама открываю эти порталы, даже не осознавая этого? И почему у меня получается только тогда, когда я напугана до икоты? Нет, так дело не пойдет.
Ну вот, опять я думаю только о себе. А как же Минструм Ерин и Брайан и все остальные жители Меркурия? Им придется встречать эту армию, не имея ничего, кроме собственной смелости. Что же они будут делать? Со мной это все просто. Я всегда могу сбежать, а они нет. Слишком много им придется бросить. Единственное, что я могу сделать для них, это завершить начатое. Нужно еще раз вернуться в Аркадию и найти там последний камень. И, по-моему, я даже знаю, где его искать. Там, где все и началось. Вопрос только в том, как я туда попаду. Леди Альвейн сказала, что я должна положиться на свой талант и собраться с силами. А мой единственный талант — это рисование. Куда летаю? Один раз летала из Екатеринбурга в Самару, а остальные 3 раза я в Питер. 4 раза, получается. 5 раз я летала на самолете. Я не знаю, Lonely Wolf, насколько много осталось по времени, но я стараюсь стримить минимум 6 часов, 3,5 я уже отстримила. Вот, если игры осталось меньше, чем 5 часов, то пройдется, наверное. Смешную обложку сказок. Блин, надо поискать. Может, кстати, у меня это поёбанные воспоминания. Так. 3-4, ну тогда надо будет постараться и закомплитить сегодня. Посмотрим, как главы будут продвигаться. А то, кто знает, я ж могу затупить на ровном месте, какой-нибудь пиксель просрать. Воскресенье вечер. Белая драконица мертва, но продолжает жить в своей дочери, возрожденной белой драконице. Я так не люблю, когда самку дракона называют драконицей, какое-то слово неприятное. Оказывается, это именно она моя мать, моя настоящая мать. Не знаю, что и думать. Неужели это правда? Конечно, правда, потому что я чувствую это, и потому что это очень много объясняет. Мое путешествие, правда, началось с ответа, как и говорил старый дракон, но вопрос я узнала только сейчас. Кто я? Я дочь Белой Драйкин, и получается, что я тоже одна из них. Что бы это ни означало. Неужели я все еще Эйприл Райан? Неужели я это все еще я? Не знаю. Я всегда знала, что меня усыновили, но... Это как Стюарт Литтл, только наоборот. Но теперь, оказывается, я еще и не человек. Я была послана на Землю с определенной целью, и на все происходящее есть своя причина. Страшно это все. Но теперь перспектива стать стражем уже не кажется мне такой невозможной. По крайней мере, я раз и навсегда решу все свои проблемы. Я всего лишь буду присматривать за миром. Целую 1000 лет. Спокойной ночи, Хан. Спасибо, что заглядываешь. А может быть, драконицы — это армия драконов? Драконица? Ржица, рожь, овес, овсица, драконица, драконица? Драконица, серьезно? Да нет. Но все равно ублюдочно, мне не нравится. Женщина-дракон, самка-дракон. Драконесса. Так вот, значит, мой план. У меня есть диск, 2 камня, 2 стула, 3 лепешки, 4 макарошки. Ладно, хватит. 2 камня, карта звезд. А Бернс Флиппер, должно быть, уже надыбал мне фальшивый пропуск. Значит, я смогу просочиться на Грендель-авеню, где находится штаб-квартира Авангарда. И если повезет, выяснить, что они знают о страже. Если он у них, конечно. А еще надо найти кого-то, кто расшифрует мне карту звезд. Надо же как-то узнать, где находится вход во владение стражи. Затем мне надо будет найти 2 оставшихся камня. Кортес говорил, что он вроде как знает, где они. Значит, сначала надо найти Кортеза. Да, вот это расписание, скажу я вам. Макароны почему? Макароны хочу. Пустая внутри ты... Может, я макарони на бантик, блин? Ну, хуй знает, энергомама. Самара, Питер, там, по-моему, часов 30 ехать на поезде. 1000 за 4, а на самолете за 6000 за 2 часа. И, типа, 2000 переплатить и сэкономить, блядь, больше суток. Ну, это извини меня. По-моему, выбор очевиден. Но опять-таки все зависит от того, где ты.
Бухать? Так не надо бухать, вредно. А зачем мне на... Cargo containers. Мы и картошку жареную любим, а макароны иногда хочется. Я вредная, и еду люблю вредную. Не, в поезде никогда не пила. В поездке надо серьезно относиться. Хотя один раз мне в попутчике, ну, естественно, плацкарт, купе дорого, попались тренера хуёво звучит, тренеры краснодарской баскетбольной команды. Они бухали коньяк, и мне его предлагали. И курить мы с ними вместе ходили, потому что они защищали меня от проводницы, и вроде как они дали ей, типа, на лапу, чтобы можно было курить в тамбуре. Вот. А в электричке я один раз, что ли, только ездила. Там я тоже не пила. There's light down there, but the pit's too deep to see anything. Здрасте, мистер. Sorry I'm late. Whoa! It's the fake ID girl. Hold on. Девчонка, которой были нужны. You got it? 300 сейчас, о. Where you been, man? I've been holding on to this for a week. Но это от времени зависит, на самом деле. A week. What's the trouble? I paid up front. What's the trouble? What's the fucking trouble? Может, это с The trouble is, пересадками? baby, this thing's hot. It sizzles, man. They catch me with the shit on my hands, they give me 20 at least. Like you wouldn't get twice that for any of the stuff you have in here. На Yeah, 1 but that's октября. mine, man. Mine. My problem. This here is yours. Shit, take it. I don't want it anymore. What up? That's all. Мое сознание сформировано не только случайными событиями в детстве, а также и предопределенными событиями в настоящем и в не таком уж прошлом, которое детское было. Вот. Ух ты, дедец, какая выгодная сделка. Блин, здорово. А я маленькая, помню, была. Мы с мамой ехали на поезде к бабушке. И там был дядя, который отгадывал японский кроссворд. И у нас закончилась ручка. Вот, а я что-то, я не помню, я стеснялась на самом деле, да и до сих пор стесняюсь. Но, может быть, я сказала, типа, ой, я тоже люблю японские кроссворды, но мне не получается их отгадывать, не знаю, как это возможно. Я смотрела, как мама их отгадывает, потом сама научилась. И он ручку нам дал, а потом ушел и оставил ее. Я переживала, как же он так без ручки-то ушел. Вот. А мне кажется, ему плохо было на ручку. Это ручка, блядь, она нихуя не стоит. Но было приятно. Так, фейк ID у меня есть. Я, кстати, прошла одну визуальную новеллу, в которой элемент геймплея был в разгадывании японских кроссвордов. А мусор, прости, пожалуйста. Так, подожди, Черниговская это не черноголовка, это не лимонад, а пиво, да? Аву. Но пиво за Чебоксары тоже неплохо. Чё ж не Кирсарита? Няу! 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 В смысле? Типа, бля, я бы тоже спиздила подстаканник. Его так-то можно купить за у проводника, как сувенирную продукцию. It's a police officer.
Может, надо в дверь воткнуть его? А ему похуй? Так граненый, может, дешевле можно найти. Или можно спиздить с другого поезда. О, Петя, Петя! Ой, пацан, ой, дядя, ой, ой. Что это? Шкачонком обошел, чё, какая прелесть. Бля, я почему первый раз на самолете полетела? Потому что в Екатеринбург я сначала ехала на поезде, и там тоже 28 часов, что ли, было. И соседка по купе, у меня была женщина с маленьким ребенком, но которая еще в подгузнике какает, писает, вот. Она при мне его, короче, пеленала, он там вонял, срался, плакал. Не очень приятное было путешествие. Леди Ночь, бля, у нас Леди Ночь продавалась, и она как будто димедрольная была, она была крепкая. Я помню, об нее нормально так ребята угашивались. Кинул вот это вот. Автомат пиццерия. Это нам надо. It's a Bingo instant pizza machine. I never liked those things. They taste like artificially flavored cardboard boiled in grease. Вы же видели видос с японским автоматом, который пиццу печет? Хотя, может, он не японский был, не помню, японский был. I am sorry, but this Bingo instant pizza maker has been shut down by order of the Newport Department of Да наверняка Biological продаются Warfare. энергомамы. About time, too. If you or anyone in your immediate family has enjoyed a delicious Bingo instant pizza recently, please report to an area hospital as soon as possible. Have a nice day. Даже не скинула, ну бля. Мне кажется, я сейчас в YouTube напью. Я давно смотрела. О, девятый эпизод Mahjong Soul Pona. Томат... Нет, не Калашникова. Томат пицца. В метро? Пицца в метро. Из автомата гамбургер. Нет, не то. Другой. Самые необычные торговые автоматы, которые взорвут ваш мозг. В московском метро появился автомат по приготовлению пиццы. Так, бля, это уже не Япония. И в Новосибирске. Зачем? Чтобы рекламная вставка была, блин. Как делают. Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. Я хочу пиццы. Опросного, да, прошла. Блять, я не могу найти тот видос. Именно японский какой-то автомат был. Хуй знает. Не найду, но в общем он есть. Так, Море, можешь сказать, что ты помнишь последний раз, и я тебе... Что ты помнишь последнее, вот, и я расскажу. Блять, хватит пиздеть не по делу, пицца, извините. Шаттл? Fashion? They got the coolest clothes in that store. The coolest and most expensive. I saved for months to buy a pair of socks there once. The coolest pair of socks I ever had. Так, я сейчас нихуя не поняла. Ее в этот район не пускали, потому что она нищенка. Как она купила здесь носки? Доставка? Off no CNET. А, во. Нет, я не про пиццу говорю, а про сюжет. Ну, короче, на протяжении всей игры я собирала говно, чтобы слепить в гига говно и спасти мир. Так вот, осталось 2 вишенки на торте. Ладно, хорошо. Я должна была собрать диск, чтобы открыть проход к башне, в которой будет страж.
И этот диск должен быть инкрустирован 4 камушками, которые находятся в драконах в 4. 2 камня есть, осталось еще 2. Вот, сейчас нужно найти 2 драконов, спасти стража, потом самой стать стражем и спасти мир. Чё с автоматом-то? Ты в том-то и дело, что он там вроде как... Не знаю, там внутри не показывалось, чё? Или показывалось, блин. Ну, корж на него насыпалось что-то и сыр. Там вроде было несколько пиц, просто сырная, маргарита и, наверное, все. Вот. И горяченькая пицца прям в коробочке. Откуда? Я не знаю. Вряд ли он сам его расплёл. Вряд ли он сам его шлепал. Там, наверное, готовые основы были. Но выглядело как прям пропечённое. Хз. Где я этот видос видела? Ну, готовые какие-то полуфабрикатные коржи там наверняка есть. Говно печёное, но может это оно и было. I mean, considering what I've been through in this outfit, I'm surprised I look as presentable as I do. Тебя не пускают на шаттл, потому что ты воняешь? А как не вонять? No, they won't let me on looking like this. I could definitely do with a change of clothes. And so what if this store's way out of my league? After what I've been through, I deserve to splurge a little. Не, надо просто одеться не как женщина из другого мира. Ой, какая смешная тетя. Thank Уля-ля. God they had a thermal shower in there. I needed a proper disinfection and delousing. Смотри, какая краля. I can literally feel the price of this outfit. Nice. Сначала она сейчас что-то скажет, потом пойду в тоннель. А, не, нихуя. Няу! Жесть, богато живут. Она зашла в магазин и купила их. Так, не выебывайся. Вокзал в Самаре в 2000-м наша гордость, в 22-м уже. Хотя ладно, я не помню, в каком году наш вокзал построили, ЖДшный. И это, если что, не токсичное было, не выебывайся, а шутливое. А то я ругаюсь, а это иногда как оскорбление звучит. А чё, они перевернули тебе еду, президент? Аву. Officer? Yes, ma'am? Can you direct me to the MTI building? Certainly. See that huge, massive, towering building over there? That's it. Yes, ma'am. Она работает в кафешке, и ей дали зарплату. У меня было сколько-то денег на кредитке. Там мужик, правда, зарплату давать не хотел, но в итоге разобрались. Какой важный. Wow, it's a faux Roman palace. How very Las Vegas. С размером, а чё, пиццу заказывал? Hi there, Jerry. Gerald, do you have an appointment? Санэпидемстанция. Rodent inspection. I see. Very original. There have never been any rodents on Grendel Avenue, miss. Well, until now. Вот уёбок. No problem, because rats are my specialty. А баллы с чем? This is a private building, miss, and I suggest that you leave now. Бол — это ж, по сути, чашка, а туда можно навалить что угодно.
Как лифт вызвать? How do I call the elevator? You do not. А я не Miss. знаю. I call it. All right, thanks. No, you misunderstand. I call it. For people who work in the building, or for those with appointments with the people who work in the building. Хуета всякого, моя You любимая. are, how shall I put this? Street vermin, a hooligan, scum. You were homesick the day they Scum. taught diplomacy, weren't you, Jerry? Gerald, please leave the building. Не, важно, президент, я просто люблю про еду слушать. А на каком этаже Яков Макалин? What floor is Jacob McAllen on? We do not have a Jacob McAllen working here, miss. Do you have any McAllens at all? I'm not picky. I am not about to divulge any private information to a person such as yourself. Good for you, Jerry. Gerald, it would be so nice if you left now, miss. Может, я тебя подкуплю? Can I bribe you? I'm sorry. What? Pay you to let me slip by you, unnoticed, into the elevator? For goodness sake, miss, absolutely not. I am not your common lowlife. I'm sure even a stand-up guy like you, Jerry, needs some pocket change now and then. Gerald! And no, I do not. Now I would like you to leave. Immediately. Thank you very much, Jerry. Gerald! And if you do not leave, miss, Ладно, он, I will наверное, be видит, что forced to нищебродка call the пришла. Какая с police. нее взятка? Gerald Rosenberg. Сейчас как напишу, что ты Джерри, будешь потом плакать. Scary. I believe that circle with a big X through it is supposed to represent the destruction of the balance. These guys don't kid around. Вот я себя примерно так же в аэропорту чувствовала. Stunning. In a creepy neo-fascist way. Hush. А я пойду все равно лифт ваш долбить. Тоже пытался подкупить портье. Так, у вас тут какая-то хуйня, и мне здесь, правда, не рада. Так. Слушай, а там еще был тоннель какой-то. Спокойной ночи, ваш президент. Надеюсь, вы там разберетесь с едой. Ух ты! Человек-женщина. Человек-женщина в чулках. Какая представительная представительница. Можно с ней? А, нет, это не она, это вот это. Кого? У-ля-ля. Вот человек шмель? Good morning, ma'am. How are you today? Просто фантастика у вас. Fantastic. And you? I am just fine, ma'am. Thanks for asking. Well, isn't that just peachy? I guess. How may I help you today, ma'am? Я хочу кушать. Как работает цена темных, а? How does it feel working for the dark side? Pardon me, ma'am? I mean, it's slavery, isn't it? Certainly not. That's a popular misconception. In fact, our colonists are given the best of care, a job suited to their talents, and a full salary. You tell yourself that if that makes it easier to sleep at night. That's all, thanks. Thank you, ma'am. Please come back and see us again.
Зачем я до нее доебаться решила? Может, на чай ей дать? Привет, Фушуш! Так, у меня проблемы. Нам еще нужно Кортеза найти. Какой у тебя вежливый Т9, море. Новый нет, это старые штанишки без дракона. Блин, может мне правда отсюда уйти? Тя-тя, я ж домой не могу вернуться. Так, опять затуп на 10 лет будет, да? Походу дела тут больше ничего нет. Может мне этот мистер Мужчина скажет что-нибудь толковое? Без дракона, а там дракон был. Officer? Yes, ma'am? Nothing. Sorry to bother you. Блин, надо как-то ему насрать на табличку. Блин, а сразу камушки нельзя, блин, вставить сюда? Ну, что я могу сделать-то? Тя-тя. My own mid and upper level ID card, a girl's best friend. I never imagined I'd one day be carrying one of these babies, not unless I married a lawyer, a doctor, or a screen repairman. Ну, это мне просто пассивно пропуск дает. Толк-то ноль. Gerald Rosenberg. Ты запретил срать бутера? Как? Какать? That's Jerry, the ever-helpful receptionist. Stunning, in a creepy neo-fascist way. Hush. Hi again, Jerry. Gerald. And did I not tell you to leave? Thanks, Jerry. Так, кажется, я опять не имею ни малейшего понятия, что от меня хочет игра. Может, Рил Кортеза поискать на других локах? Ему? Ты прям уверен? Ну это же тупо. Почему? Зачем? Просто так, ты не помнишь? Пича. Я люблю пиццу, я люблю жареную картошку. Есть пицца с жареной картошкой сверху, но мне кажется, такое не надо совмещать. Так-то я могу ради приличия. А может он оскорбится, если я дам ему монетку одну? That's the only elevator in the building? I wonder what they do during rush hours. Так, только он вызывает лифт.
У меня есть камни, у меня есть дудки, у меня есть кольца. Нахуй мне кольцо, я не знаю. Возможно, его вообще можно было не брать. Часы, монеты, штуки, хуюки. Бля. Точно нельзя в пиццу засунуть монетку? I am sorry, but this Bingo instant pizza maker has been shut down by order of the Newport Ты Department of разговариваешь, Biological сделай мне Warfare. отравленную пиццу. If you or anyone in your immediate family has enjoyed a delicious Bingo instant pizza recently, please report to an area hospital as soon as possible. Have a nice day. I can literally feel the price of this outfit. Nice. Nice. А ты, Мори, надеюсь, жареную картошку без лука любишь? Не, а там стабильно, если написание одинаковое. Ты можешь похитрить, типа, сменить, допустим, букву А на латинские буквы А. Рядом с пиццей. Уверен? Чувствует? Да, она прям расползается на моих ногах, когда кот об меня когти точит. Вот я тоже с луком не люблю. It's a garbage bin. Но это мусорное ведро, в которое нельзя залезть. Пока что. Блин, символы-то похожи. Точно ты не можешь их совместить? Не, я пойду все-таки погуляю, поищу по другим локам Кортеза. А руки не появляются, в том-то и дело. А, Кортеза же похитили, блядь. Блин, энергомама, я вот не стерпелась, и я наоборот стала сильной почти 7-летней женщиной, которая может смело подойти к маме и сказать: «Мама, пожарь, пожалуйста, жареную картошку без лука». Она такая: «Ладно». И все. Так, доки, хуёки. I can't go back to Venice. The Vanguard agents are looking for me, and that's the first place they'd expect me to go. Ну ты молодец, Лонли Вулф. Ты, наверное, не ленивый, она у тебя нормально получается. А у меня с картошкой как-то не выходит каждый раз. Я вроде, блин, столько гайдов перечитала, чтобы картошка была пиздатая, а все равно получается какая-то залупа. Ну, съедобная, конечно, но не идеальная. Even if I could somehow squeeze through that hole, there's just no way I'm gonna risk getting stuck 10 feet down and starve to death. Junk. Expensive junk, but still junk. Дефт, это либо и правда с сортом, наверное, связано, либо потому что ее слишком часто помешиваешь. Потому что я читала, что если часто ее мешать, то она разъебывается. В смысле, Бутер, какая свобода мнения? У нас тут тирания и произвол. И все с моей стороны. Very cyberpunkish. Мы тут бы, да, мы наконец получили спустя 10 часов у него фейк-айди. Hey, Flipper! I'll be right up. What up? That's all.
Понятно, я зря сюда шла. Видимо, надо работать только там, что мы имеем в новом райончике. Вообще, еще по-хорошему эту картошку надо, бля, в воде держать, чтобы крахмал вымывался. Потом на полотенцах сушить, чтобы ты не сжег хату, потому что мокрую картошку на горячее масло нельзя, потому что будет горячо, жух-жух и плохо. Короче, бля. Да. Мне кажется, никто, блядь, не сушит картошку, не промывает ее, но говорят, что для идеальной картошки нужно делать вот именно так. Нет, от молока днище пробивает. Молоко наш враг. Нихуя ты 40 кулинар. Я про молоко не слышала. Блин. У нас есть швейцар Джеральд, который говорит: иди нахуй, нищенка. Что мы с ним делаем? У меня опять в квесте нет монтировки. Тут есть пиццамат, который говорит, что все. Окрошку я как салат только воспринимаю. Без заливки. Дали его имя, фамилию? Ага. Да, на табличку не зря можно посмотреть. Cool and expensive. Я вот просто спускалась в тот тоннель. Доставщик. Мне кажется, какую-то, блин, точечку пропустила. Куда можно ткнуться носом, и я там не была. Так, доставщик пиццы, может, это вот Татьянка, ее нужно раздеть, блин? Вы умеете раздевать женщин? She's one of those chirpily soulless plastic-faced sales reps specifically bred for one single-minded purpose: to make you sign a colonization contract. Не, она вообще не связана с едой. Welcome back, ma'am. How may I help you? That's all, thanks. Так, Лон Львов, не надо рассказывать, что потом. Зачем? Просто сказал бы, что потом, не сейчас. Блять, есть пиццамат, и его можно долбить. Но там мне говорят, что отрава жопа. Из этого мы делаем какие выводы? Нет, героиня мне ничего не говорила про то, что мне потом по сюжету нужно будет к ней записываться. Они просто провели беседу такую милую, где главная героиня на нее понавыебывалась. It's an instant pizza machine. It's a garbage bin. Ну, блядь, здорово. Карточка она не приняла, потому что оно нихуя не работает. Удостоверение мне тоже вряд ли поможет чем-то. Джерри меня тоже нахуй шлет. В магазе все куплено, обезьяна. Зачем она мне в инвентаре? Так сейчас и скажешь, что не работает, отстанет от меня, так? I am sorry, but this bingo, if you or anyone in your immediate family has... Областная больница, ага. Может, где-то можно спуститься? Я этого не вижу. Может, там, где шаттл, есть больше одной локации на самом деле. Лифт только наружу.
здесь вроде тоже курсором водила, ничего не нашла. Эпично, потому что киберпанк, будущее. Короче, надо как-то доебаться до Джерри, чтобы он... Там из-за активности есть что? Есть его табличка с именем. Есть окно. И все. А как он прилетит, если он вообще не в этом мире, блин? О, может ему сыграть и выбесить его? I guess he's not around. I should try again later. Стрим переключу куда? У меня здесь на самом деле еще вот есть кусок игры. Тут черные полоски. Сейчас подудю тебя. Буду надоедать тебя, пока меня не пустишь. I guess he's not around. I should try again later. That's Jerry, the ever-helpful receptionist. Бля, зелье сдерживающая магия у меня осталось, но здесь нихуя магии-то и нет. Испачканная, точно испачканная. К левой стороне. А, к левой, а не к правой. Прости, я лево-справа перепутала опять. Бля, да что ты от меня хочешь? На те часы, дорогие, пиздец, клевые. Нет? Подкрадусь к нему и стукну по затылку. The desk serves two purposes: to scare the hell out of innocent visitors and to instill whomever stands behind it with a sick sense of superiority. Бля, сейчас опять в солюшит полезу. Ну, вряд ли там какие-то новые реплики, блин, появились. Он мне говорит ничего. Jerry. Привет, Даня! Да так нечаянно вышло. And did I not tell you to leave? Thanks, Jerry. Я хотела завязать с квестами, а потом что-то произошло. Ну что у меня есть? У меня нет нихуя. Бля, стопудово какую-нибудь локу проебала, еще какую-нибудь срань. Вообще, Даня, я хотела наконец найти в мусорный бак в пиццерии, так а там ничего нет, она на него смотрит, говорит, это мусорный бак. Я и так вижу, что это мусорный бак. Может, надо запустить какую-нибудь череду событий? Так вот, Даня не договорила. Хотела, наконец, после того ссаного квеста запустить хороший квест. It's a garbage bin. It's a garbage bin. Но тут нет. Может быть, тут где-то есть автомат. Автомат. Мусорное ведро здесь только одно. То, ну я слышала, что вот этот квест хороший, но что-то он душноватый немножко. Ой, Море, а что ты хочешь посмотреть? Сколько ты часов моих насмотрел? У меня нет такой команды, прости, пожалуйста. Вот что. Я совсем забыла про это. Надо карту, короче, этому еблану показать. Кто бы мог подумать, что он... Ладно, это странно, но хорошо.
Он хоть про что? А, тут на самом деле два мира разделились. Мир магии и мир науки. Привет, Итига. Нихуя ты умный. Как ты это сделал? А, ну да, у тебя же есть сайтецкий, да? А как Мори успел столько насмотреть? Или ты че его читаем скинул? Аю Даркшлея. Короче, Таня, главная героиня избранная студентка, которую затянула в какую-то срань. Оказалось, что у нее мать дракон. Она должна спасти мир, который был разделен, потому что люди обосрались. И я собираю сейчас всякую хуйню, чтобы потом собрать это, всех спасти, и было хорошо. Когда конец? Ну скоро закончится. Рандомныч, ах ты хитрюга! Знаешь, если много-много жареной картошки съесть, то ты, возможно, потом ее не будешь хотеть. Я считаю, что нужно всегда хотеть жареную картошку, поэтому сдерживаю себя и не ем ее постоянно. Ура, 5-я страница. Ну и глава какая уже? Бля, какая глава, сейчас скажу. 11-я. Еще 2 главы и вот часть вот этой вот. Так что скоро конец. Звездную карту им надо было показать. Any chance of you deciphering this for me? Looks old. This old? It looks old. It's gotta be old. What do you do, rip off a museum or something? Because I'm cool with that. It was a gift. Спокойной Would ночи. you be able to calculate the coordinates of that cross based on the positions of the stars? Shouldn't be a problem as long as this thing's accurate. I'll just do some chem trace tests, see when it was made, and then figure out the rotation of the constellations and calculate the... Yeah, sure. And what's it gonna cost me? This time, you still got credit from the AG unit you gave me. Works like a fucking charm, I'll tell you, baby. It's hot, I can float like the wind. Toots! Even with 2 people on at the same time, oh yeah. I don't want to know that. So, when can I get the results? Can't do the chem tests here, but I'll call a friend of mine. Owes me a favor. Come back later. Yeah, later. Much later. Sure. And hey, don't wait a week this time. Got it. Не, Море, в ебенях-то мы находимся, а тот район, куда я не могу попасть, он наоборот элитный. Блин, минус этой игры в том, что она старенькая, тут некоторые вещи происходят только после того, как ты заранее сделаешь что-то. Вот после того, как я отдала звездную карту этому мистеру, наверное, появится в мусорном контейнере коробка из-под пиццы. Вот. Так в хуйню укутанное это комфортно, уютно и хорошо. Можешь попробовать поползать, как гусеничка, попой кверху. Или по полу покататься, как аниме-девочки делают, когда стесняются. Но и не только девочки, мальчики тоже. Ту-туру! Авуга. Еще можно на самом деле гусеницу косплеить после того, как ты залез под одеяльник и пытаешься из него выбраться. О, пацан по скрипту пришел и вынес мусор. Это мы берем. It's a pizza box. Ugh, no.
Он же просто не будет пиццу Cool есть. and expensive. Пошли тыкать в него коробкой. Что бы сказала мама, если бы я застряла в пододеяльнике? Скажи, что ты ждешь, когда превратишься в прекрасную бабочку. Такая я не буду на глазах у мамы пиццу доставать из мусорного контейнера. Когда она отвернется. Мистер Джером, Клапка Джером, я вам пиццу принес. Got a pizza delivery for Mr. McAllen. Really? There's been no... Wait a second. Weren't you in here before? Me? Nah. Been delivering pies to to Venice. I ain't been up here before. Nice hood, clean pavements, good air. I could have sworn... Oh, very well. Give me the pizza and I will see to it that it's delivered to Mr. McAllen as soon as possible. No can do, guy. This has got to be delivered now before it gets cold. You know how Mr. McAllen gets when his mozzarella is cold. I can't very well leave my post, so... All right, all Там right. вроде ничего не было про Step ананасы. into the elevator and I will send you to Mr. McAllen's office. But I want you back down here pronto, do you understand? Какие покои, ты посмотри. О! What is that? It looks... God, it looks human! I'd guess the Vanguard are growing these creatures for a purpose. Maybe soldiers? That's one war I'll do my best to prevent. Элитная соска-пицценоска. That's an amazing view. Ай, блядь, I can see спина. clear across the city. Ugh. There are documents scattered all over the desk. Papers. There's nothing here that... That's my Привет, name. Норрис. And my address. Obviously, there's... God, they've been tracking me, watching me. Uh-oh. О, нё. Oh. Уля-ля. You were the last person I'd expect to find here, Shifter. I've spent an obscene amount of money and resources tracking you down. Since before we knew your name. Before you even came to Newport. And then you simply walk into my lap. Like a mouse into a great big trap. Looking for the cheese, I'd imagine. The Guardian. Well, he's not here, I'm sorry to say. He's being held elsewhere, awaiting your directions. You do have them, yes. The directions to the Guardian's realm. Извини, но мне так и не удалось найти вход в Королевство Хранителей. Sorry, but I never managed to find the entrance to the Guardian's realm. Pity, really. And I thought you'd done so well. Фу, on Даня, your journey плавник. across Arcadia. Отвратительно. At least you have the disc and the 2 jewels I'm missing in your possession. So good of you to bring them here. I thought I might have to go pick them up myself. I have friends. Oh, you do? You do? The very best friends, too.
Don't make me laugh, girl. Did you really expect your good buddy Cortez to tell you the truth? Good buddy, хороший буддист. Заебись, папаша. He's been using you. Tobias, Cortez, the bloody kin, all your friends. They've been using you. Там чел просто уже ебальником на клаве переводил. They're no different from me, Shifter. No different at all. Так если ты главный злодей, ты должен жевать слова, чтобы жертва чувствовала тяжесть каждой растянутой на час игры. Я уже забыла, как я построила предложение, блядь. Я не могу так разговаривать. Тяжесть фразы, растянутой на час игры. Вот. Чтобы она оседала грузом на твоих плечах, и у тебя начинали подгибаться колени от веса слов важной шишки. О чем мы говорили? Кто? А, друзья. Друзья мне помогли, а ты нет. They've helped me. You haven't. Ой. Haven't I? I could have caught you earlier, Shifter. I had my eyes and ears in Arcadia, and you have made quite a spectacle of yourself from time to time. But I let you go about your business. And now you return to me with precious gifts. So don't tell me I haven't helped you, just as you're helping me now. No. You have been kept from the truth just as much as everyone, Shifter. You are just a piece in a grand game of chess. You're not even a big piece. You're a pawn. Now, give me the disc and the jewels, the dragon eyes. And then we can wrap this game up. I'm quite certain you know more than you let on about the Guardian. Мне кажется, у него есть кнопка на этот случай. I'll have that information too, very soon. Я тебе ничего не дам. I'm not giving you anything. I have an army of devoted soldiers in this building, Shifter. I run this city. What are you going to do? Round up a mob of your friends? Forget about shifting as well. There are magical barriers against that in this building. All right, I give up. Here's the disc and the jewels. А, вот как-то. Пинай его по шарам. Ну, бля... И чё это? Это предательское предательство от суперпредателя произошло. Да быть не может. Some of your accomplices. You don't have a choice. You must give me what you have. Fine. Who the hell cares anyway? I'm exhausted and I give up. Cortez has abandoned me. I've hurt my two best friends in the world and maybe you're right. Maybe you're no different from the Sentinel. Maybe they're as bad as you and maybe you deserve each other. It doesn't matter, you've won. What are you gonna do now? Let me guess. This is where the heroine coaxes a confession from the villain before the final act of the play commences. Very well. I'm all for a satisfying denouement. What now? I have the Guardian, I have the disc, and the jewels, the key to the tower. And soon, if you play along like a nice little girl, I'll know where the gateway is. Ворот у тебя в штанах. So you don't need me anymore? Apparently not. I thought I might, so I decided not to kill you. But now that I have the Guardian himself, your role in this game is up. After you tell me what I need to know, of course. Then what will happen to me? Nothing.
I'll let you go. You can do me no harm, and I'm not a cruel man. Хороший буддист, блядь. Unusually so, at any rate. Что случилось с Кортезом? Она грустная. Cortez. I had Gordon take care of him. He was just interfering too much for his own sake. There are rules, and he broke them. He brought you into... He broke the rules. Не для всех, но для некоторых возможно. И что ты сделаешь, когда откроешь ворота в Королевство Стражи? What will you do once you open the gateway to the Guardian's realm? Gordon Alloway will take the Guardian's place in the tower, and he will rule according to my plan. The worlds will be reunited, and the Earth will be one realm, as it was, and as it should be. So, this is all part of your master plan to rule the Earth? When you put it like that, I guess... Ты про 2001? But I'll be a fair and just ruler, my dear. What's the point? You're like, what, 60? In another 60 years, you'll be dead, and then what? Leave the kingdom to your firstborn? I'll be around a lot longer than 60 years. A lot longer. You really don't know me, do you? You really don't know anything about me. Apparently not. How did you get the other 2 jewels? I've had one of them for ages. The other came into my possession only a week ago, as luck would have it, and now I have the last 2 and the disc. Why didn't you go look for the jewels and the pieces of the disc yourself? I would have. Ой, ничего не поглаживаю, My даже power over кругов. Arcadia has been disturbingly limited until now. The Tyran have proved a valuable addition to my disciples, and with their help, I've dispensed with most of my opposition in Arcadia. But still, locating the stones would have required the cooperation of the Sentinel. Now, I may be a charismatic man, but I doubt they would have told me anything. And those wretched magical races, you think they would have cooperated? No. They were waiting for their savior, their prophecy come true. And you seem to fit the bill. Why not take advantage of that? As for the jewels, the white and the blue of the Drykin were not likely to submit to me, and that was a battle even I'd be well advised to avoid. But time is ticking, Shifter, and the wheel of the balance is turning. Please, enter the elevator to your right. I want to show you something. В смысле перестал воспринимать? Я наоборот люблю сюжет в играх. Но интересный сюжет. What is it? This is the end result of the centuries of work and research the Vanguard have done. A breeding ground for shifters such as yourself. Warrior shifters. So tell me, what do you think? А на первом и втором получается графика и геймплей? А чё я вижу, бля, шайтан машина какая-то. Это большой кальян. Смотри, сколько трубок. Вон еще пыхтит кто-то на фоне. Ой, пузырится. Ну, говорю же, большой кальян у них тут. Какая разница, что я думаю? Does it matter what I think? No. I'm just trying to be polite. Now,
Give me the disc and the jewels. And don't try anything this time. I might have to hurt you myself. Фантазию? Хентай-пазлы с цензурой? Чисто двойное яблочко забил. I will ask this one last time, because I am a patient man. Where is the gateway to the Guardian's realm? Я повторяю, у тебя в штанах. Ну Сора просто сказал, что ему важно первые 2 пункта — это геймплей, возможность использовать фантазию, а сюжет на 3-м плане. Сюжет в хентай-пазлах, думаю, правда нахуй не нужен. Геймплей в хентай-пазлах увлекательный, как минимум, потому что играть в большинство хентай-пазлов можно одной рукой, а левой рукой можно есть, например, тарелку пельменей сочных, горячих. Вот. А фантазия, соответственно, это про цензуру. Так, я скажу это последний раз, потому что я терпеливая женщина. Но не руками, блин, ложкой. Но тебе в любом случае нужна рука. And I'll say this one final time because I'm a patient woman. Go screw yourself. That's Иди all нахуй, I needed to know. говорит она ему. I'll leave you alone here for a while. When I come back, I'm sure you'll be a lot more cooperative. Что ты меня тут оставил? Я сейчас украду у тебя это что-нибудь откуда-нибудь. Бля, батя пришел. А я думаю, знаешь, что с этим ебаклаком делать? Ой, Датандет, привет! Закрыто, очевидно. Elevator locked. Hoverpad exit closed. Hoverpad exit. Пава кто, блядь? Могила? Подожди, я не могу найти точку. Мужчина, отстаньте от меня, ну у вас торчит что-то изо рта. О, можно программировать. Сейчас я его заманю. Блин, он же захардбасился, пацан. До свидания. Это пуповинус. А чё музыка драматична, как будто он сейчас пойдет? Блять. Still coming after me. Да нахуй мы сюда пришли-то, блять? Подожди, тут что-то было, но я не поняла, что.
Да точно, пуповина из пузика торчит. Oh, this wasn't such a good idea. О, no! Hey, you wanna try discussing things over a hot cup of mocha instead of all this killing April Ой, привет, business? ежаник. Guess not. Well, help! Брат, не прыгай, подумай. Cortez! You've been keeping some rough company, señorita. Better be more careful in the future, no? Where have you been? What? Were you worried? Yes, no, I mean, I was scared you were, you know, dead. So you care about me. Ave Maria Purísima. What am I going to do now without you telling me to get lost? Joke about this, Cortez. I've been in a lot of situations these past few days where I could have needed your help, but you weren't there. Perdóname. Forgive me, señorita. I've been indisposed. When I finally managed to escape my prison last night, I began looking for you. You left an interesting trail, I must say. What do you mean? For one, the border house, most of Venice for that matter, was under guard. There seemed to be some question as to how you managed to escape the Vanguard agents. Magic. So I thought. You've been picking up a few pointers in Arcadia. I'm turning into quite the Girl Scout. It's amazing how resourceful you can be when you're in a bind. I see. I've noticed. Как Авангард тебя захватил? How did the Vanguard capture you? With a small army, and with the help of a very dangerous man, Gordon Holloway. I met him. Not the most personable guy in the world, and he could really do with some sun. Я, Котя, не знаю, куда ты Gordon ушел is батониться. a creature of pure logic. He was split in two halves when he was a child. А, one Гордон bound тот to уёбок, Stark, я the упомню. other to Arcadia. The victim of terrible Vanguard experiments, I'm afraid. The Chaos Vortex, right? That's him. He's magical and chaotic, half untethered. What some people would call his soul. Gordon would have been Guardian had the Vanguard not destroyed him. I heard the story. Can he still be Guardian? The Vanguard believes so, but if he did become Guardian, he would twist and corrupt the balance to his own benefit. What the consequences would be, I fear to even think. Have you told me everything I should know, Cortez? About? About this. About everything that's happened to me in the past, say. Сраное или странное? I've told you all I can tell you. Yeah, sure. You know, I overheard a conversation between you and your friend, Father Raoul, and then McAllen. Jacob McAllen? He's here? He was. He released that mutant freak on me, so that I'd tell him where the gateway to the Guardian's realm is. Ay, Dios mío. We must get you away from here. He's a very dangerous... А сейчас я буду снова медленно If it isn't a family reunion. выражаться. I could smell your hand in this, brother. The Vanguard. Was this the extent of your originality? If you had to meddle in the affairs of mortals, would it not have been prudent to show a little subtlety? He seized the dragon and bound him for 1,000 years. Free at last, brother? Thais Salutaris. Giselle. I didn't picture you walking amongst men Они in a оба man's дракона? body with a man's name. McAllen. The balance must not have dealt you and yours with the best of hands. The balance will cease to be, brother. The scales will topple, and the old walls will fall. The age of dragons is imminent. Тормоз моралист, это я что? Я Join me. дракон, рар! You symbolize all that I despise. You hate and fear these mortals so much, you bring on chaos to Таня, они destroy не them. похожи, потому что они в You человеческом will only мире. succeed in destroying yourself.
Our time will come eventually, but not by your doing. Are these worlds of mortals so important to you that you forget who you are? I never forgot who I am. That crime is yours alone, brother. Cease. There is still time. You are blood of my blood, kin to my kin. You are immortal Такой dragon, дракон смешной, которого никто не любит, потому что у него какое-то уродство физическое. Kin to my kin. Doesn't it ever bother you that you sound like a badly written play? Oh well. I will not miss your sarcasm, brother. It always felt a little strained. Thomas! Эй, аниматис, драконус поражатис, ря. Я пока не придумала, какой энергомама. Смотри, у него глаза как у кота из Шрека. Возможно, он не может воплотиться в драконью оболочку в этом мире. У него есть тентакля. Опять же Гернаут, блин. Не, нихуя он может. Это какие-то вялые драконы, они маленькие. Cortez! Cortez's watch stopped. Oh God, his heart. That's what Brian said Cortez called it. His heart. His heart has stopped. Cortez is dead. I can't believe that. It doesn't make sense because... It's gone. They all die. God damn! I can't. Everybody I love dies. Everybody I love. О, в дневничок надо что-то записать, почитать. Так. Шо? А мужик-то был драконом, и другой мужик тоже был драконом, а они вцепились в драконью схватку, нарычали друг на друга и улетели вниз. Ну а чё-то они постоянно умирают, я их люблю, они умирают. Я вообще хотела стать художницей, а теперь мне 1000 лет сидеть в башне. Так. 6 августа 2209, воскресенье. Ранний вечер, прямо перед закатом. Интересно, сколько еще сюрпризов я получу сегодня? И сколько еще моих друзей умрет, прежде чем все это кончится? 2 за день — это уже слишком. Кортес, я до сих пор не могу поверить, что его нет. К тому же он был одним из драконов. У меня и в мыслях этого не было. Конечно, мне следовало догадаться, но, блин, я же не привыкла к тому, что моя семья и друзья превращаются в драконов с другой планеты. Хотя за последнюю неделю я к чему только не привыкла. Кортес и Макален были 2 драйкинами в Старке. Теперь у меня есть все 4 камня. То есть они будут у меня, как только я заберу камни и диск у Макалена. Интересно. А от такого падения дракон может умереть? Вот за ними сиганем просто и все. Так в смысле ебей получает, чем у игры? Я же сюжет игры рассказывала. Нет? Я что-то придумала? Я просто забыла, что я говорила. Я вроде пересказывала сюжет. I can't leave without retrieving the disc and the jewels. Они упали с крыши. Unlock containment chamber? I think yes. А, он же сюда их засунул. Про мои я забыла, что она их уже ему отдала. А, нет? Так, я не совсем... Камушки-то... А, они у него были камушки, все. Мишку Фредди. Рыбку Фредди.
Да что вы так все на этой рыбке Фредди помешаны? Сколько вы уже про нее говорили? У меня раньше ее только один человек просил, и я типа ее не запускала. А теперь придется, что ли? Или Мишка Фредди это 5 ночей у Фредди? They're humanoid. Аги-ваги. And what, pray tell, took you so long? Это те самые криповые игрушки, да? Excuse me. I'm talking to you. Stop. Суперкорова каждый день почти что на стриме. О! А я не знаю, просто как минимум, по-моему, 3 или 4 человека рыбку Фредди просили. Это квест какой-то про рыбку Фредди. Так, блин, Ульф, их покупать надо. А я типа отмазываюсь, что? Мне много игр подарили, ну, типа, которые покупали люди. Я думаю, что нужно сначала с ними разобраться. Вот. Что тут, мистер разобрал карту неба? А вы же ругались, Ульф, я думала, у вас война. Стайн говорил, что ДЦФ шутит как-то по-дурацки. Про жопы и письки. Ты? Я думала, у вас война на ножах, нет? Так у вас не война на ножах? Ой, я тогда очень рада. Блять, у меня женщина где-то там. В каком году первая Сибирь выходила? Вот если бы я первый раз играла в Сибирь, а вот сейчас, в 22-м году, она бы мне понравилась? Или нет? Вот мне интересно. Или есть разница между сюжетами здесь и там? Ну, Сибирь прям клевая была. Жалко, что я не могу это выяснить. В 2002. Угу. Hello? Flipper? О нет, он умер. Oh my god, what happened to you? They shot me. They took the fucking map. О no. Who? I'm sorry. I didn't mean to, but they promised me I'd walk again. Oh. Who did? Holloway, the Vanguard. I had a deal with them. Then, when you come back, I sent word they wanted the map, information on it. They wanted you. You sold me out to the Vanguard? Ради ног, блин, подруга. I'm so sorry. They threatened me with they said you can walk again or you can fucking die. Your choice. My choice. I understand. Just take it easy. Don't move too much. I'm gonna call the cops and then... No! No, don't. I'm dying. They would just put me in jail. Listen to me. April, the map, I deciphered it. They took it with them, everything. But I made a copy. Over there on the screen. What am I looking at? I played with the map you gave me, and though there was information missing, Why don't you just take it easy for a while? Don't say anything. They took it. See the flashing cross?
That's the destination on the map. Some kind of anomaly, I guess. Nothing about it in any data bank, but right next to it, there's a spaceport, the Morning Star. Transfer terminal to the colonies, luxury hotels, casinos. If you need to get to the position on the map, that's the way to do it. Go to the Morning Star. Holloway was bringing something with him up there to the station. I heard them talking about it. Sounded important. The Guardian? It's gotta be the Guardian. These guys are bad, the worst. You gotta be careful. Fucking telling you. I'm the only chance we got. I know. Get him. Get up there to the Morning Star. Go to the Morning Star. Do what you have to do now. I will. I'm sorry. You okay, Flipper? Oh. Flipper! Damn. Thanks, Flipper. Умер мужик. Дэйм. Так. Когда я вернулась к Флипперу за картой звезд, меня поджидал еще один сюрприз. Его подстрелил и оставил умирать мой лучший друг во всем мире, Гордон. Когда я пришла, Флиппер был скорее жив, чем мертв, и сказал, что это он выдал меня. Правда, у него не было выбора, как у того же Зака. Но, по крайней мере, он считал себя виноватым. Флиппер смог дать мне всю нужную информацию до того, как он... Гордон уволок стражи на колониальную станцию под названием «Утренняя звезда». Вход во владение стражи находится неподалеку от станции, так что теперь мне нужно как-то добраться туда. Что ж, как видно, и у программы колонизации есть свои плюсы. Мое путешествие, похоже, затягивается. Из Ньюпорта на Алаис, а оттуда в открытый космос. Жалко, что я не умею водить шаттлы. Время Так, блин, а я на стриме-то орала? В том-то и дело, что у меня нет времени на то, чтобы добивать некоторые игры на платину. Я на стриме просила, чтобы мне какие-то приколы ребята говорили, которые можно сюжетно проебать. В итоге я на стриме минут 30 пыталась, к примеру, циклопа ваншотнуть в глаз. Вот. И я понимаю, что зрителям-то похуй на мои ачивки, а мне нет. И, типа, когда ты выбиваешь ачивки на стриме, это не очень хорошо, потому что это неинтересно. Но мне было поебать. Но, а вот оффлайново я потом часа 2-3 выбивала ачивки, где нужно было хедшоты, по-моему, ставить в арбалеты, вот. Хентай-крафт? Подожди, а что? Если честно тебе сказать, единственные хентай-пазлы, которые я покупала, это был Хани Поп и Хани Кэм Студио. Потому что они пиздатые. Это не дешевка, которую продают за 30 рублей. А хентай-крафт мне, наверное, дарили. Дай-ка хоть посмотрю, что это. Хентай-крафт. А, это, наверное, мне Games WBM дарил. Ой, эту игру еще не удалили из Стима. За 9 рублей. Сейчас нет. До 48 положительных отзывов. Какая же дресня за 10 гривен. Не, давай ты лучше хорошие хентай-пазлы будешь покупать. Так, мы едем куда? В космос.
В Honeycomb Studio, например, ачивки прикольные, сама игра сложная. А еще там есть ачивка Gotta Catch Them All, только нужно ловить не покемонов, а венерические заболевания для твоих девочек, которые работают в вебкаме. Блин, какая девочка горячая. Не, ну без шуток. Вот за серию Хани я прям могу гордиться, могу советовать. А больше хентай-пазлов я не трогала. И там правда сложно. Без гайдов не обойтись. Welcome back, Спасибо большое. Надеюсь, ты не разочаруешься. Я хочу в колонизацию. I'd like to register as a colonist. Very good, ma'am. You won't regret this decision, I can assure you of that. I'm sure I will. In fact, I already do. Yes, well, we'll do our best to find the perfect colony for your tenure after you fill out a simple multiple choice form and... Why not just call it slavery? I mean, that's what it is, Алло, isn't почему it? так лазарет? Oh, no, ma'am, certainly not. Our colonists are given the best of care and a full salary to go with their assigned tenure. Full salary, ура! Whatever, I just need to get on a ship that'll take me through to the Morningstar transfer station. We do have a ship leaving this evening with colonists bound for Bokamba 8, and that does stop at the Morningstar. But I'd suggest you go through our pamphlets. Sign me up for, what was it, Bokamba 8? А нечаянно как-то вышло. All right, ma'am. If you would just hand me your Newport ID card and place your right thumb on that black square, we can get you registered. Правда, есть побочные эффекты. В виде непрекращающейся ругани. That's it, ma'am. You're registered. Now, if you just take your baggage. И чрезмерной обидчивости. No baggage. Nothing, ma'am? Ну и грубости время от Well, времени. you will receive everything you need when you get to the colonies, so no problem. Just head up to gate number 1 and wait in our lounge. And I have to remind you that if you choose not to board your ship this evening, you will have committed a corporate offense, and you will be subject to imprisonment. And a nice day to you, too. О, сейчас будут заставки показывать. Йо! Мы в космосе. Блять, и Шимура, что ли, опять? Так, 12 глава. Блин, а Dreamland как? Ну, вряд ли страна мечты. Страна чудес. Ой, сколько тут народа, бля. Что там такое? Нет, там мой, вот я не смотрю на себя. Страна снов. Блин. В том-то и дело, что Dream еще и сон, а не только мечта. Такие вы умные, блин. Спасибо, возможно. 7 августа 2209, понедельник. Я в космосе! В космосе! Офигеть можно! Полет вроде как прошел нормально, а форма колонистов хоть и БУ смотрится на меня неплохо. Так, ладно, шутки в сторону. У меня тут есть работа. Нужно сбежать от колонистов, пока меня не закинули на какую-нибудь неизвестную планету. Потом нужно спасти стража от похитителей. Еще раз сбежать в открытый космос и вдвоем пробраться ко входу. Как только мы попадем в его владение, все будет хорошо. Я надеюсь. Everybody looks tired and lost. Смотри, костюмчик правда модный.
very snazzy outfit. Orange goes so well with my hair. В игре сколько у него уже нарядов поменялось? Есть наряд трусы, есть наряд повседневный, есть наряд повседневный богатый, есть наряд повседневный крестьянский, и вот наряд колонистов. Это, кажется, у меня пальцев уже слишком много. Вот. Earth. I didn't know it could look so beautiful and peaceful. Ну вот, Гайна, не смотри, это маленькая злая, противная, старая. Все, не смотри. У меня там такое кресло, у меня там такие волосы длинные, я тогда еще не лысею. О. If you got more than one suitcase with you, this is where you have to dump it. The bastards probably raid the О, привет, contents Гури, and sell Гури, it to the Гури, stores привет. after clearing the hall. Богатые трусы? Нет, грустные усы есть. Мужская уборная, женская уборная. It's a station guard keeping the colonists out of restricted areas. In other words, making sure we don't get out of this hall. Но я женщина, и в первую очередь иду в мужской There's gotta be туалет. a real emergency before I set foot in a man's domain. Locked. It's locked. There are 300 women here, and the ladies' room is locked. Good God! Насчет это женских уборных. Нет, Сора, нет, не тебе это сказано. Прости, пожалуйста, сейчас приду. Блин, там кот уронил полотенце, потом покакал, потом закопал полотенце вместе с какашками, а потом улегся в раковину и лежит там батонится. Так. Restaurants, stores, casinos, bars, all designed to squeeze those last precious few dollars out of the colonists' pockets. Well, at least they won't be needing money where they're going. Пожалуйста, откройте дверь, мне нужно в уборную. Мистер Страж. It's a station guard. Hey! You can't pass through there, colonists. Блин, а нельзя If you got more поговорить than с one ним. suitcase with you, this is where you have to dump it. The bastards probably raid the contents and sell it to the stores after clearing the hall. Everybody looks tired and lost. Так, ну земля, магазины, сральня, сальня. Иди в мужской. This is one journey I'd prefer not to embark on. Deep breath. Сейчас окажется, что в мужском туалете чище, чем в женском. А, это не писсуар.
instant heat. For that special moment when manly vigor is required. Fast. Ha! Their secret revealed. To purchase Instant Heat, the #1 source of manly vigor, please insert a cash or credit chip now. Я сейчас покупаю штуки типа Виагры, и я не совсем поняла шутку, но... Thank you for purchasing Instant Heat, the #1 source of manly vigor. Manly vigor, да? Please be advised that excessive use of Instant Heat, the #1 source of manly vigor, can cause involuntary spasms and discharge. Лицо в туалете, но очевидно стойкая жара. Instant heat. I think that's like the #1 source of manly vigor, or whatever. Ugh, no! Блин, интересно, а что с женщиной произойдет? I shudder to think what's been done in this. Get my hands dirty? I think not. А в мусорное ведро ты полезешь? I feel like I'm spending my entire life pushing trash from one place to another. Weirdest thing, that. Whoa! Hey, looky, it's a hole in the wall, cleverly concealed. You gotta hand it to them. They know security. It's screwed tight. Curse the day I traded away my screwdriver. Может, визиткой? Ой, визиткой, блин, карточкой. I'll go some other time. Написано на спине у нее. А это, судя по всему, придуманный текст. Ой, спокойной ночи, оратор. А ты был привет и спокойной ночи, да. Монеткой же, у меня ж монетка есть. Она туда пролезет? There's a light at the end of the tunnel. Looks like it leads into a larger ventilation or service duct of sorts. Тут типа я? А, это... It's a surveillance camera. It's connected to the station feed via an optical cable. What's going on? Who's there? Hey, hold on, stop right there. Возможно, надо было послушать, что произойдет. Так, ага, все, я поняла, откуда я пришла теперь. Так, а можно ему насрать в кофе? А, ну очевидно. Is one enough? What the hell? I'll use all of them, just in case. It's not as if I'm gonna be needing them myself. А если у него что-то лопнет? Somebody's playing solitaire. What the heck are you doing in here? This is a restricted area. You're going back to the pen with the other colonists, Missy.
Придем, а он там стены ебет. Snazzy outfit. Можно еще таблеток? Нет. Блин, а он ее починил, засранец? If I go any further, I'll be caught on camera, and that's one show I don't want to be the star of. Так я думала, камера вот сюда смотрит. А, наоборот. Пей кофе, блядь. What's going on? Who's there? Hey, hold on, stop right there. Блин, а может я что-то делаю не так? These tunnels go on for miles and miles. Before I risk getting lost, I should at least know where I'm heading. Может, я тут что-то не утащила? I spiked the guard's coffee with a bit of synthetic leaven. No time for that now. The guard could be back at any moment. No time for that now. The guard could be back at any moment. The guard's out there looking for me. I'd better leave the way I came. It's a bank of security monitors connected to cameras around the station. Так, ну вот он починил, а мы съебываем отсюда. Как сделать так, чтобы он выпил кофе? It's one of the station guards. I spiked the guard's coffee with a bit of synthetic leaven. Ей, блядь. This doesn't taste right. I feel... Mary, Mother of God. I really feel... Goddamn. Madam Joyce Pleasure Suites on the promenade had better be open. This constitutes an emergency. Тюремный корпус. А шлюз нахуя? Доклад, отбой. Everything is clear, Central. Over. Roger that, Central. Taking a break. Out. А, да, там же недавно ОБС выходил. Everything is clear, Central. Over. Holding on your command, sir. Over. Negative on that command, Central. Somebody's already taking a break. Over. Ну, меньше полугода назад. Так, я что-то It's a bank of понатыкала. security monitors connected to cameras around the station. I think this is a registry of all the prisoners on the station. Let's see. Yeah, cell block registry. Cell number 1, Agusty Bryan. Cell 2, Ruth Pawani. Cell 3, Morgan Enger. Cell 4, Hammer Hansen. Cell 5, reference G. Holloway. G. Holloway? Gordon? That's gotta be it. The Guardian's in cell number 5. Пятый. Блин. Смотри, зеленая точка, что значит? Everything is clear, Central. Over. Плюс зеленый. Negative on that command, Central. Somebody's already taking a break. Over. Somebody's playing solitaire. Так, понятно.
Я должна была, наверное, ориентироваться все-таки по карте. He's a guard, obviously. 5. Охраняет 5-ю руму. Надо его как-то прогнать отсюда. He's a guard, obviously. I'm orange. О, no. Воздушный шлюз. Его нужно оттуда отозвать в другое место. Уля-ля, тут столько всяких штукенций. Load pod. It's a single-person pod, used to maneuver outside the station to do general maintenance and, clean windows, I guess. We used to run simulations of similar pods back in school, just for fun. Так. Это, возможно, потом пригодится, когда мы будем убегать. Но это не точно, потому что я не совсем поняла назначение капсулы. Так она что, типа, не работает и не работает? Я не знаю. В грузовом отсеку я не пройду, потому что здесь мистер Мужик стоит, правильно? Он же не совсем дурак. Who are you? Identify yourself. This is a restricted area. До свидания. Oh, come back here right now. Так. Надо научиться манипулировать мужиками. Я не совсем понимаю, что значит доклад, отбой, тетю. Everything is clear, Central. Over. Everything is clear, Central. Over. Negative on that command, Central. Somebody's already taking a break. Over. Отставить что именно? Отставить стояние на посту? Что-то мне кажется, этот парень не съебет. Грузовой отсек, ну пошли гляну. Вспомнить бы еще, как я туда приходила, вот здесь, да? Я ему сказала отбой. Он все равно тут стоит. Кулаками? It's a bank of security monitors connected to cameras around the station. И вот со шлюзом что-то произошло, тут позеленело. Negative on that command, Central. Somebody's already taking a break. Over. Everything is clear, Central. Over. Roger on that command, Central. Moving into position. Out. Вот. Кто это сказал?
А, теперь грузовой отсек свободен, да? Просто я не знаю, какому из мужиков-то я это командовала. Стоит все равно. Вот, я его отправила сюда стоять, этого мужика. Его тут не было, потому что он до этого стоял не тут. Everything is clear, Central. Over. Roger that, Central. Taking a break. Out. Их там теперь двое, что ли, стоит? Нихуя не поняла, как произошло что-то, но что-то произошло, я, наверное, молодец. It's an electronic lock with a sliding cover. Надо было кого-то рубануть, что ли? It's an electronic lock with a sliding cover. Ну, наверное, это карточкой как-то, да, делается. Вот этот слайдинг кавер ваш мне ни о чем не говорит. В охранной? Ну, наверное, но это не точно. Но здесь есть мониторы. Здесь есть кофеек с Виагрой. Здесь есть монитор. Здесь есть экраны, компьютер и карта. А ключ карты я тут не видела. I spiked the guard's coffee with a bit of synthetic leaven. Капсула еще-то сраная есть. На стуле что висит? There's something in one of the pockets. Ну вот, сейчас бы, блядь, 2 часа бегала, потому что, оказывается, это куртка. Я думала, это стул. Ну, смотри, стул, ну вот тоже какая-то серая хуйня, тоже, наверное, стул. А это куртка, оказывается. Блин, спасибо большое. Вот ведь незадача. И пуп. О-ля-ля. Hello. You are a hard man to find. You speak Navin. Are you from Arcadia? No, but I have had a lot of practice. I'm a shifter, like yourself. And as it turns out, the next guardian... Самая внимательная на Твиче. April Ryan. Adrian, have you come to free me or to question me more? I'm with the good guys.
Well, I'm all that's left Мне of даже the good пришло guys. уведомление о том, что меня будут награждать за The самую balance. It внимательную is collapsing. I did not want to leave the Guardian's realm. женщину на Твиче, но я but пропустила это уведомление, я I не had заметила. to. Nobody's blaming you. But if we don't get moving soon, we won't have time to save the world. Worlds. Can you believe I'm still not getting my head around that concept? What do we do? You just keep close to me, and let me worry about that, okay? I've had some practice in subterfuge lately. I will do as you say. А у тебя в камере нет еды? It's Adrian, the Guardian. А сейчас, наверное, мы должны прогнать мужика туда, куда он стоял. И радоваться, да? А где это было, в шлюзе или в грузовом отсеке? Negative on that command, Central. Somebody's already taking a break. Over. Everything is clear, Central. Over. Holding on your command, sir. Over. Сейчас, подожди. Roger on that command, Central. Moving into position. Out. Roger that, Central. Taking a break. Out. Я все равно не совсем понимаю, как эти команды работают. Мужик там рядом еще, блин, еле плетется. Это, кажется, не тут было, да? Шлюз был с другой стороны? Нет, там... Вот, нам сюда вроде, да? Он еле ползет. Влезай в чертового робота. From what I understand, this is a gateway to the Guardian's realm. A wormhole, something like that. It's somewhere outside the station? Not far from this metal box. No, not far. I can sense it. It calls to me. Perhaps a day's journey on foot. We'll be going a lot faster than that, trust me. Stay here while I get everything ready. Don't go anywhere, okay? I will not. Believe me when I say I do not want to go anywhere. This place frightens me. It's a single-person pod. I've got a few hours of simulated experience with these babies. They're pretty maneuverable, fast. Ну, желтая кнопка, это наверняка хорошо, да? Нихуя не происходит. Oxygen filter? Damn, the filter's missing. Oh no. Oxygen filter. Фильтр. Кислорода. Может, нам не надо дышать? I'm orange. It's a single-person pod. I've got a few hours of А как надуть кислорода? Блядь, только не говори мне, что нужно будет спиздить баллон с этого... со склада. Launch pod. Понятно. Just wait here. I'm gonna try and find a way to get us through the wormhole.
Ну, пойдем тогда опять мужика бедного гонять. Negative on that command, Central. Somebody's already taking a break. Oh, everything is clear, Central. Over. Кто отдыхает? Как сделать так, чтобы он не отдыхал? Negative on that command, Central. Somebody... Everything is clear. Holding on your command, sir. Over. Roger on that command, Central. Moving into... Everything is clear. Roger that, Central. Так, я все равно трудности перевод, доклад и отбой, блять, нихуя не так не должно быть, наверное. Так, сейчас подожди, вспомню, как я туда приходила. Вот здесь, да? А если уже кто-то отдыхает, то нужно кликать доклад. А, ладно, тыкается и проходится нормально. Oh God, this is going to take ages. That's T11 up there and B413 down there. C34, 102, and 103. D99 1 to 4 and E2019. Phew. Q 45, 30, 31, and 33. Whatever happened to 32? And L93, L94, and L108. А мы чё, блядь, ищем-то? It's an inventory database of all the parts stored in the cargo bay. Найди I'll кислородный do a баллон. quick search for the oxygen filter I need. Pods, spare parts, oxygen filters. Bingo! They've got a bunch of them in stock stored at L109. L109. Здесь же не было L99. G, 34, 15, and 16. G42 1 2. This whole row seems to be the G42 series. G98 10, 13, and L10 10, 11, and 12. E14 89 102, and L10 9. L10 9, that's the one. Хватай его. Рэй! Блин, а вы там вместе дружитесь без меня? Я не понимаю. Лишь сплэш. Ладно, загуглю. Зловеще. Блин, а я их смотрела. Как ни с кем не дружишь? Дружишь со мной. Так, опять лысых гонять. Хотя не уверена, что они лысые. Я с тобой дружу, Шоры. Ты со мной дружи, пожалуйста. Так.
Negative on that, Command Central. Everything is clear. Negative on that. Everything is... Negative on that. Everything is clear, Everything is clear. Holding on your command. Доклад. Roger on that command. Отбой. Everything is clear. Everything is clear. Roger that, Central. Taking a... Все. Я даже сериальчик смотрела по зловещим мертвецам. Не знаю, зачем он мне не то чтобы нравился. Но там Лили Лоулес была. И там была дублерша Лоулес. Блин, подожди. Она точно Лили? Я уж и не помню. Там была ее дублерша в сцене, где она должна быть голой. Вот. Сейчас всандалю вам баллон прям в капсулу. И мы куда-нибудь полетим. И пуп. Надо, наверное, сначала туда залезть. Step into this machine. What is it? Так, а там лица не показывали. A sort of exoskeletal spacesuit. Oh, hell, like you have any idea what I'm talking about. It will protect you when we travel to the gateway. That's all you need to know. How do I use it? Well, you don't. Or at least you don't. I will launch myself right behind you, and then I'll come to get you. We'll go through the gateway together. I Но understand. обычное женское тело там One было. thing, April. One thing, April. When we get to the Guardian's realm, we may be separated, and I must give you a warning. Of what? Of the 3 trials before you get to the Well of Making. There are more trials still? I thought that since I had the disc... The disc is but the key, and a replacement for the disc that was broken when I deserted the tower. You will still need to prove your worth to the balance, that you can take the responsibility of being Guardian for 1,000 years. Okay, so tell me, what are these, 3 trials? The first trial is a trial of might. Defeat a powerful enemy using your talents in war and in magic. Great, I have absolutely no magical or warrior talents whatsoever. And the second one? The second trial is the trial of spirit. Face that which you fear the most, the darkness in your heart to go on. Spiders? Что они сразу полголого мужика с прессом в игру не засунули. It is locked in your Ладно, heart. шучу про якудзу просто. The third trial is the trial of matter. To get to the Well of Making, you must cross an apparently insurmountable barrier using whatever means at your disposal. That sounds like the easiest one. So that's it? Pass through those trials and I'm home free? Yes. Like I said, there is a chance I might not be there with you. And in that case, you must make your way towards the tower. Не, голову не надо. Okay, got it. Томич Парадин, Now, ты меня, наверное, не let's hurry up слышишь, before но я somebody буду finds us громко here. кричать. Go into the pod and don't worry, I'll be right behind you. Мне кажется, это опасно так делать. А второй-то капсула она баллон не проверила. А, ну ладно, Lonely Wolf, хорошо. Не доебешься, блин, до игры, а?
Подожди, это в игре стучат или ко мне? Наверное, в игре. Benjamin the First. Глава 13, последняя. Самое длинное путешествие, приключение. Чё там за клип такой, блин? Anybody here? Эйприл, что ты делаешь в космосе? Ты же Эйприл, ты даже не можешь тут дышать. Blue sand. Never seen that outside of a Picasso. Так. Адриан сказал, что когда я попаду во владение стражи, то должна буду пройти 3 испытания, чтобы попасть в башню. Первое испытание силы, потом испытание духа, а потом испытание содержания. Прости. Если учесть, через сколько всего мне пришлось пройти, думаю, с этими испытаниями проблем не будет. Хотя черт его знает. Лучше все же подготовиться. Интересно, чего я больше всего боюсь? Раньше я боялась воды, но теперь я научилась дышать под водой, так что эта фобия отпадает. Может, пауки? Ну да, они мерзкие, но я ведь завалила Грэплер, по-моему, ее звали. Ну ладно, пусть будет Гриблер. После этой ведьмы меня никаким чудищем не испугаешь. Нет, это должно быть что-то личное, что-то, о чем я боялась подумать. Ну что? Блин, что там с камнем? Я там ору? Давай тогда вот так сразу сделаем, да? Нихуя у меня голос злой. Чё? Огоньку кому-нибудь дать? Опансы. Огромный валун преграждает. Весело было. Но это же было очевидно, если ты видишь огромный валун, то он потом покатится. I can't remember landing. I remember the wormhole, the dimensional shift, then this. The pod took a beating, though. I don't think I'll be able to use it again. Нет, было очевидно, я тогда это знала. There's the second pod, but I don't see... Adrian! Чё, опять что ли умер мужик? He's not in here. So he must have survived the landing, but where is he? Adrian? Adrian! The tower's closer than it was before, so I'm making progress. Very slowly. It's Adrian's pod. It's empty. Ну, вроде путь только один, к башне. Не, видимо, я отвлеклась. Невидимо, я действительно там отвлеклась на чат, а потом испугалась громкого звука. Так всегда. О нет, пердежный хаос! Oh, God, not that thing again. It's even bigger than before. I thought it couldn't leave Arcadia. I had no idea it could follow me all the way here. This thing has grown since I last saw it. If it's not stopped soon, it'll consume everything. Первое испытание — испытание силы. With that thing ready to attack me, there's no way I can find a way across the chasm. У меня была магическая жижа. Magic might be able to follow chaos vortex, but if I try
try to throw the potion, just waste it. The talisman doesn't seem to affect the flies. Maybe its magic isn't strong enough. Ну, бля, обезьяна, я вызываю тебя. Ну, попытаться стоило. Ну, а диск, он же реплика. Может, я сыграю ему песню моего народа? Че, у меня есть кольцо, у меня есть дневник, у меня больше нихуя нет. Нужно тебе кольцо? Нет, ну пошел ты на... А, бля, я не могу. Женщина, хватит. Это мы слышали. А что если широкую на широкую, блядь? Дневник мой нужен тебе? Говорит, недостаточно сильная. Сама ты его пить не хочешь, он говорит, слишком слабый. Другая страна. Может, мне на другую сторону что-нибудь перекинуть? Может, ты полетишь туда? Блин, так-то далеко. Знали бы, что я вроде все уже попыталась скомбинить. Но, судя по всему, не все. А не тыкалась, спасибо. Либо я не тыкала, а думала, что тыкала. Спасибо, чудо-струе. Я так и не поняла, почему в тот раз алхимиков сосала в калькулятор. If I had wings, I could fly across. Since I don't, I'll just have to head back down to the desert and try to find my way around the chasm. О, любопытно. Как это она сделала? Ой. Так это вроде какой-то как кафе. Ой, Ракичаш, привет! It looks like home. It's home. It's not. It's like a projection, but it's definitely the kitchen back home. The way it used to look when Сейчас I was испытание страха, да? 8 or 9. Oh, what's happening to me? Who's there? Встретишься с папочкой. Бля, я не успела договорить. Come here, pumpkin. I got you something special. Dad? Daddy? Is that you? Hush, pumpkin. Come here. Daddy's got something for you. Please, Daddy, don't hurt me. Didn't I say to come here? Come here. Right now. Папочка хочет тебе кое-что дать. Пиздюлей. Come on. Come to Daddy, pumpkin. Come to Daddy. And I will make everything. А могла покраситься. Но и волосы темнеют вроде как с возрастом, как и глаза. Да и ладно, блин, 2200 год. So scary. It's our kitchen, where Mommy cooks breakfast, lunch, and dinner and cleans the dishes. Она не хочет идти к бате. Смотри, у меня есть обезьяна. Нужна тебе обезьяна, батя? На тебя похож. Ну что тебе нужно?
Хочешь, сыграй на дудке? Come to Daddy Pumpkin. Come to Daddy. And I will make everything. Это не ушки же, это хвостики. I'm in my Sunday dress, looking my best for church. Но ребенок ходить-то у меня не может. Daddy, please, you don't want to hurt me. You're not a bad person. You're not. Really, don't. I'm not your daddy. I'm not your daddy. You came into our lives and you destroyed us. You took advantage Точно, of кольцо us. же батя дарил, You're я a забыла frightful совсем little про это. beast. But Daddy, you gave me this. Ой. You gave this to me, Daddy. You do care. You do love me. You're just not very good at it. No. You destroyed us. We were a family and you... God forgive me. What have I done? What have I done to you? You did nothing, Daddy. It wasn't your fault. It wasn't your fault that I got hurt. I'd been drinking and she was so beautiful. My little April, you were so beautiful. We wanted to give you a home. We wanted to be what your biological parents couldn't be. A family. That night, when we brought you home, I'd had a few drinks with the guys. I was feeling a little dizzy, and then your mother, she says to me, hold her. Hold your baby girl in your arms. Да не, он не жуткий, он And I скучный. take you, and I hold you, and you look up at me with such startled eyes, like it's the first time you see somebody like me. I fell in love with you, my little baby. You were so beautiful. Ну, ранил, бля, ребенка, ну And you похуй. smiled at me, and then I don't know what happened, but I was taking a step forward, and I stumbled. You fell to the floor, but you didn't cry. You didn't even whimper. Ладно, не похуй. When the doctors told us you would never walk, oh, my baby, I couldn't stand the guilt. I don't know why that made me into the monster that I am. Why I decided that hurting you was the only way I could face my shame. When you started walking, and then getting better and better at it, it was like you were mocking me. I was such a fool, a selfish fool, and now I lost you. Forever. I forgive you. You do? Yes, I forgive you for everything. I forgive you. I Forgive you, Daddy. Ну, бля, ну типа урони... Вообще какое-то странное. О, я был пьяный, я уронил тебя, ты не смогла ходить. Врачи сказали, я захотела искупить свою вину и убить тебя, но ты начала ходить. В смысле искупить вину, убить ребенка, когда ты сам его уронил? Не понял. Почему не убил тогда? Попытался? Those rocks look dark and forbidding. Very ominous. Черт, я прослушала. Ой, жопа не говори, да, лучшая часть игры. Ладно, шучу. Квест старый, у него много фанатов, и многим нравится повествование, но, как по мне, оно немножечко затянуто, и сама история немножко странновата, особенно с учетом перевода ебаного, на который я не всегда обращаю внимание. Those rocks look dark and forbidding. Very ominous.
Finally, I thought I'd never make it here. Oh, great. There's a large canyon circling the tower, and there doesn't seem to be any. Ну да, да. The canyon's filled with dense fog, blocking my view. But it's definitely a very long way down, and the walls Да, look потому much что too steep новый to мир и игра действительно I'd love to длинная. have a look at what's down there. It's some kind of conical sandstone structure, reaching about a third of the way to the base of the tower. Foreboding clouds. Так, ну мне тут опять надо что-то во что-то тыкать. It's the Guardian's Tower. So close yet so far away. If I only knew it was on the other side, perhaps I'd be able to find a way to get across. Но Сибирь отвал пизды. Но честно скажу, я вторую часть прошла в свое время только потому, что у мамы с работы какой-то дядька принес мне распечатки с помощью с прохождением. Тогда у меня инета не было. Вот, и там тоже застревала постоянно, какие-то пиксели не находила. Но некоторые пазлы я вот вспоминаю, я до сих пор не помню, где подсказки были к тому, как их решать. Вот. А первую я так до конца не прошла, кстати. Но в Сибири, блин, очень красивые фоны. И прям музыка приятная, и стиль. Даже похуй на тупость. Всегда можно залезть в Solution. Лас? Не, вроде четвертая вышла лучше, чем третья. Вот третью ругали. Уныло и банально, не знаю, мне нравилось. Возможно, опять-таки, потому что я в детстве играла. У меня они прям очень теплые воспоминания. Я вот поэтому-то и боюсь говорить про то, что, мол, вот эта вот игра мне не нравится, она мне кажется скучная, потому что я играю в нее 22 года спустя после ее выхода. Возможно, играя я в нее в детстве, я бы тоже такая, нихуя себе, как круто. Не знаю, Сибирь мне до сих пор нравится, возможно, по ностальгическим причинам. Почему ничего не скажешь, Бутер? Ты уходишь? Пока-пока. Я буду все тыкать куда можно, ладно? Ой. Зачем мне этот обезьянус-то, я так не пойму. Кольцо Юзаля. Дневник. I'd love to have a look at what's down there. Брось туда кольцо Батина. Ну или обезьянуса. It's some kind of conical sandstone structure, reaching about a third of the way to the base of the tower. Я равно не понимаю, чего вы от меня хотите. Я же вроде все потыкала. Ой, Хэт, я не буду сейчас с умным видом что-то говорить, потому что плохо помню. А мировоззрение у нее разве поменялось? У нее мировоззрение, помню, менялось в первой части, когда она вообще скептически, судя по началу только трогала. А вообще не верила в происходящее. Типа, что за хуйня, чего вы от меня хотите? А что? Во второй части она уже предана вроде была учителю своему. Ну, не учителю, а я не помню, что у них там за отношения были. А еще там сцена была с пингвинами злая. Что вы от меня хотите? Бросай дневник. I'm orange. Я отсюда уйти не могу. Направо я пойти не могу. Каньон у нас есть, спускаться ты не хочешь. Веревки у меня нет. У меня есть дудка. О,
worked! What? What? Hello, old friend. April! What the heck? What happened? Я использовала магию, чтобы тебя перенести сюда. I used magic to, magically transport you here. I should have known. Swirling blue lights never did anybody any good, that's for sure. And that cute little sparrow, oh, she's gonna be so upset when she wakes up and, Hey, when did you learn to do magic? I picked it up on the way here. Listen, I need you to help me out. I need to find a way across this canyon and into that tower over there. Why don't you just flap your wings and fly then? That's funny! I kill myself! Flap your wings and fly! Oh, baby! Ooh, that's a zinger. I gotta write that down somewhere. Wait a minute. Oh, flap your wings and fly! Jeez. Anyways, when did you ever need my help? Oh, sure, you brought me along, let me do your dirty work once in a while, but come on! You could have done just as well on your own. Блин, какой он I mean, you just пердак, а? left me high and dry at the end there, didn't you? Just up and left without a word of goodbye. I didn't mean to leave you like that, Crow, but you couldn't come with me. Oh, sure. Use me, then leave me. Don't worry, I know how that works. I'm not half as innocent as you seem to think. But I thought we were friends. Crow, we are friends, good friends. That why you gave me the name Crow? Oh, I thought it was nice, all right, real ring to it. Until I found out what a crow actually is over there in Stark. Crow? Right, Crow. The sneakiest, dirtiest, most despised bird there is. Crow и Raven. They're like Я тут flying доебаться rats. хотела. You even have something called a scarecrow to chase us off with, don't you? I mean, crows are so stupid. They're scared off by straw people dressed in rags. Huh. And that's the name you come up with? Crow? Bah! Bah. That's not... No? No excuses. I can't bear it. Oh, the pain. The pain. That's all I am to you, a flying flea bag? I'm sorry. I can't bear to look at you anymore. I gotta fly. Stay and shut up. But you... Gave you that name because of a cartoon character I loved when I was a kid. His name was Crowboy. Crowboy? He was the star of a series of what we call animated cartoons. It's like puppet theater. You can watch on a canvas or a screen. Puppet theater. I love puppet theater. Crowboy was just the coolest bird there ever was. He was a crow and a cowboy. And he had a hat and a lasso and an albatross called Old Ковбой, Whitey добро that he rode. пожаловать, пастух. He had an albatross? His own albatross? And every week he'd come to a new town where the bad guys were making life tough for everybody else, and he'd sort it out like a real hero. He was a hero? Crowboy? So that's why I called you Crow. I figured you're not a cowboy, so it'll be just Crow. And besides, I think crows are cool. Oh, damn. Got right. Me and my big beak. I couldn't keep it shut, could I? I had to say something stupid. I'm so stupid, dumb, dumb, stupid. It was a misunderstanding, Crow. It could have happened to anybody, even good friends, especially good friends. Yeah, but I'm so stupid. Are you gonna keep beating yourself up, or are you gonna help me? Time's running short. Of course I'm gonna help you. Anything for you, April. Just tell old Crow what to do, and he'll do it. Like that. I can be a hero too, just like Crowboy. Okay, let me think. Блин, Хэт, а вообще разве есть в Сибири какая-то скрытая подоплека? По-моему, там просто история о поисках вот страны Сибири, где есть мамонты, и героиня ищет ее.
Crow, can you fly across the canyon to the base of the tower? Я давно Can a проходил, chick может, lay я eggs? ошибаюсь? Well, I know you can't, but yeah, I can do that. What was it you wanted me to do again? Just fly across the canyon and see if you can find any weird buttons or levers or something like that. What for? There must be a way to cross this canyon, and maybe there's a magical bridge that needs to be activated. Мы про вторую говорили, Crow, just а fly дальше не across and check it смотрим. out, okay? Will do. Hang on. What am I saying? Of course you'll hang on. It's not like you have any other choice. Ну почему бессмысленные? Увидеть что-то, что не видел никто. No bridge, that's for sure. But there's a well on the other side, on top of that conical sandstone staircase right below the tower. It looked magical. It had that no good, stay the heck away blue shimmer to it. So I didn't fly any closer. Ой, Who почти knows where I'd заканчиваю end up. недалека. That's gotta be the Well of Making. Well, maybe it can be making us a bridge then. Making us a bridge! I'm killing today. Счастливым хотя бы You're умер. easily amused, Crow. My brain's 1/10 the size of yours. What do you want from me? But maybe you got a point. Maybe the Well of Making can help us somehow. It was only a joke, April. I know, but still. Так. Crow, can you check out the tower for me? What? All of it? It's huge! Вообще я забыла, думала, он Just уже see не if there's доживал до any того way you can момента, get я in думала, from там только here. выга It была. looks pretty impenetrable. I don't much like things that float in the air unless they got wings. But I'll do my best. Nope. Nope, what? Nothing. I can't see how you're gonna get into that tower. It's sealed tight. Damn. Damn, son, а внизу что-нибудь есть? Crow, I need you to fly down into the canyon to see what's below the fog. Into the canyon? Below the fog? Are you scared? I didn't say that. It's just, well, fog clings to my feathers and... Would Crowboy do it? Crowboy would do it, but he'd be careful not to get hurt, and he'd come right back up again if he saw anything remotely dangerous. Of course. Okay. Hold tight. I'll be back soon. So what did you see, Crow? What was below the fog? You're not gonna believe me. What? I told you, you're not going to believe me. Just tell me what you saw. Nothing. Nothing? As in nothing out of the ordinary? No, as in nothing at all. The absence of anything. Below the Потому fog, что он there was единственный, кто nothing. здесь It was прокрикивался. terrifying. Until you've seen what nothing looks like, you won't be able to fully appreciate something. Anything at all. I used to hate this blue sand. I mean, blue sand? What the heck? Now, though, I love it. It's sand, and it's blue. It's something. Not like that nothing down there. It was freaky. So there's no way I can climb down, cross over, and climb up on the other side? You'll fall into the nothing. I'm telling you, I don't even think time passes down there. You'd be falling through nothing forever. Damn. Да, прыгнем туда, блин. А что случилось с тобой после того, как я тебя покинула? What happened to you after I left? I just flew around for a bit. Would you believe it? I actually went back to Mercuria Harbor to find the old man again, see what he was up to. I kinda miss him. I mean, I hate him and I hope his hair falls out, but...
We were together for 20 years, you know, and there were good days. Well, at least one good day. Anyways, he was gone. Not a trace left of him. Either he drowned, or he got out of town with the rest of them. А что вообще в Аркадии происходит? What's going on in Arcadia now? Don't you know? There's a great big war going on, that's what. The Tyrant are rising against the nations of the Northlands, and Marcuria has been evacuated. A lot of people are getting killed, and it looks like the Tyrant might win this time around. They got this huge, swirling, chaotic-looking magical weapon on their side. Not anymore, they don't. Really? Well, then maybe our guys do stand a chance after all. Нет, у них больше нет этого bleak there оружия. for a second, believe you me. I was even considering brushing up on my Tyranian, or whatever it is those barbarians speak. Sounds like a bunch of guttural rubbish to me, you know, like not particularly refined, you know. А не знаешь, что случилось с моими друзьями? You know what happened to my friends? Your friends? Sorry. No, oh, wait, I think that Venar you've been talking to? Abnaxis? I think I saw him heading north at a great speed. And Mr. Westhouse was kind enough to share a cup of whiskey with me when I went to ask him if he'd seen you. Good stuff. Bad hangover. Other than that, I don't know. Sorry. Больше я ничего не знаю, говорит. Может, есть идея, что делать надо? Any idea what we should do? You're asking me? Me? You're actually asking me for advice? Me, huh? Don't see nobody else around, do you? I don't perform well when I put on the spot like this, you know. But, okay, I'm thinking. I got wings. If you need some flying done, I'm your man. Bird, I'm your bird. Thanks, Crow. Anytime, babe. I mean, ma'am. Miss April. Дед, прости, я про Геншин мало что знаю, а смолу можно крутить, да? Смола связана с крутками? Так это радоваться нужно, нет? I'd love to have a look at what's down there. Энергия для данжей. Ее нужно тратить, чтобы с данжей выносить какую-то хуйню, которую нужно распылять и что-то делать, да? После окончания этой до первой Dreamfall. А, ты про это говорил, что история недорассказана, что кусок пропустили. Бля, ну он у меня уже слетал везде. Он сказал, там нихуя нет. Crow, I want you to get me some water from the Well of Making. What? Are you crazy? How am I supposed to carry water back from... Oh, no. No. There's no way I'm doing that. Come on, Crow. Your beak is perfect for the purpose. I don't need a lot of water, and all you have to do is make sure you don't swallow. Hey, magic's got its upsides, I'm sure. I mean, where would social welfare be without magic? But magic water in my beak? No way. What if I did swallow? If I'm lucky, I'll just explode or something. If not, I've heard stories, April, and none of them are very nice. Magic's not a toy, nor is it a food, and it certainly doesn't belong in my beak. Please, time's running short and the balance is at stake. You've got to help me, Crow. Don't you want to be a hero? Hero? Sure. Stooge? No. Oh, curses and damnation and all things mean and ugly. Fine. I'll put my life on the line, tempt fate, and risk a certain and painful death by magical poisoning if... If what? If you'll promise to pluck my fleas for the next, year. 1 year? So honor and glory mean nothing to you? Not as much as a good flea plucking. No. Okay, deal.
Now, fly. Yay! У ворон есть блохи? Ну ничего страшного, это Undead. Не надо, чтобы игра становилась для тебя обязанностью. Надо играть, когда весело. What do I want you to do? I can't take the water, so you're gonna have to do whatever it is we need done with it. Alright. Okay, let me think about it for a second. Да, мы хотим брызнуть водой. I got an idea, Crow. You said there was nothing down there, right? The absence of anything. The water in your mouth is magical water from the Well of Making. Ладно, мне кажется, с платиновой карты можно выбить абсолютно все, и тогда интерес выбивания пропадет, нет? Something, right? Something's better than nothing. Fly down there and spit the water out on top of the nothing. Then get out quickly. Something will happen, I'm sure of it. I'm just not sure what exactly. Okay. Ура! Конечно, мост не может быть ровным. Oh. That's something, all right. But what? Where's Crow? Crow! 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 Oh, please let him be all right, wherever he is. It's been a long journey getting here, but this is it. The end of the road. All I have to do now is figure out how to get up into the tower. I thought I'd already passed the 3 trials. There's always something. I guess it's not supposed to be easy. Так, сейчас приду. Да ладно, не похоже. Когда кушать? После стрима. Так, у нас есть здоровенная дыра. Колодец творения она называется. I guess this must be the Well of Making. It's not as imposing as I thought it would be. Not even close. И мы запихиваем в него руку. It's the Well of Making. It's very deep and very clear, and obviously magical.
Магическая D5? Thank God you came. I thought you were lost for good. My path here diverged from yours. You had to pass the 3 trials. Yeah. You were right in warning me. This place is like a Freudian nightmare. The first psychologist to arrange field trips here will rake in a fortune. I mean, talk about shock therapy. It is a sacred place. Only the chosen few can pass through the desolation. But then why didn't my hand work on the well of Пришлось. making? Ага. I mean, I passed all the tests, right? That is a mystery. You are to be the 13th Guardian, are you not? The balance has picked you. Your hand should have unlocked the tower, like mine did. Why did it still react to your hand? Even though I left the tower, I am still the current Guardian, and I will continue to be until you go through the ritual and take my place. Hold on. I think we're about to move. The tower is letting us in. Ух ты. Там злой Висюшкин был. И есть. I never thought I would see this place again. It's cold. Was it always this cold? I do not know. When I was here last, I did not feel much at all. Well, I'm freezing. I spent more than 1,000 years in this tower, and yet I cannot remember ever feeling warm or cold. Being Guardian, there's just a balance, and our duty to it. You didn't feel anything? There are no emotions. Emotions interfere with the balance. I was the conduit between magic and logic, between chaos and order, and I had to be clean. That sounds horrible. It never felt that way. I was content, as far as it was possible for me to be content, until the very end when I became restless. That's when you left the tower? I had no choice. The balance forced me out. I was polluting the flows that passed through me, through this room, and it was time for someone to succeed me. So now it's my turn to be Guardian. Are you afraid? I've never been so afraid in my life. 1,000 years. Everything will be gone when I'm done. My friends, my family, dead. My world probably changed beyond recognition. I know, April. I have experienced this myself. When I returned to Stark, I could not believe that all the things I knew, the memories of a life that I recalled as clearly as if it were only yesterday, they were all gone. I was lost, alone, dying, until the Vanguard picked me up from the street and imprisoned me. It shames me to say it, but that was a relief. To be fed, to sleep comfortably, to be warm.
You have every right to be afraid. But consider this. Your sacrifice will be the salvation of mankind, of 2 worlds. What greater gift is there? What greater reward than to know you are like a god? Питерская оранжерея. Believe me, I could do without the reward. If there was any other way, I'd embrace it in a second. But I won't shy away from this either. If it is my destiny, then so be it. Good. To wish for the loss of dreams and emotions would be wrong. But to acknowledge it in the face of your fears, this proves you are ready. Okay. So, what now? What do I do? Just walk to the edge of the disc. The tower will know what to do. If you are the new guardian, the tower will embrace you. All right, here it goes. 1,000 years. Now what? Nothing's happening. You are right. Then it is as I suspected. What? What did you suspect? That you are not the one chosen to take my place in the tower. You are not the 13th Guardian. If I'm not, then... I think I may be able to answer that question, Miss Ryan. You? How the hell did you get here? You didn't think your little games back at the station would fool anyone, did you? Well, aside from those moronic and useless guards. It puzzles me why Mr. McAllen could be such a visionary and yet be so lacking Мистер Висюн вышел на свет. nature to surround himself with brainless limbs. Maybe because he wasn't human. He was not. That would explain a lot. If he was not human, then what was he? Но он висел, You блин. mean you didn't know? He was your boss, and you had no idea who you were working for. How pathetic can you get? Don't toy with me, child. Don't you dare toy with me. I don't. I do not know what came over me. I'm not prone to anger. In fact, I'm usually quite incapable of it. Я бы как пиздюшка перевела. Environment that's... Ну или мелкая сука. I don't feel quite... Он же сорвался, правильно? Like there's something in here that's calling to me. What are you doing to me? I don't know what you're talking about, Gordon. No matter. I can ignore this. It's so hot in here. Don't you feel it? The heat? I'm freezing. Maybe you should lie down for a minute or two. Maybe you should lie down, Miss Ryan. I actually have a good reason to be here, but you do not. After all, you are no longer a candidate in this race. Ведь ты больше типа не кандидат, да? I may not become the new guardian, but neither will you. The balance will never accept you. Don't be so sure, April. That's your name, is it not, April? Yeah. I will be the guardian. The balance will have no choice. Not with you and the previous guardian gone. And there's something here, isn't there? Someone's calling my name. Someone's... No. No. Not that. Not here. You brought it here, you stupid bitch! А вот Stupid Bitch оказалась дурой почему-то.
мы играем? Бля, извините, я думал, мы смотрим за битвой. Бля, опять что-то делать It's надо. a large disc with a ring around it, made out of 2 stone serpents biting each other's tails. One of the serpents has almost completely swallowed the other. Можно я кину в них обезьяну? Да, очень жаль. Adrian's not going to be able to hold out against Gordon forever. It's not a window, more like a mirror or a portal with swirling blue mist outside and decorated with an image of a flaming eye. It's a dragon's head. Так, глава дракона, это уже интересно. Gordon's the stronger one. He'll win if I don't do something. Я дудю. I guess he's not around. I should try again later. Ладно, колдую хуйню куда-нибудь. А у меня же No, была... stay away from me. Don't. No. А? What happened to him? I'm alive again. You gave me back my life. I did? You don't sound like yourself. Are you okay? I do sound like myself. And I'm better than I've ever been, April. I'm whole again. So it worked? The joining of 2 halves? Magic and logic. Order and chaos. I'm in balance now. I am balance. And it's glorious. I'm sorry for what I did to you, April. And to you, sir, I'm sorry for everything. It wasn't you. Not all of you, anyway. It was me, but it misguided me. I wish I could undo all the harm I've done to both worlds. Both as Gordon Holloway and as the Chaos Vortex. But I can't undo my actions. All I can do is make sure they'll never happen again. And the only way to ensure that is by becoming the Guardian. You? The Guardian? It's my destiny, April Ryan, not yours. I was born to be the Guardian. And although the Vanguard almost managed to prevent that from ever happening, they didn't succeed. And now, I'm ready. Thanks to you. But what about me? If I'm not going to be the Guardian, then who am I? That's something I cannot answer for you, April. Only you can do that. But I don't think the universe is done with you. You are important. Just not in the way you imagined. He speaks the truth, April. He is to be the Guardian now. It was always his destiny, even though it was taken from him by the Vanguard. We will begin the changing of the guards now, Gordon. And you, April, thank you. Thank you for your sacrifice, your courage, your kindness. Okay, stop. You're making me feel very self-conscious. I only did what had to be done. Which is more than most people would have done. Your journey here will be remembered, April Ryan. Remembered and retold for all time. Right now, I'm only concerned about what's coming next. Where do I go now? Where can I go? That is your choice to make. But do not fret. This world will never hurt you again. How do I get back to Stark? Or Arcadia, for that matter? Walk. Walk until you are outside, and then go back inside. It is easy from here. You can go anywhere you wish. I guess then that this is goodbye. Perhaps we will meet again. Yeah, why not? It's not an impossible thought. Anyway, you guys have an important job to get to. Don't let me hold you back. Thank you. Goodbye. Yeah, goodbye.
Мистер Воронёнок. So that's the end of that. Funny. Now I feel almost melancholy, despite everything that's happened. I'm actually gonna miss this adventure. After all, what am I doing now? Going back to school? Live like nothing has happened? Like I'm just a normal person? Well, it's a long way home. I'll figure it out before I get there. Wherever there is. Hey! Hey, April, wait up! Where you going? Wait! Don't leave me here! Да Джаггернот, блин, заебал. Можно в каждой игре. Как же она круто не смотрит на... Хотя это взрывом не называется. А нет, смотрит. Эпилог нити связи, наверное, да? And so the story goes. Is that it? But whatever happened to April Ryan? And did that man, Gordon Holloway, become a good and just guardian? That is the end. If you had studied your scriptures, child, you would know that the 13th guardian was the last guardian to watch over the balance. Was it after his reign that the worlds were reunited? During his reign. Not long after the events I have just described. Please tell us more. Tell us what happened to April and about the reunification of Stark and Arcadia. I think I will save those stories for another night. I'm feeling tired, and it is late. I would see you out, but my legs. Thank you, Lady Alvani. We'll find our way out ourselves. Thank you again for your hospitality and for your story. And so the story goes. How strange it was to tell it again. To remember April Ryan. That was such a long, long time ago. And now my story is almost over as well. You're as healthy as ever. You still got a lot of life left in you. Wish I was half as lucky. Don't say that. You're okay. You can still fly. Fly, yes. But those cute little birds, they don't seem to appreciate that. They're holding out for their young, handsome suitors, and they don't have time for an old crow like me. Well, you got me, Crow. Isn't that something? I guess. Yeah, sure. Of course. Unless you're not planning on going out there again, are you? On a new adventure? 'Cause, I don't know. I'm kinda happy staying here. Don't worry, Crow. I think our adventuring days are over. But that doesn't mean we can't tell stories, does it? No, definitely not. Tell me one. Tell me the one about the young, beautiful warrior princess who single-handedly won the War of the Balance. I don't remember it quite like that, Crow, but let's see. This story begins a long, long time ago, when Stark and Arcadia were still to be reunited, and the Guardian was still on his throne.
Спасибо Рагнару Торнквисту за всю хуйню. За продюсирование, за дизайн и за сюжетик, да? По расписанию, почти, кстати, да. Блин, ну мне теперь хочется посмотреть, что там со второй частью. Да, в книгу тайн надо заглянуть, посмотреть, что там, кого там. Нихуя себе, такое иногда бывает, когда мне кто-то очень сильно помогает с каким-нибудь этим пазлом, затупом, или если баг разбагивается сам. $30 послали на кого? Нифига себе. Урф Кристиансен. Чё, серьезно? Мне задонили $30 и послали нахуй? Слушай, выгодная сделка. Не настолько, конечно, выгодная, как для того чела, которого я забанила. Потом он писал мне в донатах: бля, разбань за 5000. Я такая: нет. Фу, как грубо. Мог бы и 100 за такие слова-то закинуть. Thanks, Lord Parkbench. Sorry about one guy. He was mean to you. That's cool. Смотри, мать Эйприл, Гриблера, старуху страшную, и сержанта озвучивала Мэри Элейн Монти. Main Desk Sergeant. Так, книга тайн. Торнквист Рагнар Тернквист. Что за гай был группа, а сухими ногами что-то это... Доебался, да. Человека. Мол, нехуй на английском писать. Добро пожаловать, путешественник, в книгу тайн. Эта волшебная книга содержит живые слова, музыку, странные образы, открытые нашими предками, которые они спрятали в Великой библиотеке темных людей до пришествия для объединения. Ты можешь прочитать эту книгу, но будь очень осторожен. Кто знает, что может случиться, если пустить магию в двойные миры. Outtake. Что такое outtake? Доп. Музыка, образы. Блять, эта хуйня не работает из-за русификатора, что ли? Покликано. Ну, художественный фильм спиздили. Спасибо за outtake, за дополнительную музыку и за образы, чтобы это не значило. Блять, я не могу еще отсюда выйти. Может, игра просто зависла. Но я так думаю, что концепт-арты должны быть. Может, я в инет сейчас найду? The longest.
Джурни. Блин, а как? The book. Book of Secrets. Но в любом случае открывается. Просто если посадить цветочек, то она открывается до окончания игры. Every time I click on it, I hear Windows chime that indicates an error. Вообще есть видосы. Там есть блуперсы. Блин, блуперсы это клево. Outtake, может, это блуперсы как раз. Слушай, давай-ка я крашну игру. Блин, а как мне отсюда выйти? Блин, я бы тоже блуперсы посмотрела из-за мода, ну, наверное, но просто я надеялась, что, возможно, она так сработает. Просто игру-то я откатить точно не смогу сейчас, хотя это займет слишком много времени. Вот. В описании, но я там не упоминала этого, не упоминалось этого. Ну и концепт-арты. Ну, в общем, если кому интересно, я вон с Ютуба скинула ссылку. Вот. А я, в свою очередь, пойду отдыхать. Вам спасибо большое за внимание. Шока не дуйте, не будьте как я, и все обязательно приложится. А вот увидимся внезапно, наверное, не завтра, а послезавтра, потому что я завтра пойду на день рождения. И, возможно, приду не в том состоянии, чтобы стримить, вот. Так что не обещаю завтра, но послезавтра обещаю. Так что спасибо, пока, будьте хорошими мальчиками и девочками. До свидос.